Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý đã về tham dự Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng năm 2026. Thay lời cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi trân trọng chào đón quý vị và mời quý vị di chuyển vào bên trong hội trường để lát nữa đây chương trình được diễn ra một cách trang trọng. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra trong ít phút tới đây.
Thay lời những người thực hiện chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị di chuyển vào bên trong hội trường, ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu một cách trang trọng nhất. Chân thành cảm ơn quý vị. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý ở phía bên ngoài di chuyển vào bên trong hội trường, ổn định chỗ ngồi để diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 sẽ được phép diễn ra trong ít phút tới đây. Chân thành cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, we would like to invite all of you come into the ballroom and have a seat. Thank you so much.
Sorry that you feel that way. I'm 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 sorry that you feel that way.
Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý vui lòng di chuyển vào bên trong hội trường, ổn định chỗ ngồi để diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 xin được bắt đầu trong ít phút tới đây. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we would like to invite all of you come into a ballroom and have a seat. Thank you so much. I will never call your phone, baby. I will never come back to your arms, baby. Oh, baby.
Trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này là câu lạc bộ TA đến từ trường đại học FPT.
Và ngay lúc này, DAVAS 2026 xin được chính thức bắt đầu. Welcome all of you to DAVAS 2026 in Đà Nẵng City. Xin được đồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý đã về tham dự trong lễ khai mạc của diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần tại thành phố Đà Nẵng DAVAS 2026. Và với tiết mục trình diễn công nghệ LED hiện đại vừa rồi, kết hợp cùng với màn biểu diễn của các nhạc cụ dân tộc đã mang lại một bầu không khí vô cùng khí thế để chúng ta chính thức khởi động cho DAVAS 2026. Và trong những giây phút đầu tiên của chương trình, cho phép Thủy Tiên thay lời những người thực hiện chương trình việc gửi đến tất cả quý vị một lần nữa lời chào đón nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành. Bởi chúng tôi biết được rằng ngoài việc được chào đón các vị lãnh đạo, các vị khách quý đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, thì DAVAS 2026 còn được chào đón các vị lãnh đạo đến từ bộ ban ngành trung ương cũng như các vị khách quý đến từ nhiều nơi trong khu vực và trên quốc tế cũng đã về đây trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón và cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị khách quý, trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dòng vốn thông minh, việc kết nối ý tưởng, công nghệ và nguồn lực tài chính ngày càng trở nên cấp thiết
và để tạo ra những nguồn lực tăng trưởng mới. Thành phố Đà Nẵng với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực đã và đang không ngừng kiến tạo môi trường thuận lợi để thu hút những nguồn lực tri thức và dòng vốn quốc tế. Và chính vì vậy mà DAVAS 2026 ngày hôm nay được lấy chủ đề đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu. Và thông điệp của DAVAS 2026 đó chính là ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Diễn đàn năm nay không chỉ là nơi hội tụ các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và các start-up, mà còn là nền tảng để kết nối chiến lược, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dòng vốn đổi mới sáng tạo trong khu vực và quốc tế. Về tham dự cùng với DAVAS 2026, cho phép chúng tôi xin được gửi lời nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính giới thiệu các vị đại biểu, các vị khách mời. Về phía bộ ngành trung ương, xin được trân trọng kính giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Phạm Hùng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính giới thiệu Tiến sĩ Luận Thị Dương, Đại sứ Hòa bình và An ninh tại ASEAN của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, xin được trân trọng kính giới thiệu các vị lãnh đạo. Xin được nồng nhiệt chào đón ông Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khóa 16. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu và nồng nhiệt chào đón ông Nguyễn Thanh Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính giới thiệu và chào đón chung đại diện của các sở, ban ngành, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước đã về tham dự diễn đàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, về phía các đối tác chiến lược và các đối tác quốc tế, xin được trân trọng kính giới thiệu ông Mori Takeru, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Oh Chun Taek, quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Jan Su Fan, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Anuson Dunsayalat, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Stanislav Matnev, Phó lãnh sự Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Piotr Ricker, lãnh sự danh dự Cộng hòa Ba Lan tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Jose Sanchez Barroso González, Phó lãnh sự danh dự Tây Ban Nha tại Đà Nẵng. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu bà Choju Jeong, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc Koja tại Đà Nẵng. Xin được trân trọng kính giới thiệu ông Gulay Sergei Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Xã hội Liên bang Nga. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu ông Vũ Khắc Nguyên, trưởng ban hợp tác liên ngành Việt Nam Liên bang Nga. Kính thưa quý vị, về phía các cơ quan tổ chức thực hiện, trân trọng kính giới thiệu lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, đại diện các đơn vị phối hợp thực hiện Quỹ đầu tư West Venture, nền tảng thông tin kết nối đổi mới sáng tạo mở Bamboo Up, Công ty cổ phần du lịch Bắc Mỹ An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Square Down, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Khải Ngân, Công ty cổ phần truyền thông giải trí Giang Sơn Việt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bridgen, Gimart Group và các nhà tài trợ, đơn vị phối hợp thực hiện trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của DAVAS 2026. Kính thưa tất cả quý vị, về phía các quỹ đầu tư mạo hiểm và thiên thần, chúng tôi xin phép được gửi lời chào đón đến những cánh chim đầu đàn, những dòng vốn tiên phong đang mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các start-up công nghệ tại Đà Nẵng và Việt Nam
trên hành trình vươn ra thế giới. Và ngay lúc này, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để trân trọng chào đón sự hiện diện của hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư thiên thần và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín trong và ngoài nước đã về tham dự DAVAS năm 2026. Chúng tôi cũng xin được kính thưa với tất cả quý vị về tham dự DAVAS 2026. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu đại diện của các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trong khu vực, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình đã quan tâm, đồng hành và về đưa tin cho DAVAS 2026. Một tràng pháo tay để cùng chào đón tất cả quý vị ạ. Và đặc biệt, trong buổi sáng ngày hôm nay và xuyên suốt DAVAS 2026 đã có mặt ở đây để tìm kiếm những cơ hội kết nối. Chúng ta hãy cùng chào đón gần 150 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước đang tham gia trưng bày, kết nối và gọi vốn tại DAVAS 2026. Chính các quý vị, chính các cá nhân và các doanh nghiệp đã có mặt ở đây là những người sẽ biến những ý tưởng sáng tạo đổi mới thành những doanh nghiệp dẫn dắt ở trong tương lai. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một đoạn phim mà chúng tôi đã thực hiện để đưa đến cho tất cả quý vị một góc nhìn tổng quan nhất về tầm nhìn, về tiềm năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của thành phố Đà Nẵng trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi. Đà Nẵng, nơi hội tụ của khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Tại đây, những ý tưởng mới không ngừng được hình thành, những công nghệ tiên phong đang dần định hình tương lai và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh chóng, kết nối với khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng DAVAS 2026 đang dần trở thành điểm hẹn chiến lược, nơi những nhà đầu tư, quỹ đầu tư và startup cùng gặp gỡ, đồng hành và kiến tạo tương lai. DAVAS 2026 đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu. DAVAS 2026 chính thức diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu và thông điệp ý tưởng thăng hoa dòng vốn lan tỏa. DAVAS 2026 thể hiện khát vọng trở thành cầu nối giữa sáng tạo và nguồn lực đầu tư toàn cầu, là nơi những ý tưởng được chắp cánh, những cơ hội được mở ra và những dòng vốn được kết nối xuyên biên giới. Nhìn lại hành trình đã qua, sau 2 năm tổ chức, DAVAS đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến năm 2025, sự kiện quy tụ hơn 20 quỹ đầu tư hàng đầu với tổng quy mô vốn quản lý lên đến 3,5 tỷ USD. Hơn 60 chuyên gia và diễn giả tham dự, 36 dự án trong nước và quốc tế tham gia pitching gọi vốn. 11 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, mở ra cơ hội đầu tư và phát triển dài hạn. Không chỉ dừng lại ở những con số, DAVAS đã trở thành cầu nối giúp các startup tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Bước sang năm 2026, DAVAS tiếp tục được mở rộng quy mô và nâng tầm quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng lớn trong hệ sinh thái đầu tư và khởi nghiệp. Dự kiến, diễn đàn sẽ thu hút hơn 30 quỹ đầu tư đến từ nhiều quốc gia, với tổng quy mô vốn quản lý lên đến 5 tỷ USD, quy tụ hơn 60 dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm chuyên gia, diễn giả uy tín. Thì chúng tôi mong rằng cái triết lý quan trọng nhất của DAVAS đấy là chúng tôi sẽ kết nối của hai cái thế giới, đó là thế giới công nghệ và thế giới tài chính. Thông qua cái DAVAS lần này thì chúng tôi muốn định vị Đà Nẵng sẽ là một cái điểm đến của cộng đồng đầu tư thiên thần và mạo hiểm
thì DAVAS sẽ xây dựng hình ảnh và vai trò vị thế của Đà Nẵng tốt hơn trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu. Khi nhà đầu tư tới với DAVAS thì họ tới đấy để make decision chứ không phải tới đấy để tìm hiểu về startup nữa. Đấy, và chúng tôi sẽ là chuẩn bị kỹ lưỡng để làm sao đó có những cái thương vụ đầu tư diễn ra ngay tại sự kiện, ngay tại sân khấu. Trước thềm DAVAS 2026, ban tổ chức đã triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên sâu với sự đồng hành của các chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, Mỹ, Dubai, Singapore nhằm nâng cao chất lượng các dự án tham gia pitching. Thông qua các phiên huấn luyện và kết nối sớm, founder của các dự án đã từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh, làm rõ chiến lược tăng trưởng, tối ưu các chỉ số tài chính và định vị rõ giá trị khác biệt của dự án. Đồng thời, kỹ năng xây dựng slide, trình bày và phản biện trước nhà đầu tư cũng được nâng cao. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện kỹ năng, các startup còn được định hướng chiến lược gọi vốn, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục cơ hội đầu tư tại DAVAS 2026. I joined DAVAS 2026 because DAVAS is the premier conference in Da Nang that has startups, investors, government, community all together. And because we have all the level of business, we can work together to move faster. And when we work together to move faster, we can bring many good economical opportunities for Da Nang. We can bring many new business opportunities and many new business sectors, from blockchain to AI to Web3 to fintech, and everything being connected here in Da Nang with the help of the sandbox, the IFC, and the government. I think DAVAS is going to be a wonderful experience for everybody to come connect, invest, and grow. Trong 3 ngày diễn ra, DAVAS 2026 sẽ mang đến chuỗi hoạt động đa dạng và chuyên sâu như giải DAVAS Champion Golf, hội nghị thượng đỉnh Web 3, chương trình đối thoại và kết nối chiến lược, triển lãm công nghệ, tọa đàm kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo. Điểm nhấn của sự kiện là diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026, nơi các startup trình bày ý tưởng, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các quỹ trong nước và quốc tế. Tất cả các hoạt động tạo nên một không gian kết nối mở, chuyên nghiệp và mang tầm quốc tế, nơi ý tưởng, công nghệ và dòng vốn cùng hội tụ. DAVAS 2026 không chỉ là một diễn đàn kết nối đầu tư mà còn là nền tảng thúc đẩy liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu đào tạo. Thông qua DAVAS, Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ thu hút dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu vào Việt Nam và khu vực. Ngay tại đây, những mối quan hệ mới sẽ được thiết lập, những cơ hội đầu tư sẽ được mở ra và những hành trình vươn ra toàn cầu sẽ bắt đầu. DAVAS 2026, nơi hội tụ của những nhà kiến tạo tương lai. Hãy cùng kết nối, hợp tác và tạo ra những giá trị mới cho khu vực và toàn cầu. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón thêm một mùa DAVAS thành công rực rỡ. Và một tràng pháo tay thật lớn từ phía tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là để có được những thước phim quý giá như vừa rồi thì ban tổ chức của DAVAS chưa bao giờ một mình. Chúng tôi luôn có quý vị ở đây. Chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng và tạo điều kiện từ các vị lãnh đạo của các bộ ban ngành trung ương, cũng như sự tạo điều kiện của ban lãnh đạo của thành phố, và đặc biệt là sự đồng hành của các nhà đầu tư cũng như các start-up để chúng tôi có được tiền đề tiếp tục cho DAVAS 2026. Và với thành quả của năm 2025 cũng như sự chuẩn bị kỹ càng cho năm 2026 thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những ý tưởng của các startup có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ có thể kết nối được với nhiều nguồn vốn và mở rộng mạnh mẽ trong năm 2026 và trong những năm tiếp theo. Còn bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu này. Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phát biểu khai mạc Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần thành phố Đà Nẵng DAVAS 2026. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón.
Kính thưa đồng chí Phạm Hồng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Hôm nay, thành phố Đà Nẵng rất vui mừng được chào đón quý vị đại biểu đến tham dự Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026, DAVAS 2026. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các quỹ đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng startup lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng thành phố tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Thưa quý vị, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số trở thành năng lực tăng trưởng quan trọng nhất. Trong bối cảnh đó, các địa phương muốn phát triển nhanh và bền vững không thể đi theo mô hình tăng trưởng truyền thống, mà cần dựa vào tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu. Đà Nẵng xác định rất rõ định hướng đó. Thành phố đang tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, hiện đại và hội nhập, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ, startup và nhà đầu tư cùng phát triển lâu dài. DAVAS 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ giữa startup và các quỹ đầu tư, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và tầm nhìn phát triển mới. Thông qua diễn đàn này, thành phố mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao và mở rộng kết nối quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng. Thưa quý vị, trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng đã có nhiều bước tiến tích cực. Thành phố lần đầu tiên lọt vào top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2024 và 2025 là xếp về thứ 766, và đến năm 2026 chúng tôi vui mừng thông báo với đến quý vị đã vươn lên vị trí 554 thế giới. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, startup, các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức rằng điều quan trọng không chỉ là thứ hạng, mà phải là hình thành được các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế, các startup có năng lực gọi vốn, phát triển thị trường và tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế. Vì vậy, thành phố đang tập trung thúc đẩy các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn, dữ liệu số và kinh tế số. Đồng thời triển khai các cơ chế chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ. Đà Nẵng cũng đang tích cực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ cao và các cơ chế thử nghiệm chính sách mới theo hướng linh hoạt, cởi mở và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Thưa quý vị đại biểu, thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo, phát triển, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với tinh thần đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu, tôi tin tưởng rằng DAVAS 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, tạo thêm nhiều kết nối giá trị và góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ tại khu vực châu Á. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo thành phố, xin chúc các quý vị lãnh đạo, các bạn mạnh khỏe,
hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn phần phát biểu khai mạc Diễn đàn Đầu tư Bảo hiểm và Thiên thần DAVAS 2026 đến từ ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và rõ ràng với sự cam kết sẽ đồng hành từ phía thành phố với các start-up, với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình kiến tạo và phát triển, thì tất cả các start-up ở đây hoàn toàn yên tâm. Và để có thể mình mạnh mẽ và đưa ra được nhiều những cái ý tưởng mới trong năm nay cũng như là trong thời gian tiếp theo. Và thưa quý vị, giờ đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Phạm Hùng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phát biểu chào mừng tại Diễn đàn Đầu tư Bảo hiểm và Thiên thần 2026. Xin được trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật lớn từ phía tất cả quý vị ạ. Kính thưa đồng chí Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí thành ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng. Thưa các đồng chí đại diện cho các sở khoa học công nghệ các địa phương, các vị khách quốc tế đại diện cho đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư, các quỹ, các chuyên gia, doanh nghiệp và các bạn startup trong nước và quốc tế. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, hôm nay đáng lẽ thì Thứ trưởng Hoàng Minh, người phụ trách khối đổi mới sáng tạo, thì đã chuẩn bị để tham dự đầy đủ diễn đàn DAVAS hôm nay. Do có lý do đột xuất phải tháp tùng lãnh đạo chính phủ đi dự một cái diễn đàn ở nước ngoài, nên là ủy quyền cho tôi với vai trò là Viện trưởng của Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia thì thay mặt lãnh đạo Bộ để tham dự diễn đàn. Và xin thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ xin trân trọng cảm ơn Đà Nẵng đã có lời mời với một cái diễn đàn quy mô quốc tế, phải nói là rất lớn nhất từ đầu năm đến nay chúng tôi tham dự các diễn đàn. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo của thành phố, các nhà đầu tư và những người hỗ trợ khởi nghiệp của Đà Nẵng một mùa DAVAS 2026 thành công. Cũng xin chia sẻ với các quý vị đại biểu, như anh Bửu đã nói thì bản thân anh Hồ Quang Bửu cũng là một người gắn bó lâu năm nhất với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng, Quảng Nam trước đây nữa, rồi bây giờ là hệ sinh thái quốc gia. Bản thân tôi cũng như anh Bửu chắc khoảng 20 năm đã sống gắn bó cùng với các bạn trẻ. Từ lúc các bạn còn trẻ, bây giờ có khi nhiều người đã trở thành các nhà đầu tư. Thì chúng tôi vẫn là tinh thần khởi nghiệp và chúng tôi vẫn đang khởi nghiệp. Hội trường này, hội trường của khách sạn Ariana này cách đây 8 năm, tức là năm 2008. 2018, tức là cách đây 8 năm, thì là một sự kiện TechFest quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Furama và Ariana lúc đó là một trong những đơn vị tài trợ rất quan trọng. Và chúng tôi phối hợp với Trung ương đoàn, với Đà Nẵng, thì tổ chức sự kiện với sự tham gia của 25 đoàn đại biểu khách quốc tế tham dự. Và TechFest Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ thế giới. Tức là các quỹ đầu tư biết đến Việt Nam như là một điểm sáng mới của tài năng trẻ và có khả năng gọi vốn quốc tế, có khả năng đi ra toàn cầu. Và từ đó thì TechFest Việt Nam cũng trải qua hơn 10 mùa gọi vốn quốc tế. Và hiện nay thì cùng với SHOP của Đà Nẵng, trước đây là SHOP của Đà Nẵng, bây giờ là DAVAS, tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng trong bản đồ khu vực và thế giới. Ở Việt Nam cũng thăng rất nhiều bậc như anh Bửu vừa nói, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về sức bật và sự tăng trưởng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian vừa qua thì Thứ trưởng Hoàng Minh cùng với chúng tôi
cũng đã tham dự sự kiện ở Sushi Tech ở Tokyo, Nhật Bản. Và trước đó thì tham dự sự kiện khởi nghiệp ở Hàn Quốc, ở DIệu ở Seoul. Và sau đó thì tham dự sự kiện ở Dubai, ở Kazakhstan. Thì thấy được rằng là trong tất cả các cái sự kiện thì vai trò của các nhà đầu tư thiên thần, của các quỹ đầu tư mạo hiểm ngày càng quan trọng để khắc phục những cái đứt gãy trong những cái chuỗi cung ứng cả về vốn và về thị trường, hỗ trợ cho các cái mô hình kinh doanh mới. Cái sự bùng nổ của công nghệ, của AI, sự biến đổi của khí hậu tạo ra những thách thức rất lớn, rồi thậm chí là sự xung đột về địa chính trị thì tạo ra những cái sự dịch chuyển về dòng vốn và tài năng. Thì các nước đều đưa ra những sáng kiến khác nhau để quy tụ, gặp gỡ, kết nối những nguồn lực mới. Thì trong năm nay thì tôi thấy DAVAS đã huy động hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm ở các nước trong khu vực đến. Đây là một thành công rất lớn. Và tôi biết là bây giờ giá vé máy bay đang tăng rất cao. Trong khi chúng ta đang tìm những nguồn năng lượng mới thì đây cũng là một cái thách thức trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế. Nhân đây cũng rất là trân trọng cảm ơn các vị khách quốc tế, những nhà đầu tư từ châu Âu, từ châu Mỹ, từ các nước trong khu vực châu Á đã dành thời gian, dành nguồn lực đến với Đà Nẵng và đến với Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin báo cáo với diễn đàn thì vừa rồi chính phủ vừa mới ban hành một văn bản hết sức quan trọng vào ngày 5 tháng 4 năm 2025, đó là chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, có mục tiêu đến năm 2045. Và sau đó thì chúng ta đặt ra một cái chỉ tiêu là 10.000 startup đến năm 2030 và có một quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm là 1,5 tỷ đô la. Thì tôi hy vọng là với những sáng kiến như DAVAS thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đầy tham vọng này. Và chúng ta có một hệ sinh thái toàn diện có khả năng bứt phá và lấy chủ trương là khởi nghiệp sáng tạo toàn dân. Điểm này tôi vừa trao đổi với anh Hồ Quang Bửu thì chính phủ tiếp tục triển khai các đề án về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Và đặc biệt vừa mới thêm một cái đề án nữa là đề án hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cái này cũng là sáng kiến rất mới. Mọi tầng lớp trong xã hội, mọi không gian từ cấp phường, bây giờ cấp phường là quan trọng, đều dành cho khởi nghiệp sáng tạo cho các thế hệ. Thì trong chiến lược ghi rất rõ là hình thành các không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng tại các địa phương để hỗ trợ việc trưng bày, kết nối đầu tư, phát triển các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới. Thí điểm vận hành mô hình thí nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm dịch vụ công nghệ mới, ưu tiên trong các lĩnh vực tiềm năng như tài sản mã hóa, AI, công nghệ tài chính, logistics để thu hút tài năng khởi nghiệp và nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp quốc tế. Thì tôi cho rằng có thể Đà Nẵng sẽ là một trong những địa phương sẽ lại đi đầu trong cái mục tiêu hết sức quan trọng này trong chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Và Bộ Khoa học Công nghệ thì tôi cũng xin hứa với anh Hồ Quang Bửu là tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ có những cái đề xuất cơ chế chính sách để đồng hành cùng Đà Nẵng để hình thành sớm các không gian khởi nghiệp cộng đồng. Chúng ta có những cái nguồn nuôi dưỡng các cái tài năng tốt thì chúng ta mới có thể tiếp thu, tiêu thụ và mở rộng được thị trường cũng như gọi được vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Trong lộ trình đó thì Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương năng động, có tư duy đổi mới và quyết tâm cao trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố không chỉ quan tâm đến hỗ trợ startup mà còn đang từng bước định vị mình trong bản đồ khởi nghiệp sáng tạo quốc tế như fintech, AI, web 3, sandbox công nghệ và trung tâm tài chính quốc tế. Thì kính thưa anh Bửu và các đồng chí lãnh đạo thành phố, là vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh được bầu là một trong các thành phố nổi bật của châu Á, tiềm năng của châu Á về fintech, công nghệ tài chính. Hà Nội thì được đánh giá cao về giao thông và logistics.
ở đâu mà đang giải quyết những thách thức, những bài toán lớn thì ở đó chính là cái tiềm năng để phát triển các công nghệ mới và các mô hình kinh doanh mới. Hà Nội thì kẹt xe, tắc đường, siêu thụ nén, rất nhiều thách thức và chính vì thế lại đưa ra những cái giải pháp hết sức đột phá. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang là một điểm đến về công nghệ tài chính vì rất gần với Singapore và các cái trung tâm tài chính khác trong khu vực. Thế thì Đà Nẵng sắp tới mình phải định vị mình một cái gì đó nổi bật trong những cái mà chúng ta giỏi. Mà lúc nãy tôi có chia sẻ với anh Biểu thì thí dụ như du lịch có thể là một du lịch thông minh và du lịch kết nối các cái lĩnh vực khác, trong đó có cả về fintech, trong đó có cả về giáo dục, về AI chẳng hạn như vậy, thì có thể là một cái gọi là dấu ấn, một khẩu vị riêng mà các nhà đầu tư đến đây nói rằng đến đây là tôi sẽ được gặp những câu chuyện điển hình của quốc tế về lĩnh vực đó, nhiều tài năng trẻ của quốc gia về lĩnh vực đó. Hôm nay thì tôi đi một vòng ở ngoài thì tôi gặp rất nhiều các cái sáng kiến và đã có những cái nền tảng AI của các bạn ở Đà Nẵng đào tạo về các lĩnh vực kỹ năng cho ngành du lịch, kết nối được hơn 10 các cái hãng lớn về du lịch, hơn 10 trường đào tạo mà đào tạo chủ yếu bằng AI và theo chuẩn của châu Á. Thì tôi cho rằng những cái bước khởi đầu như này rất là tốt. Cái Sở Khoa học Công nghệ cũng như các bộ ngành, các sở ban ngành nên quan tâm để chúng ta scale up những cái mô hình kinh doanh mới này, mà chính họ là những người mang đến các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai. Kính thưa các quý vị, khởi nghiệp sáng tạo theo chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo không còn là một phong trào mà trở thành một cấu phần quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để hiện thực hóa chiến lược này thì Bộ Khoa học Công nghệ cùng với các địa phương sẽ triển khai tốt một số định hướng như sau. Thứ nhất, cần có đột phá về thể chế và khơi thông các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn về đầu tư mạo hiểm. Thể chế đi trước mà đóng vai trò kiến tạo, mở đường. Nhà nước không làm thay thị trường mà tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và linh hoạt cho các mô hình kinh tế mới, công nghệ mới và cho các nhà đầu tư thiên thần, nhà đầu tư tư nhân trong mọi lĩnh vực, trong nước và quốc tế cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái. Một hệ sinh thái mạnh thì không thể thiếu các cái dòng vốn trong nước và quốc tế. Không chỉ là các cái vốn từ ngân hàng truyền thống mà phải sự cộng hưởng của vốn đầu tư mạo hiểm, vốn đầu tư thiên thần và vốn từ các tập đoàn lớn. Tại diễn đàn DAVAS 2026 năm nay với cái chủ đề là gặp gỡ đầu tư mạo hiểm toàn cầu thì chúng tôi cũng rất ủng hộ và cũng nhấn mạnh một điểm trong chiến lược quốc gia, đó là sớm hình thành một mạng lưới đầu tư mạo hiểm, trong đó có cả quỹ đầu tư mạo hiểm có sự hỗ trợ ngân sách nhà nước và quỹ đầu tư mạo hiểm của khu vực tư nhân. Đây không chỉ là một nguồn lực tài chính đơn thuần mà là hạt nhân tư duy để dẫn dắt và kiến tạo trên cơ sở kết nối toàn bộ hệ sinh thái và giải quyết thực tế những vấn đề, những bài toán, những thách thức của địa phương, ngành và quốc gia đang đối mặt. Với cơ chế vận hành linh hoạt thì quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia sẽ sớm được hình thành cùng quỹ đầu tư mạo hiểm các địa phương và quỹ đầu tư mạo hiểm của các tập đoàn của khu vực tư nhân để trở thành một động lực mới, hỗ trợ cho những mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và trở thành một động lực then chốt để đưa Việt Nam bứt phá. Và điều quan trọng là chúng ta phải đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số từ nay đến 2030. Trong đó thì đầu tư mạo hiểm vừa có đóng góp trực tiếp về con số gọi vốn đầu tư, vừa đồng thời tạo ra sự gia tăng về giá trị cho các cái doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Nhiệm vụ thứ hai, chúng ta sẽ phát triển hạ tầng công nghệ Deep Tech thử nghiệm có kiểm soát. Đây là một điểm rất nhấn mạnh trong chiến lược quốc gia. Theo đó thì các Deep Tech Hub sẽ được hình thành ở cùng với các cái trường đại học lớn, cùng với các tập đoàn để đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường và với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư. Chúng ta đang cần rất nhiều các cái doanh nghiệp có khả năng làm chủ các công nghệ lõi như AI bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh, vật liệu mới và kinh tế số. Với lợi thế về nguồn nhân lực và vị trí chiến lược thì Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm thử nghiệm có kiểm soát với các cái mô hình mới nói trên, thu hút được tài năng trong nước và quốc tế.
Nhiệm vụ thứ ba, chúng ta cần phát triển nhanh nguồn nhân lực và hội nhập mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Chiến lược quốc gia nhấn mạnh việc đưa tinh thần khởi nghiệp vào hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học, phát triển các mô hình đại học khởi nghiệp, đào tạo đội ngũ doanh nhân công nghệ xuất sắc và hỗ trợ tư vấn pháp lý, vốn, môi trường để nâng cao năng lực quản trị cho startup trong giai đoạn đầu. Việt Nam đang hình thành, xây dựng hành lang pháp lý và chính sách rộng mở với các cơ chế linh hoạt như thị thực khởi nghiệp số và kết nối thu hút nhà đầu tư đến làm việc tại Việt Nam. Và tôi mong đây cái điểm này cũng Đà Nẵng có thể sẽ là một trong cái điểm đột phá đi đầu và cả nước sẽ học tập Đà Nẵng, Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ tài chính, bộ ban ngành sẽ đi cùng để sớm triển khai những chính sách mới theo chiến lược này. Chúng ta không chỉ tìm kiếm nguồn vốn mà quan trọng hơn là tri thức, quản trị, kinh nghiệm vận hành và khả năng kết nối hệ sinh thái Việt Nam với quốc tế. Các nhà đầu tư đến đây không chỉ mang tiền, mang kinh nghiệm, mang mạng lưới, mang tri thức để kết nối Việt Nam với quốc tế. Cái điểm này Đà Nẵng hiện nay đang làm rất tốt và chúng tôi kỳ vọng sẽ là một cái điểm kết nối của quốc gia chứ không phải của Đà Nẵng. Kính thưa các quý vị, DAVAS 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ mà chúng tôi kỳ vọng là DAVAS sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau DAVAS. Với các bạn sáng lập viên, founder, hãy kiên trì với những bài toán thực tiễn của Đà Nẵng, của Việt Nam và của toàn cầu. Đối với các nhà đầu tư và quỹ đầu tư, tôi tin rằng Đà Nẵng cũng như Việt Nam đang mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội phát triển dài hạn. Bộ Khoa học Công nghệ mong muốn các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà đồng hành cùng với startup của Việt Nam bằng tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới và tầm nhìn phát triển bền vững. Về phía Bộ Khoa học Công nghệ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng và các địa phương, hỗ trợ tháo gỡ các rào cản thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực chất, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng với thể chế kiến tạo, nguồn vốn được khơi thông, hạ tầng đổi mới sáng tạo được tăng cường, nhân lực phát triển và tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa trong toàn xã hội, thành phố Đà Nẵng cùng với các địa phương trong cả nước và các đối tác quốc tế sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo theo chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo mà chính phủ Việt Nam vừa thông qua. Xin thay mặt Bộ Khoa học Công nghệ, chúng tôi xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, chúc các nhà đầu tư tìm thấy cơ hội đầu tư tiềm năng cho những kỳ lân tương lai ngay tại diễn đàn hôm nay. Chúc DAVAS 2026 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn phần phát biểu của ông Phạm Hồng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Không chỉ là những lời chúc gửi đến cho DAVAS 2026 mà còn là thể hiện được sự ghi nhận tinh thần đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Và bên cạnh đó là những ý kiến chỉ đạo rất thiết thực mà thành phố sẽ áp dụng ở trong tương lai. Và liên tục ngay sau đây, thưa quý vị, như đã chia sẻ từ đầu chương trình, để có được DAVAS qua các mùa, đặc biệt là năm nay, thì nâng tầm về quy mô, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và đồng thời với đó là chúng tôi đón thêm được rất nhiều các vị khách quý đến với DAVAS 2026, thì không thể không kể đến sự đồng hành của các đối tác, của các nhà đồng hành và đã luôn luôn tin tưởng và có mặt bên cạnh DAVAS để chúng tôi có được một hành trình rực rỡ như năm nay. Chính vì vậy, giờ phút này là lúc mà chúng tôi, ban tổ chức DAVAS muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị. Chúng tôi muốn nhân sân khấu này để có thể đứng chung với tất cả quý vị để gửi đến quý vị những cái bắt tay chân thành nhất thay cho lời cảm ơn và những đóa hoa tri ân. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời đại diện ban tổ chức DAVAS sẽ tiến lên sân khấu để trao thư và hoa cảm ơn đến các nhà tài trợ, các nhà đồng hành. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó ban thường trực ban tổ chức DAVAS 2026 sẽ lên sân khấu để trao thư cảm ơn cho các nhà đồng hành.
Và trân trọng kính mời ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trao hoa cảm ơn cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Trân trọng kính mời ạ. Và sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay lúc này để đón nhận lời cảm ơn đến từ ban tổ chức DAVAS 2026. Chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu các đại diện của các đơn vị đồng hành kim cương. Xin được mời tiến lên sân khấu và gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần, đơn vị đồng hành kim cương. Chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn và mời tiến lên sân khấu đại diện của đơn vị Horexfest Việt Nam, đơn vị đồng hành kim cương. Với những khoảnh khắc ý nghĩa như thế này, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật dài, thật lớn thưa quý vị. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Hàng không Hải Trần. Liên tục một tràng pháo tay để cùng chào đón đại diện nhà đồng hành kim cương, đại diện đơn vị Horexfest Việt Nam. Xin được cảm ơn đại diện của Horexfest Việt Nam. Và xin được mời hai vị đại biểu nán lại sân khấu. Chúng ta sẽ cùng chào đón đại diện đơn vị đồng hành vàng cùng với DAVAS 2026. Xin được gửi lời cảm ơn và mời tiến lên sân khấu đại diện Liên minh Kinh tế On-Trend toàn cầu GOE Alliance. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Để có được một DAVAS với diện mạo ngày càng nâng cấp như thế này thì chúng tôi vô cùng trân quý sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, những nhà đồng hành. Và giờ đây chính là lúc mà chúng tôi muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến họ bằng thư cảm ơn, bằng hoa và bằng quà, thay cho những gì biết ơn nhất của những người thực hiện chương trình. Và xin được cảm ơn đại diện đến từ Liên minh Kinh tế On-Trend toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng đến với đơn vị đồng hành bạc. Một tràng pháo tay để cùng gửi lời chúc mừng và mời tiến lên sân khấu đại diện công ty rượu Whisky Manlin. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ạ. Và tiếp nối ngay sau đây sẽ là đơn vị đồng hành đồng. Xin được gửi lời cảm ơn và mời tiến lên sân khấu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản trị và phát triển nguồn nhân lực Ngôi Sao, đơn vị đồng hành đồng. Xin được cảm ơn đại diện công ty rượu Whisky Manlin, đơn vị đồng hành bạc ạ. Và để tiếp nối, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn và mời tiến lên sân khấu đại diện của các đơn vị đồng hành cộng đồng. Xin được mời đại diện của đơn vị Stella Foundation. Và xin được mời tiến lên sân khấu đại diện của đơn vị LB Bank. Trên sân khấu ngay lúc này là đại diện của Stella Foundation, đơn vị đồng hành cộng đồng của DAVAS 2026 thưa quý vị. Xin được cảm ơn đại diện của Stella Foundation. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng chào đón trên sân khấu này đại diện của LP Bank, đơn vị đồng hành cộng đồng cùng với DAVAS 2026.
Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả đại diện của các đơn vị đồng hành cùng với DAVAS 2026. Xin được mời ông Nguyễn Thanh Hồng nán lại sân khấu này ạ. Sẽ cùng xuất hiện bên cạnh ông Nguyễn Thanh Hồng giờ phút này xin được trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin được trân trọng kính mời ông Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu. Và 3 vị đại biểu sẽ cùng chứng kiến nghi thức trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị. Xin mời ạ. Thưa quý vị, lượt trao biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ nhất sẽ được diễn ra giữa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và Liên minh Kinh tế On-Trend Toàn cầu GOE Alliance. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và ông Nguyễn Hữu Vũ Khoa, Tổng thư ký Liên minh Kinh tế On-Trend Toàn cầu GOE Alliance sẽ thực hiện nghi thức. Thưa quý vị, thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tham gia nền kinh tế số on-trend, đồng thời nghiên cứu xây dựng các khung tiêu chuẩn ngành phục vụ cơ chế thử nghiệp kiểm soát sandbox tại Đà Nẵng. Và một tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc này ạ. Xin được chúc mừng cho hai đơn vị Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và Liên minh Kinh tế On-Trend Toàn cầu. Xin được mời 3 vị đại biểu tiếp tục nán lại sân khấu. Và chúng ta sẽ cùng đến với thỏa thuận hợp tác giữa Ban Hợp tác Liên ngành Việt Nam, Liên bang Nga và các đối tác xúc tiến kết nối quỹ đầu tư, ngân hàng và liên minh các dự án BRICS tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Gulay Sergei Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Xã hội Liên bang Nga, và trân trọng kính mời ông Vũ Khắc Nguyên, trưởng Ban Hợp tác Liên ngành Việt Nam, Liên bang Nga sẽ thực hiện nghi thức trao thỏa thuận hợp tác. Trân trọng kính mời. Dạ, với việc trao thỏa thuận ở lần thứ hai này, chúng ta sẽ thúc đẩy kết nối các nguồn lực đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển các dự án chiến lược trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ trong lúc chờ đợi việc sẽ cùng trao đổi thỏa thuận hợp tác thì chúng ta sẽ cùng đến với phiên trao đổi biên bản hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng và nền tảng thông tin và kết nối đổi mới sáng tạo mở Bamboo Up. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Hương Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bamboo Up thực hiện nghi thức trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Thưa quý vị, với việc trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị, thỏa thuận hợp tác sẽ hướng đến việc tăng cường kết nối đầu tư, phát triển cơ sở dữ liệu sinh thái, xây dựng mạng lưới quỹ đầu tư, hỗ trợ start-up tiếp cận với những nguồn lực phát triển và đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng! Và xin được cảm ơn các vị đại biểu đã hiện diện trên sân khấu này để chứng kiến cho những khoảnh khắc trao biên bản. Và chúng tôi sẽ thu xếp thời gian để có thể thực hiện việc trao biên bản thứ hai ngay sau khi lễ khai mạc được diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, việc THIêN Venture lựa chọn Đà Nẵng để trở thành THIêN Đà Nẵng là một tín hiệu rất tích cực và khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là một trong những đơn vị được thụ hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù của thành phố dành cho các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm các ưu đãi về thuế và hoạt động đầu tư. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo môi trường thuận lợi nhất để các quỹ đầu tư đồng hành cùng với doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Và ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sẽ tiến lên sân khấu để trao giấy xác nhận hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho THIêN Đà Nẵng. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Bùi Thành Đô, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc THIêN Đà Nẵng sẽ lên sân khấu đón nhận giấy chứng nhận. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ạ. Và với khoảnh khắc này chúng ta chắc chắn rồi sẽ có được một môi trường thuận lợi hơn nữa để các quỹ đầu tư sẽ cùng đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ạ. Xin được cảm ơn hai vị đại biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta vừa chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cũng như trao chứng nhận THIêN. Và trong bối cảnh Trung tâm Tài chính, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trên thế giới đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, thì việc mà chúng ta mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu vào các mạng lưới đầu tư toàn cầu đang trở thành một yếu tố tất yếu của các đơn vị và các địa phương có khát vọng phát triển. Và để mở đầu cho chuỗi tham luận của diễn đàn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về các xu hướng hợp tác đầu tư mới, cũng như các cơ hội kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mạng lưới của các quốc gia BRICS trong giai đoạn phát triển mới. Và ngay lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu và mời tiến lên sân khấu ông Gulay Sergei Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và phát triển Liên bang Nga sẽ trình bày bài tham luận của mình với chủ đề Cửa ngõ chiến lược của dòng vốn đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái BRICS trong kỷ nguyên kinh tế mới. Một tràng pháo tay để cùng chào đón vị diễn giả của chúng ta. Уважаемый товарищ Хо Куанг был руководство города Đà Nẵng, уважаемый товарищ Фан Хон Куат, директор Национального института инноваций, уважаемый организационный комитет DAVAS 2026, уважаемые делегаты, инвесторы, представители международных организаций, бизнеса, инновационного стартап-общества. Прежде всего, от имени Фонда развития социальных инноваций Российской Федерации, Международного альянса стратегических проектов БРИКС и нашей международной делегации, я хотел бы выразить сердечную благодарность и искреннюю правительству Вьетнама, городу Đà Nẵng, Организационному комитету DAVAS 2026, особенно товарищу Хо Куанг Бэу, зампредседателя Народного комитета города Đà Nẵng, главе Организационного комитета DAVAS 26, а также моему коллеге господину Вуха Гуену, руководителю Межотраслевого комитета сотрудничества Вьетнама Российской Федерации, главному представителю фонда во Вьетнаме и Азии, заказан нам теплый и торжественный прием, а также за возможность принять участие в сегодняшнем важном форуме. DAVAS 2026 – это не просто конференция, посвященная стартапам, инвестициям или технологиям. С нашей точки зрения, DAVAS открывает Đà Nẵng и Вьетнаму возможность постепенно стать новым центром притяжения инновационного капитала, международных финансов и многостороннего экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уважаемые дамы и господа, мир вступает в период масштабных преобразований. После глобальных геополитических, экономических, технологических изменений в государствах активно перестраивают цепочки поставок, финансовые потоки, энергетические системы, логистику и технологические экосистемы. В этом контексте страны БРИКС и новые развивающиеся экономики становятся важнейшей движущей силой мировой экономики. Вьетнам, благодаря своему особому геополитическому положению, стабильной среде, молодому и динамичному человеческому потенциалу, становится новым стратегическим центром взаимодействия в регионе. И именно во Вьетнаме мы видим
в Дананге особый потенциал. Дананг – это не только красивый туристический город. Дананг обладает всеми необходимыми условиями, чтобы стать логистическими воротами, соединяющими Юго-Восточную Азию с международными рынками, центр развития искусственного интеллекта, цифровой трансформации и финансовых технологий. Дананг – будущий новый международный финансовый центр Вьетнама, центр туризма и инноваций Центрального Вьетнама. Особенно важно отметить, что 23 мая в Дананге официально приземлился первый прямой рейс, соединяющий Москву и Дананг, организованный авиакомпанией VJTR совместно с Annex Tour. Это является не только сигналом восстановления международного туризма, но и открывает стратегические возможности для Дананга стать важными воротами для развития инвестиций, культурного обмена и торговли между Вьетнамом, Российской Федерацией и сообществом БРИКС. Мы высоко оцениваем стратегию правительства Вьетнама и города Дананг по развитию инновационной экосистемы, международных финансового центра, науки, технологий, цифровой трансформации. Уважаемые дамы и господа, всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Российской Федерацией создало важную основу для продвижения экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами в эту новую эпоху. Через DAVAS 2026 мы стремимся продвигать взаимодействие международных инвестиционных фондов и экосистемы БРИКС с Вьетнамом, сотрудничество в области искусственного интеллекта, финансовой технологии, цифровой трансформации, развитие логистики, морских портов и экспортно-импортных связей, сотрудничество в сфере зеленого сельского хозяйства, высокотехнологичного агропроизводства и циркулярной экономики, сотрудничество в области туризма, культурной индустрии, международных программ обмена. Одновременно мы хотели бы совместно с городом Дананг и Вьетнам развивать DAVAS как ежегодный международный форум, обладающий значительным влиянием и потенциалом в азиатском регионе. В 2024 году мы подписали соглашение о сотрудничестве в инвестиционных обязательствах в отношении проекта Хонсуонг на острове Фукуок, а также экосистемы туристических курортных проектов компании Bien Vang An Той с общим объемом инвестиций в размере $1 миллиарда. Уважаемые дамы и господа, в рамках рабочей поездки на форум DAVAS в этом году фонд и Международный альянс стратегических проектов БРИКС и наши международные партнеры уже проводят и продолжают обсуждение ряда стратегических программ сотрудничества во Вьетнаме с ориентиром на инвестиции в десятки миллиардов долларов в следующих сферах: туристическая, логистическая инфраструктура, высокотехнологичное сельское хозяйство, наука и технологии, образовательная сфера, экспортно-импортная деятельность и международные финансы, а также проекты устойчивого развития во Вьетнаме. В целях укрепления долгосрочного сотрудничества и содействия эффективной реализации стратегических инвестпроектов во Вьетнаме и Азиатско-Тихоокеанском регионе фонд сформировал свою представительскую структуру во Вьетнаме и Азии под руководством господина Вуханг Нуена, главного представителя, совместно с госпожой Тан Хит Ху Ха, заместителем главного представителя нашего. Мы высоко ценим поддержку и сотрудничество со стороны вьетнамских государственных органов, организаций, стратегических партнеров в реализации практических, устойчивых и значимых международных проектов. Мы убеждены, что будущее международного сотрудничества определяется не только финансовыми потоками, но и доверием, знаниями, технологиями и общим видением устойчивого развития между государствами. Сегодня Вьетнам стоит перед исторической возможностью стать новым центром инновационной экономики в Азии. И Дананг вполне может стать стратегическими воротами этой возможности. Сумеет воспользоваться моментом благодаря духу открытости, доброжелательности, стремлению к сотрудничеству, инновациям и современному мышлению. Если будет смело расширять международное воздействие, активно привлекутся глобальные инвестиционные потоки и сформируется прозрачная, современная инвестиционная среда мирового уровня. Мы также уверены, что благодаря своему стратегическому положению, новому видению развития и стремлению к росту со стороны руководства и жителей города Дананга обладает всеми условиями, чтобы в ближайшем будущем стать важным центром международных финансов, инноваций и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Еще раз желаем DAVAS 2026 большого успеха, желаем
городу Дананг динамичное развитие и превращение в международный центр инноваций и финансов в ближайшем будущем. Желаем всем крепкого здоровья, успехов, процветания и благодарю за внимание. Thank you so much for your speech and please stay on the stage. Dạ, ơn giờ thì cuối cùng cũng tìm được ông Gulay rồi nhưng mà ông không, nói chung là em cũng cố gắng truyền nhưng mà không có thông được. Dạ, chắc là xin được mời người hỗ trợ sẽ cùng mời ông quay trở lại sân khấu ạ. Và sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu này để chúng ta chứng kiến cho khoảnh khắc sẽ trao thỏa thuận giữa các đơn vị. Xin được mời ba vị đại biểu sẽ cùng quay trở lại sân khấu. Trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sẽ chứng kiến. Và cùng xuất hiện trên sân khấu lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Khắc Nguyên, trưởng Ban Hợp tác Liên ngành Việt Nam Liên bang Nga sẽ cùng thực hiện nghi thức trao thỏa thuận hợp tác. Thưa quý vị, thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy kết nối các nguồn lực đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển các dự án chiến lược trong thời gian tới. Một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Và chúng tôi cũng có một phần quà để trao tặng đến speaker đầu tiên đã trình bày tham luận. Xin được mời món quà từ ban tổ chức ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị đại biểu ạ. Thưa quý vị, nếu như trong bài tham luận đầu tiên quý vị theo dõi trên màn hình LED, chúng ta đã có phần phiên dịch rất là đầy đủ, thì bài tham luận vừa rồi đã mang đến những góc nhìn về xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đổi mới sáng tạo và cơ hội kết nối với các hệ sinh thái đầu tư quốc tế. Thì ở góc độ địa phương, câu hỏi đặt ra đó là Đà Nẵng sẽ chuẩn bị những nền tảng nào để đón nhận và khai thác hiệu quả những nguồn lực đó. Và một trong những lĩnh vực đang được thành phố quan tâm thúc đẩy là công nghệ tài chính. Như lúc nãy thì cũng đã được nhắc đến, đó chính là fintech, lĩnh vực hội tụ giữa công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo với tiềm năng hình thành và tăng trưởng của các doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường trong khu vực và trên toàn cầu. Với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính và công nghệ của khu vực, việc hình thành các mô hình hỗ trợ phát triển fintech không chỉ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt thị trường. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trần Hà My, nhà sáng lập, Chủ tịch Đà Nẵng Fintech Lab sẽ trình bày tham luận với chủ đề Đà Nẵng Fintech Lab bệ phóng kỳ lân số. Một tràng pháo tay để cùng chào đón. Distinguished leaders, esteemed investors and partners, dear colleagues and friends. There's a moment in the national history when the wind powers, resources, the global capital, and the breaking through in the technology all converge at a single point. That converge point today has a name, Đà Nẵng. Our mission at DAVAS 2026 is to turn that convergence point into a launchpad for the digital unicorn, for the world-class technology enterprise, and for Vietnam new innovation technology. Today, as we open the Đà Nẵng Venture and Venture Summit, DAVAS, I want to invite you to the making the new Vietnam Innovation Century. Ladies and gentlemen, let's start where the capital meets the conviction. In the first 4 months of the 2026, the total registered foreign direct investment (FDI) into Vietnam has reached 18 billion, more than 18 billion US dollar.
This is not a passive capital waving for the sideline, and this is the money that the work deployed, commit for building. The quality of this capital tells an even more important story. Manufacturing processing attract over more than 69% of the new registered capital, driven by the electronic, semiconductors, and advanced industry production. The new coming from Singapore, South Korea, Taiwan, and European country come here to seek for a rapid maturing innovation ecosystem, a young tech-savvy workforce, and a 100 million strong market for digital life by the day. Now, how does the world see this transformation? According to the Global Innovation Index released last year, published by the WIPO, Vietnam ranked at the 4th position out of 136 economies, placed at the 3rd position in Asia, behind only Singapore and Malaysia. But more impressively, the ranking itself is WIPO recognized Vietnam as one of only 2 countries in the world, alongside India, that had consistently outperformed its development level for 15 years consecutively. 15 years of exceeding expectation, 15 years of proving that innovation can thrive even without the highest income. We are not a developed country, we're still an emerging market. And look what we lead. Vietnam is #1 globally in the high-tech imports, also #1 in high-tech export. And for the first time ever, Vietnam is #1 in export in creative goods. We ranked at the 4th globally in the labor productivity growth rate, in the 7th in the smartphone application created, and in the 8th position in the world for the business R&D spending at the share of the total R&D. This number is not some abstract, it is audited, globally recognized by the trusted organization that recognize that Vietnam's innovation engine right now is not just running, it is in racing. Now you can see in the slides some machinery in our ecosystem by number. What drives this engine of Vietnamese innovation? Approximately 4,000 innovative startups with 208 investment funds, 84 incubators, more than 20 startup support centers all over the country. A connected national network spanning from Hanoi to Đà Nẵng and Ho Chi Minh. By 2025, Vietnam was home to nearly 80,000 digital technology enterprises, 1.4 times more than in the last 5 years, employing over 1.9 million of workers. Digital economy contribute to the GDP rose from 12% in 2021 to 14% in 2025, only in 4 years. The total digital technology industry revenue hit an estimate of around $200 billion US dollar, which accounts for nearly half of the GDP, and 26% jump from the previous year, about 16% above the target. This is the machinery behind the ranking. When you invest here, you are not bidding on a single startup, you are plugging into an entire national network with the critical mass, with talent density, and also with the momentum that is compounding years after year. As you can see also on the slide, none of these numbers are accidental. It is the product of the deliberate, state-backed, and multi-decade of commitment. In December 2024, so the Politburo already issued the Resolution 57, making science, technology, and innovation and digital transformation is a central pillar of the national development. What is more important, last year, the law of science, technology, and innovation, which is the first enshrine, the strategic technology, including AI, semiconductors, hydrogen, quantum computing, robotics, into the Vietnam legal framework. But the law are only as good as the execution. So let me give you a number that proves Vietnam means business, the I-core coefficients. The Vietnam's I-cores, the incremental capital need to produce 1 additional unit of GDP, currently stand at 6 for last year. This is significantly higher than some developed countries. For instance, Germany, they have like 2.5 and France has 2.2. It means that we have been spending too much capital for the too little growth. The government last year, they already had set a bold target. So to reduce the Vietnam I-core by 4.5 by 2026.
This is not a technical adjustment. This is where we grow by investing by smarter way, by priority technology, and letting innovation drive efficiently. And at this gravitational center, the national transformation stand in this city, Đà Nẵng. On January 9, 2026, so the Vietnam International Financial Center in Đà Nẵng was inaugurated in the Software Park 2. A 20-story smart building will be operational in very next few months, create the infrastructure for the modern financial hub integrated with innovation, digital technology, and sustainable finance. By March 2026, so the VIFC has already welcomed 12 official members and received some also expression of interest from the international fund, banking, and investor, which we are proudly to be one of the first members of the International Financial Center in Đà Nẵng. The city has backed ambition with the resource. The Đà Nẵng City of Innovation project, a general investment targeting for 600 innovative startup projects, at least one unicorn, and connecting 100 domestic international venture capital by 2030. The ecosystem here is already punching above the weight. So the Đà Nẵng Provincial Innovation Index, the PII, score at the 47, ranking the 8th out of the 34 province and city of the Vietnam. It's firmly the national top 10. The city also has around 40 startup, total venture capital exceeding $22 million, and already, more importantly, the city already produced one technology unicorn. Let's start thinking. Đà Nẵng accounts for less than 3% of the total Vietnamese population, and yes, it's already produced like 10% of the national unicorns. For 6 years, continuously, Đà Nẵng has been named the Vietnam Smart City of the Year. It leads the nation in smart governance, startup attractiveness, and also the green environment. The city has been in the top tier of the Provincial Digital Transformation Index for 4 years running. This city is not just a beautiful coastal city. It is a launchpad to fund, to build, to test, and it's ready. Now, let me speak directly to the fintech and digital asset investor in this room. According to the chain analysis last year, the global crypto adoption index, Vietnam ranked at the 4th position of out of the 151 countries in the world, our 5th year conservatively in the global top 5. We are not merely only a crypto couriers. We are a nation with a digital first citizen demanding for the next generation financial product. Approximately about 20% of the population, around 20 million people, hold or already use the crypto account. The annual on-chain transaction volume is estimated about $100 billion, and in fact, the number for the last year was about more than 200 billion. This is the living laboratories for the digital finance, and right here in Đà Nẵng, through the Đà Nẵng Fintech Lab, one of the first members of the VIFC, we are building the regulated institutional grade, the Sandbox 2.0, that will convert on some grassroots of the adaptation into the formal financial infrastructure. We are working with global partners to pioneer tokenizing the real world assets, leveraging Vietnam's unparalleled user base as the world's most vibrant regulated digital financial market. Yes. And this brings me here today, why we are gathered today. DAVAS 2026 is the super connector. We are converting over more than 30 international investment funds and angel investors, representing for more than 5 billion deployable capital, alongside with approximately 60 carefully curated startups spending in AI, fintech, Web3, green finance, and more. The innovation you will encounter from AI-driven, a culture, to technology and more. Unlike the past year, the world is now proactively seeking us out. The gravitation pull this ecosystem is real. DAVAS is not where we convince you to Vietnam's potential. DAVAS is where we show you the proof, produce you with the founders, and invite you with the right to write the next chapter of innovation with us. So what do we ask for this room? To our government leaders, the policy you craft today on intellectual property,
protection, cross-border data flows, the long-term capital incentive as a backdrop for the top 40 innovation ecosystem we aim to build. To continue the broad reform, to continue to reduce the ICAR, to continue creating the condition where the patient capital can drive. To our investor, our sandbox is open, but this is open for those who come not just to observe, but to co-create. Come to build the regulation framework for tokenized real-world assets. Come and deploy your AI-driven finance and green bonds. Come partner with us to start up not distant financer, but also as a co-author for the new financial sector. Vietnam is not just an emerging market. We are emerging forces. We offer a combination of no longer nation can match political stability, a young digital native population of 100 million people, a government that treats the private sector as a trusted partner, and a strategic location at the heart of ASEAN, nearly 700 million consumers at your doorstep. Distinguished guests, in physics, a singularity is a moment where the no law breaks down and new reality emerges. In technology, is a point where exponential growth becomes irreversible. In Vietnam, the singularity has a location. In Đà Nẵng, the force has converged. Let's turn that convergence into the future unicorn of Vietnam and the world. Thank you. Xin được cảm ơn bà Trần Hà My với phần chia sẻ vừa rồi và xin được mời bà nán lại sân khấu. Ban tổ chức có một món quà để trao đến cho bà. Xin được mời bà tiến ra phía giữa sân khấu. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sẽ thay mặt cho ban tổ chức để trao tặng món quà đến cho speaker của chúng ta. Và chúng tôi rất muốn lắng nghe những tràng pháo tay thật lớn của quý vị ngay lúc này ạ. Xin được cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Trần Hà My. Thưa quý vị, từ nền tảng của bài chia sẻ đến từ đơn vị Fintech Lab thì câu hỏi của chúng ta đặt ra, một bài toán được đặt ra nữa, đó chính là làm thế nào để các start-up có thể tiếp cận được dòng vốn ở quy mô toàn cầu, và Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng sẽ là nơi mà tất cả quý vị có thể tìm thấy được câu trả lời đó. Ngay lúc này xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề của bài tham luận tiếp theo, mô hình gọi vốn cộng đồng toàn cầu thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng. Trân trọng kính mời ông Oscar Chuguna, trưởng ban thành viên cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời. Thank you very much. Xin cảm ơn. I think May did a very good job at explaining the value of what Da Nang brings to the global economy and the opportunity that is in Da Nang. And so I'm very privileged to be here today to speak about another innovation that the government is initiating in the financial sector to really help drive more capital and investment into the country and to support innovation. So it's a privilege to be here today. Thank you very much. As many of you know, Vietnam is entering into a new phase of economic growth, and in particular in the financial sector and the capital markets, the recent upgrade to emerging market status by FTSE Russell is a clear example of the trajectory that the country is taking to enhance the financial sector. And we're expecting to see significant financial flows coming into the capital markets and in the financial sector in the coming years. And obviously there's much more to be done. And one of the key things that the government is doing is establishing the VIFC, a dedicated platform to attract global capital, expertise, and innovation. The VIFC has been established with a unique model. One center, two cities, Ho Chi Minh City and Da Nang, under a unified legal framework, but with separate strategic priorities underneath those two cities.
So we've already heard about Da Nang being a strategic location, and we know the story about the economic growth and what we're doing in the innovation space. It's playing a growing role as a trade and logistics hub and as an innovation hub. And so I think the question is, what do we do about that from a financial perspective? So the VIFC in Da Nang has identified several priority sectors that we are looking to build the framework and attract more finance. The first is obviously fintech, financial innovation, including digital assets, tokenization, everything that everyone in this room is focusing on now. The next is green finance, because we recognize the importance of ensuring that our growth is sustainable and green and environmentally friendly. Another area of focus is the commodity and trade finance to support the growing free trade zones that are emerging in the central part of the country. And of course, deep pools of capital around investment funds and asset management are critical to really making the shift that we need to hitting the targets that the government has set. And finally, to do this, we need professional services and specialist activities to support the wider ecosystem. And what does this mean in practical terms? What we're doing is building a framework that enables, for example, private equity and venture capital structures to be set up within the IFC instead of doing it in other offshore jurisdictions. This includes special purpose vehicles, holding companies, and all kinds of entities that are needed to attract venture and private sector capital. The other thing is cross-border and foreign currency financing. It's critical to enable more forex to come into the country, but also to have a very clear pathway for the realization of those profits. And so that's a key area of focus for the IFC. And of course, project finance for the large pools of capital. Project finance is going to be key. And so we want to create an ecosystem where sophisticated financing transactions can be structured within the IFC in Vietnam instead of doing those overseas. So what does this look like? Recognizing that international investors and large pools of capital need a business environment that they're familiar with, the VIFC is working to develop a differentiated operating environment using a legal framework that is separate from the existing ecosystem. And we're doing this in line with international standards that have been set up and that operate in other financial centers. So the first thing is, what regulatory framework are we developing? We're doing it in line with all the international standards across IOSCO, Basel, all the key things that global capital is looking to see in Vietnam. And all this regulatory framework is being built in close collaboration with key stakeholders like the Ministry of Finance, State Bank of Vietnam, State Securities Commission, and others. English is obviously a key, the language of global business, and so the legislative framework within the IFC will be drafted and available in English, and legislation will be available in both languages, but the main language of operating within the IFC is of course going to be English. Speed to market is going to be critical. We've set out some very, very tight deadlines in the legislation to enable us in the executive agency to fast track the processing of applications as they come in and making sure that we get all the right information as quickly as possible. The sandbox, I think, is one of the most important tools for most of us here. We've created an ecosystem that is going to be critical to development of innovation, and the sandbox is a set of simplified rules that we've put in place and we're consulting on that is going to allow more innovation to take place, more activities that we haven't really seen in the market yet, but really that need this environment in order to flourish, like tokenization, digital assets, etc. And finally, recognizing that in reality, in business,
there's always going to be challenges, and so dispute resolution is critical. And so within the IFC framework, we have put in place a dispute resolution ecosystem that will include a specialist court and an arbitration framework to enable the fast tracking of dispute, the resolution of disputes as they arise in the market, in the IFC. So of course, when businesses think about the different incentives, taxes is always high on the agenda. And so within the IFC, there is a very, I think, a very attractive framework. 10% corporate tax for priority sectors that have been set out in the law, and 15% for the non-priority sectors, and that is going to be guaranteed for 15 years, whilst the corporate tax will be for 30 years. Also, I think it's worth noting that from the first 4 years, there'll be a flat rate of the corporate tax, so it will not apply in the first 4 years. And then after that, for the next 9 years, it will be half the rate, so 5% for the 9 years following the first initial 4. And of course, recognizing that individuals working within the IFC do require incentives as well, there's a personal tax exemption, which has been zero rated for the next 4 years until 2030. So I think this is a competitive model that we think will really attract, will address the issues around, concerns around tax. I think finally it's worth noting a couple of key advantages of being in the IFC. The first is that there is no restriction on foreign ownership of firms in the financial center. So that means 100% foreign ownership is indeed very possible. There's no investment registration requirement in many cases, so that means that it will be less friction in terms of many of the investment flows from the IFC into Vietnam. Foreign currency is vital for international transactions, and so foreign currency usage within the IFC will be unrestricted between IFC participants and overseas parties. So all the limits that currently apply will not apply to transactions in the IFC. Immigration is obviously very important to enable members of the IFC to employ staff of choice. So there's no limit on the number of foreign staff that VIFC firms can hire. And also, we're working together with the Department of Immigration to ensure that long-term visas and permits will be processed quickly and efficiently. So in a nutshell, we're trying to develop a framework that enhances the market opportunity, is competitive across the business environment, ensures the availability of talent locally and internationally, focuses on speed to market, and creates probably the most important aspect, which is predictable consistency in terms of the regulatory framework. From an institutional perspective, the VIFC is administered by 2 executive agencies, one in Da Nang and the other in Ho Chi Minh City. And between that, there is a financial regulator, the supervisory agency, that operates as an independent regulator overseeing the financial activities across both cities. And to staff these agencies, we are building strong teams that combine local and international talent, including experience from various other financial centers. Not all of this is going to be easy, but it is something that the government, I think, is extremely committed to, and it will take a lot of hard work and partnerships with everyone here. So I think to echo the message that May mentioned earlier, we invite everyone to work with us, to collaborate with us, and co-create not only the regulatory framework, the incentives, but the other areas that we think are needed to help make the VIFC successful. So thank you very much. I look forward to speaking to all of you the rest of the day and the event. Thank you. Very few emotion after listen your speech. Yeah, thank you so much for your speech, and please remain to the stage. We have a special gift for you.
Và xin một tràng pháo tay thật lớn từ phía tất cả quý vị ạ. Xin được cảm ơn ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đại diện cho ban tổ chức trao phần quà này ạ. Once again, thank you so much, Mr. Oscar. Dạ, nói chung là sau khi vấp một lần thì em cũng phải cẩn trọng lại. Dạ, thưa quý vị, như đã chia sẻ thì DAVAS 2026 là nơi để có thể kết nối được những nguồn lực tri thức và những nguồn lực về kinh tế, tài chính với những ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thì bằng một thế lực thần kỳ nào đó, mặc dù em Tiên chưa có một ý tưởng nào đó để khởi nghiệp hết, nhưng mà đã kết nối được với một cái nguồn tài chính ở đây. Dạ, em không biết là cái này là của ai đây. Thì em xin phép được mở ra để mà liên hệ với chủ nhân của cái ví này ạ. Dạ rồi, xin được mời chủ nhân của ví là bạn Đậu Hà Văn. Đậu Hà Văn, bạn có thể nhận lại ví ở cánh phải của sân khấu. Lát nữa thì ban tổ chức sẽ trao lại cho bạn. Và kính thưa quý vị, từ những mô hình chúng ta đã được lắng nghe từ những chia sẻ của các speaker, thì giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần tọa đàm để cùng giải quyết những câu hỏi lớn được đặt ra là làm như thế nào để tạo ra được một môi trường đủ linh hoạt, đủ tiên phong để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có thể được thử nghiệm và phát triển. Và đó chính là vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế cùng với cơ chế Sandbox tại Đà Nẵng. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với phiên tọa đàm với chủ đề IFC và Sandbox Đà Nẵng, động lực mới của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ được mời lên sân khấu này một người điều phối cùng với 7 speaker sẽ tham gia tọa đàm. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng FinTech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam sẽ là người điều phối phần tọa đàm này. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ạ. Xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Oscar Chuguna, trưởng ban thành viên cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng sẽ tham gia thảo luận. Trân trọng kính mời bà Tiffany Hoàng, quản lý Stellar Việt Nam. Trân trọng kính mời ông Lê Hùng Anh, tổng giám đốc Bin Corporation Group. Trân trọng kính mời ông Trần Mạnh Trúc, giám đốc đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm DAVAS Ventures. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Tony Trần, giám đốc chính sách và đổi mới của GOE Alliance. Trân trọng kính mời bà Hồ Thanh Thủy, giám đốc đối ngoại kiêm trưởng bộ phận đổi mới sáng tạo tập đoàn Sunwatt thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Kevin Sotani, founder và CEO của Gimma Group. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Kính thưa quý vị, với sự xuất hiện của nhà điều phối cũng như tất cả các speaker trên sân khấu này là lúc mà tọa đàm trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ được mở ra. Và chúng tôi xin một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa từ phía tất cả quý vị ạ. Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Thật là vinh dự của tôi khi mà được điều phối một cái phiên thảo luận mà rất là nhiều những cái vị khách quý như thế này. Tôi là Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng FinTech Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Để mà diễn đạt hết cái ý cũng như là để mà nói một cái tính chính xác nhất thì cho tôi xin phép được điều phối phiên thảo luận này bằng tiếng Việt. So for convey fully and accurately in highly legal topic like this, so please let me moderate this in Vietnamese. Okay? Yes, thank you. Quý vị thân mến, thì trong cái bối cảnh mà các trung tâm tài chính quốc tế thì đang rất là cạnh tranh trong cái việc là thu hút những cái nguồn nhân lực cũng như là những cái nguồn lực về tài chính, thì ở tại Việt Nam vừa qua chính phủ cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách mà ở góc độ cá nhân cũng như là góc độ hiệp hội chúng tôi đánh giá rằng là rất là tích cực. Đặc biệt là nghị quyết 323 trong cái quá trình là xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm là một trung tâm 2 điểm đến. Thì tuy nhiên thì để nói về những cái
trung tâm tài chính quốc tế thì có một trong những cơ chế rất là nổi bật được rất nhiều những các nước học tập, đó là cơ chế sandbox, là cho phép thử nghiệm những cái ứng dụng hoặc là những cái công nghệ mới. Và đó là lý do của cái chủ đề AFC và Sandbox Đà Nẵng, động lực đổi mới của Việt Nam. Thì trong chủ đề này chúng ta cùng với lại các chuyên gia để có thể hiểu rõ hơn về những cái cơ chế ở Sandbox tại Đà Nẵng, cũng như là những chính sách ở trên thế giới để làm sao để biến cái Sandbox thành một cái động lực để thúc đẩy, thu hút được nguồn nhân tài, nguồn nhân lực, cũng như là thử nghiệm được những cái cơ chế cũng như là những cái chính sách mới ở tại Việt Nam. Thì điển hình trong thời gian vừa rồi thì Đà Nẵng cũng là một trong những thành phố tiên phong cho cấp phép những cái giấy sandbox, bao gồm có những công ty như là Bay, như là Mimo, như là Naipay, như là Dpay. Thì đây cũng là một trong những cái công ty đầu tiên được cấp phép ở trong lĩnh vực sandbox, không chỉ ở tại Đà Nẵng đâu mà ở đầu tiên ở tại Việt Nam. Thì đối với phiên tọa đàm ngày hôm nay thì quy tụ rất là nhiều những cái đại biểu từ các cơ quan quản lý quỹ đầu tư, doanh nghiệp cũng như là công nghệ, các tổ chức quốc tế và chuyên gia, với lại chủ đề rất là lớn, đó là AFC và sandbox ở tại Đà Nẵng, động lực đổi mới của Việt Nam. Thì trước khi mà đi vào phần thảo luận chính, tôi xin được giới thiệu các diễn giả. Đầu tiên là ông Oscar Nikuna, trưởng ban thành viên cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Bà Tiffany Hoàng, Stella Việt Nam, Chapter List. Vâng ạ. Ông Lê Hùng Anh, tổng giám đốc Bin Corporation Group, hay còn được gọi một cái tên rất là thân thương, đó là xác Lê Hùng Anh, đúng không ạ? Ông Trần Mạnh Trúc, giám đốc của quỹ đầu tư True Venture. Tiến sĩ Tony Trần, giám đốc chính sách và đổi mới GOE Alliance. Bà Hồ Thanh Thủy, giám đốc đối ngoại và giám đốc đổi mới sáng tạo tập đoàn Sinh Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Và ông Kevin Sotani, nhà sáng lập CEO của Zima Group. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các quý diễn giả đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được phép dành cho Mr. Oscar Nikuna. Cái phần chia sẻ của ông thực sự là rất là hay và cũng như là có được rất là nhiều những góc nhìn về trung tâm tài chính ở tại Đà Nẵng. Vậy thì với sự ra đời của Nghị định 323 của Chính phủ thì AFC Đà Nẵng được ví như là một cái cánh cửa để mở ra một cái triển vọng mới cho thành phố, thu hút được rất là nhiều những cái dòng vốn cũng là những cái nhân lực ở trên toàn thế giới. Vậy thì xin ông cập nhật một tí về những cái tình hình về AFC ở Đà Nẵng, AFC của Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, cũng như là có những kế hoạch gì ở trong tương lai để mà thúc đẩy được AFC Đà Nẵng, đặc biệt là đối với lại những cái nhà đầu tư và những doanh nghiệp toàn cầu. Vâng, xin mời ông Oscar. Thank you very much. I think that the innovation ecosystem requires as much policy support as possible. And I think that it's very clear that the government and all the agencies in Da Nang are really trying to work together to ensure that there's alignment in the design of the sandboxes, in the criteria for inviting firms to come in, and also trying to align them with the capital and investment opportunities that exist internationally that are looking for the businesses that will be operating in the sandbox. And so within the VIFC, as you mentioned, the resolution is very clear about the establishment of the sandbox. And what we have now done, we've completed the first version of the criteria and the rules that will govern the sandbox, both in Da Nang and Ho Chi Minh City. We have sent that out for consultation to get input from various stakeholders to make sure that we capture that input into the framework. And now we're in the process of finalizing that. And I think that will create the framework that is going to be really essential for the VIFC sandbox. It has certain limitations because it's working within the VIFC perimeter and within the VIFC geography. So in order to ensure that we widen that as much as possible, we are in discussions with the different agencies in government to see how we can align collaboration between our sandbox and some of the other sandboxes. As you already mentioned, Basel Pay is been the first pioneer in the sandbox in Da Nang, and so I think that's great, and we are looking to
collaborate and learn from that experience and ensure that we create the right ecosystem. So in terms of the framework, I think we are there. I think there's some fine-tuning that is needed to ensure that it captures the right stakeholders, to ensure that the rules are clear. But then I think that the demand is extremely high for activities in the sandbox. We've got applications from multiple partners that are looking to do everything from tokenization, digital assets, AI, agentic innovation. And I think we're open and receptive to all that. The other thing we need to ensure that we can do internally in the executive agency is have the capacity to monitor and learn from the transactions taking place. And that's something that, again, we would like to do in collaboration with other stakeholders, working closely with the State Bank of Vietnam and others to ensure that we have the capacity to look at those transactions and design the regulatory framework that is needed to support them growing out of the sandbox. So that's a high-level summary, but happy to go into that in more detail. Thank you. Thank you, Mr. Oscar. Thật là may mắn thì trong buổi hôm qua thì chúng tôi cũng có một cái cuộc trò chuyện trực tiếp với lại ông Oscar về cái chủ đề này. Thì thật ra Đà Nẵng cũng đang là một trong những thành phố mà rất là tích cực trong việc là xây dựng những chính sách phù hợp với lại những cái quỹ đầu tư và những cái tài năng ở trên quốc tế, cũng như là làm sao để tìm cách để thu hút được cái dòng vốn vào đầu tư vào thị trường Đà Nẵng. Thì như tôi đã có chia sẻ thì trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay có cả những cái quỹ đầu tư, thì đặc biệt đó là đến từ Stella. Thì với lại một cái vai trò vừa là một cái tổ chức phát triển, một trong những tổ chức phát triển mã nguồn mở lớn nhất trên thế giới, cũng như là vai trò của quỹ đầu tư khi mà khởi động một quỹ đầu tư 30 triệu đô để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp công nghệ blockchain. Thì theo chị Tiffany Hoàng thì đâu là cái yếu tố cạnh tranh để mà cho những quỹ đầu tư có thể đầu tư vào thành phố Đà Nẵng qua những cái chính sách trung tâm tài chính, cũng như là đâu là những cái điều mà các quỹ đầu tư mong muốn khi mà đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, đầu tư để có những cái lợi ích gì, hoặc là họ có những cái mong muốn gì. Vâng ạ, xin mời chị Tiffany Hoàng. Hi everyone. I will clarify a little bit about the point of view of Stella Foundation and also the fund, the investment fund, the foundation point of view when we enter the market. So I think the strongest point of Da Nang, and especially in the whole Vietnam country, is that the government, they have the action oriented and they proactive create the environment for testing the innovation driven business. This is extremely important because when you create the testing environment, you approve for the fail case and also you approve for the innovation and new technology. I very agree with Oscar that the huge demand of innovation in Da Nang. And when Stella stepped in Vietnam, we see the huge potential here because Stella had established in 2014. Until now, it's more than 10 years in the market. Our headquarters in US, and we had established like the whole global for blockchain and infrastructure. We integrate with PayPal, MoneyGram for the cross-border payment. So when we step in Vietnam, we see Da Nang have the three main factors that we very interesting and we see the huge potential. The first one is the government open for the testing environment, which with sandbox, with innovation hub, and with the regulatory that is encouraged startup to build in Da Nang. The second thing is that the environment is connected between regulation, government, startup, and enterprise. This is very important because startups don't fail of technology. They fail of not having the connector with stakeholder, and for the incentive for the fund, they fail to go to market with the support from the market stakeholders. So creating the environment that have the connection between all the key stakeholders, helping a lot for startup to grow and sustainable develop. And with Stella, we really want to onboard the international resource to Vietnam. And with our anchor in Vietnam, we hopefully to onboard all the licensed projects onto Stella so that all the project international, they can
build the resort, they can drive the resort in that sandbox gateway. And right now we have the projects, we have in connect with some of the projects that apply for sandbox, and hopefully we can have the good onboarding and good signal from them to develop the ecosystem in Vietnam. And the third one, last but not least, I believe that the huge potential of developer and builder in Vietnam is the key important things. As according to chain analysis has presented, Vietnam is always the top adoption for blockchain, and our builder is very active even in the not good market right now. But builder keep building, and startup they keep moving and not stop. So I think through our program, Stella and Rising has built a program like last month. We see that all the builder is very active to learn and build on Stella. So I think this is very good resource for Stella when they onboard in Vietnam. And I think with three main key factors like that, Đà Nẵng has a very unique advantage for developing. Yes. Vâng ạ. Cảm ơn chị Tiffany Hoàng. Thì thật ra cái phần chia sẻ của chị thì giúp tôi nhận ra thấy rằng là thật ra các quỹ đầu tư hiện tại bây giờ, ngoài cái việc là họ rất là quan tâm tới vấn đề về đổi mới sáng tạo, nhưng mà khi mà quỹ đầu tư vào những thị trường mới nổi như Việt Nam thì một trong những vấn đề họ rất quan tâm đến vấn đề về pháp lý. Những cái công ty, những cái startup mà nếu mà có những cái cơ chế hoặc là có những cái pháp lý đầy đủ thì cũng là một trong những cái lợi thế rất là lớn để cho quỹ đầu tư họ có thể đầu tư vào, và đặc biệt là họ có thể đổ một cái lượng tiền rất là lớn vào. Và đây thật là cũng là cái bài học của thị trường Singapore hoặc là thị trường Hồng Kông và những cái thị trường trung tâm tài chính khác ở trên thế giới. Thì đó là góc độ của quỹ đầu tư. Tôi xin phép được đổi một cái góc nhìn khác ở vai trò là doanh nghiệp. Thì ở vai trò doanh nghiệp, tôi sẽ xin phép được hỏi ở hai vai trò. Một là vai trò vừa là một người con của đất miền Trung, và hai là cũng là một doanh nghiệp rất là lớn. Thì tôi xin phép câu hỏi tiếp theo là dành cho ông Lê Hồng Anh, là tổng giám đốc của Bin Corporation Group. Thì từ lợi thế của trung tâm tài chính quốc tế thì đâu sẽ là cái yếu tố giúp các doanh nghiệp trong IFC Đà Nẵng có thể mở rộng quy mô và tầm vóc, trở thành bệ phóng cho lĩnh vực fintech Việt Nam giống như cách Singapore hay là Hồng Kông đã từng làm? Vâng ạ, xin phép mời ông Lê Hồng Anh. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn. Thì cũng giống như một cái người mà cách đây gần 15 năm khi mình khởi nghiệp cũng dựa vào trung tâm tài chính Hồng Kông để mà khởi nghiệp, thì mình hiểu quá rõ cái mô hình mô típ của cái vận hành của người ta như thế nào. Thực sự là lý do tại sao mà Hồng Kông và Singapore người ta thu hút được nhiều doanh nghiệp mà nước ngoài đầu tư vào, đặc biệt là Việt Nam mình. Đặc biệt rất là nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang đầu tư rất là lớn tại Singapore và Hồng Kông. Vì một trong những yếu tố quan trọng nhất của người ta là cái thể chế, cái chính sách về quản lý ngoại hối. Việt Nam mình của Singapore và Hồng Kông nó rất là tự do trong cái khuôn khổ của luật pháp của họ. Anh có thể tự do trao đổi ngoại tệ bằng bất cứ đồng tiền nào trên toàn đặc khu, và anh thể chuyển tiền xuyên biên giới bất cứ lúc nào, và tạo cho nhà đầu tư người ta cảm giác yên tâm, người ta không có cái vướng vấn đề về pháp lý. Còn Việt Nam mình là theo mô hình khác, cho nên nếu như mà được thì trung tâm tài chính mình cũng phải tìm mọi cách để dần theo cái mô hình đó, để đặc biệt là thu hút. Thực ra là khi mà mở trung tâm tài chính, chúng ta quan tâm nhất là ai là nhà đầu tư, không thể là nhà đầu tư trong nước được. Nên chúng ta phải làm sao khuyến khích cho nhà đầu tư nước ngoài người ta vào. Mà muốn vào nhà đầu tư nước ngoài vào thì phải có cơ chế thật sự là ưu đãi, không những về tiền tệ còn về chính sách về thuế nữa, để khuyến khích người ta đầu tư vào Việt Nam và cung cấp dịch vụ lại là không phải là cung cấp cho khách hàng Việt Nam nữa, mà thực sự cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài Việt Nam là ưu tiên, chứ không phải nhiều khi mình lại mở sandbox ra, mở trung tâm tài chính ra rồi cung cấp dịch vụ ngược lại cho doanh nghiệp trong nước, những nhà đầu tư trong nước, những doanh nghiệp trong nước là nó lại thị trường nó là nhỏ. Chúng ta mở trung tâm tài chính để phục vụ cho doanh nghiệp và cá nhân ở nước ngoài. Đó là cái hướng mà theo mình là cũng nên xem xét và cân nhắc để cho trung tâm tài chính
tại thành phố Đà Nẵng cũng như thành phố Hồ Chí Minh nó phát triển là trong yếu tố quan trọng nhất là chúng ta thu hút được nhà đầu tư nước ngoài. Mà anh muốn đầu tư nhà đầu tư nước ngoài là anh phải làm sao cho cơ sở hạ tầng về viễn thông, cơ sở hạ tầng về mọi mặt, về năng lượng vân vân, để thực sự là đáp ứng được cái nhu cầu của người ta, để cho doanh nghiệp người ta yên tâm người ta làm ăn. Và cũng giống như các anh vừa mới chia sẻ trong cái tham luận cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là chính sách về visa, chính sách về lao động và khuyến khích lao động vân vân, và cởi mở về thể chế là một trong những cái yếu tố then chốt để giúp cho trung tâm tài chính chúng ta thành công. Và mình cũng có kinh nghiệm nhiều năm mình làm việc tại các trung tâm tài chính như Hồng Kông và Singapore, thì mình cảm giác như bây giờ để chúng ta thành công chúng ta phải học người ta, phải học được cái tốt người ta trước khi mình bắt tay làm. Và đặc biệt là gần như theo mình là phải hơn một nửa, 70-90% là nhà đầu tư là nên là nhà đầu tư nước ngoài. Nên nhà đầu tư nước ngoài chứ không phải là nhà đầu tư trong nước. Đó là điều kiện mà theo mình là vậy. Và cũng hy vọng rằng với là người con của Đà Nẵng thì cũng hy vọng rằng trung tâm tài chính trong thời gian tới sẽ thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài. Đó, và kéo được nguồn vốn nó vào đây để xây dựng trung tâm tài chính tại thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển và giống như kỳ vọng của Đảng và nhà nước ta. Giống như là xây trung tâm tài chính giống như các tòa tháp tại Marina Financial Center ở Singapore vậy đó. Chúng ta phải có như vậy thì chúng ta mới hy vọng rằng chúng ta phát triển được trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Xin chân thành cảm ơn chia sẻ của ông Lê Hồng Anh. Thật ra tôi nhận thấy rằng là ở góc độ của ông Lê Hồng Anh về cái chia sẻ về trung tâm tài chính ở Hồng Kông thì một góc độ rất là chính xác. Thật ra một trong những cái vấn đề của nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ đầu tư vào Việt Nam thì đôi khi cái vấn đề về ngoại hối cũng như là vấn đề khi mà chúng ta thường là cái quỹ đầu tư thì khi mà họ đầu tư vào họ sẽ có một cái cơ chế để exit. Tuy nhiên là khi mà exit ở tại Việt Nam thì tương đối là gặp những vấn đề trục trặc, cũng như là vẫn còn những cái rào cản nhất định. Thì hy vọng rằng là trong những cái buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ một phần để giúp đóng góp thêm những cái chính sách cho AFC Đà Nẵng để có những cái chính sách cởi mở hơn, đặc biệt là cho những nhà đầu tư nước ngoài. Với câu hỏi tiếp theo thì tôi cũng muốn dành cũng từ góc độ từ doanh nghiệp và là một trong những quỹ đầu tư startup gọi là hàng đầu tại Việt Nam. Thì ở góc độ của ông Trần Mạnh Trúc là giám đốc của đầu tư của DIệu Venture, thì đối với lại những công ty công nghệ ở Đà Nẵng cũng đã có những cơ chế sandbox nhất định rồi. Thì theo ông khi mà đầu tư vào vấn đề startup thì đâu là cái ranh giới giữa việc khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng như là kiểm soát rủi ro? Tại vì theo cái cơ chế của sandbox đặc biệt là cái cơ chế sandbox ở Đà Nẵng thì có cái nghị quyết 136 cũng như là vừa rồi là đã điều chỉnh lại nghị quyết 259. Thì trong đó có nhấn mạnh rằng là sandbox là cái cơ chế cho phép làm những cái ứng dụng mà pháp luật cấm hoặc là chưa có được quy định rõ ràng. Vậy thì theo ông đâu là cái lằn ranh giới giữa cái việc khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng như là kiểm soát rủi ro, và AFC Đà Nẵng cần bổ sung những cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nào cũng như là bảo vệ cho startup nào để hạn chế các mô hình vùng xám cũng như là không có làm mất đi cái tính sáng tạo của các startup? Vâng ạ. Xin mời ông Trần Mạnh Trúc ạ. Thank you for your question. Let me speak in English because we have so many international friends here. I think a very great question. I think honestly, as you may see, right, a lot of meaningful innovation happen in Vietnam and I think globally, right? It always come from some kind of gray area, right? Especially in the financial service, which highly regulated. A lot of big fintech company today, when they start, maybe the regulation is not well defined yet, right? So I think the real goal here is not really try to eliminate the gray area because it will kill innovation even before it starts, right? So that is not something we want to do. I think the real goals we have to identify the companies really try to build something meaningful, something useful with the company should try to take advantage the regulation gap. So that is the real goal we had to cap. So as the investor, when I invest in the company, I always ask myself the question, right? If that startup, that company really
try to solve real problem, or they just kind of see some kind of gap, so they try to go ahead, the regulator. So very, not the easy question to answer. I think for AFC Đà Nẵng, to start and to have a really good sandbox environment to encourage the innovation, I think there are three things need to be in place in advance. I think the first one, I think is very fundamental. Right? I think every project, any company needs some kind of pilot timeline, and we need some kind of mechanism to, some kind of cadence to review, to kind of assess on the quarterly basis, segment basis. So after the pilot period, we can decide whether that project, that company can stop or kind of continue to operate in the more regulated environment, right? So I think that is super fundamental, and it's kind of the basic of so many sandbox all over the world, in the Singapore, in the UK. And the second one, I think we need to not really encourage, right? We need to have a mechanism for the companies in the sandbox have to be very transparent, very kind of upfront with all the stakeholders, including the user, including the investor, about the risk associated with their business, right? What kind of risk if some people kind of, as the user or the investor, want to get involved, right? What kind of risk they have to bear, right? So very kind of transparent about that upfront. And lastly, I think, innovation is hard, right? It's not easy. So I think based on a lot of statistics, most of the startups die, right? So when one company kind of fail, or one project kind of doesn't, achieve what it wants, right? We have to identify very clearly, it failed because innovation is hard, or it failed because of fraud or scam, right? Right? I think we need to very clear about that, right? For the first one, it should be tolerance, because it's basic, right? It's not easy. But for the second one, we need to deal very quickly and strictly and publicly about that. So the people know that if you do something wrong, going to be have some real consequence about that. Not really it doesn't mean that in your sandbox you can do anything, right? So that is I think on top of my mind, that is three things can apply for AFC in Đà Nẵng to have a really productive sandbox and the AFC the environment for innovation here in Đà Nẵng. Thank you. Vâng ạ. Cảm ơn ông Trần Mạnh Trúc. Thật ra cũng chia sẻ là tôi thì chính cá nhân tôi thì cũng đang là vận hành một doanh nghiệp mà gọi là được cấp phép sandbox ở tại Đà Nẵng. Thì một trong những cái vấn đề mà chúng tôi nhận thấy rằng là đôi khi cái vận hành ở trong cái mô hình sandbox thì sẽ gặp một số những cái rủi ro nhất định. Thì nếu mà AFC Đà Nẵng cũng như là thành phố Đà Nẵng có những chính sách rất cởi mở hơn cho cái cơ chế sandbox thì tôi nghĩ rằng là sẽ thúc đẩy rất mạnh mẽ. Và đặc biệt là khi mà Singapore thì cũng may mắn thì tôi cũng đã kể câu chuyện này tương đối nhiều lần ở tại những cái sự kiện. Đó là Singapore cách đây tầm khoảng 2021 thì chúng tôi gặp một doanh nghiệp, lúc đó là cũng là một trong những cái doanh nghiệp đầu tiên có cái cơ chế sandbox ở Đà Nẵng về trong lĩnh vực về AWA là tài sản thực được số hóa, được token hóa. Thì lúc đó doanh nghiệp đấy 2021 thì giá trị họ đâu đó tầm khoảng chưa tới 50 triệu đô. Nhưng mà chỉ trong vòng 5 năm khi mà được thúc đẩy rất mạnh mẽ của Singapore thì 5 năm sau thì công ty đấy được giá trị của họ lên tới hơn 1 tỷ đô. Là một trong những cái gọi là những cái kỳ lân ở tại Singapore thông qua cơ chế sandbox. Thì tôi cũng rất là hy vọng rằng là Đà Nẵng cũng sẽ có những công ty tương tự như thế. Tiếp tục mở rộng câu hỏi ở trong lĩnh vực liên quan về startup và đầu tư. Câu hỏi tiếp theo tôi muốn dành cho Mr. Kevin Sotani. So the next question for Mr. Kevin Sotani. So you are already invest in many major like blockchain, game, metaverse, and edtech. So at your perspective, the founder of and the CEO of Shima Group, what you think which is the most potential field like blockchain, AI, like edtech, like metaverse? So which is based on your perspective? What is your most advanced potential field that you will invest, and what is the best for the AFC in Đà Nẵng? Yes. Yeah, thank you.
I want to start with just a quick story of how I ended up in Da Nang and why it's relevant to IFC. So I sold my first company in America. This was a crypto company, but was no regulation, was just tax, was just hurting the startups, hurting the companies, hurting from all aspects. And after 2015, I moved to Dubai. In Dubai, I've been there for 10 years. I worked very closely with the DMCC, the DIFC, which is the Dubai International Financial Center. DMCC is the Commodities and Exchange Center, who have now opened up the Crypto Center, the Gaming Center, the AI Center. They start to brand these centers for excellence and regulatory authorities and licensing. And why I'm here in Da Nang now, after 10 years in Dubai, because we heard about the sandbox, we heard about the IFC, we heard about opportunities that are going to bring in FDI, foreign investors, but also to support the people from within. And so we're highly motivated to be here, and we're highly motivated to stay here. The second one, stay here, is the trouble or the opportunity. We obviously, as foreigners, need a lot of support from a regulatory and a government basis, not just for capital, not just for talent. I already have a team in Da Nang, I already have my partners and investment partners, but obviously banking, visa, these things are out of my hands, right? So we are very encouraged to stay here and bring in our foreign capital. Which brings me to your question, because all of the industries that are coming abroad into specifically Da Nang are actually what the IFC and the sandbox are most encouraged to bring. Digital assets, fintech. Obviously, payments is a fantastic opportunity in Asia, but you have so many great minds working on payments that outside investment probably needs to come from infrastructure, from all the other things that I guess we could just call them fintech opportunities, not necessarily crypto opportunities or blockchain opportunities. The SaaS model of the last 2-3 decades is dying. The SaaS model is going to be ended, if not already finished, because of the advancements in AI. Everybody in this room is now more highly technical than they were just 2 years ago. So everybody in this room needs to work with the brightest minds in the technical space, from blockchain, AI, medtech, edutech, but we all need to become operators. So Da Nang has an opportunity to combine the massive technical abilities with foreign operators. There's many good operators in Vietnam, but there are probably more experienced operators around the world. And together, I truly believe that we can do great things, which is why I'm here. I'm bringing in what I'm good at, but I am zero the technical ability of the Vietnamese. The Vietnamese are extremely, extremely talented technically. We just need to combine the operation side so that we can go global. So I think my passion is always digital assets. My passion is always blockchain. Combining those with different industries, medical technology, education technology, obviously AI, but AI is quite broad. I'm a big fan of physical AI. I do believe that all of these industries have an opportunity to flourish here in Da Nang first, and broadly more in Vietnam. So we are extremely encouraged and opportunistic about the opportunities we see. But I do believe that everybody in this room, on this stage, with the government, do need to work more closely than we ever have before. There is no competition. There is no competition when we are in a country with the fastest growth rate in the world. And the Vietnamese spirit, which if I am now accustomed to, is we work together. We work together to make it right. So I want to say it again. Everybody in this room, on this stage with the government, the next 10 years can be 10 times more amazing than the previous 10 years. And if we can work together, IFC, Sandbox, and some of these great people on stage and in the audience, then there is no limit to Da Nang as a city. So
hopefully we can make that happen all together. Thank you, Mr. Kevin Santani. Một trong những cái yếu tố mà ông Kevin vừa mới chia sẻ thì tôi nhận thấy rằng ở góc độ của một nhà đầu tư nước ngoài thì họ luôn nhìn nhận Việt Nam là một trong những quốc gia mà có đầy đủ những cái nguồn lực đã sẵn sàng và các quỹ đầu tư nước ngoài họ đang rất là quan tâm. Tuy nhiên thì tôi lại muốn mở rộng thêm câu hỏi dành cho đại diện của một cái tập đoàn quốc tế. Câu hỏi dành cho bà Hồ Thanh Thủy. Thì Việt Nam chúng ta đã có sẵn nguồn lực rồi. Chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái đầy đủ những cái yếu tố để có thể vươn tầm quốc tế, cũng như là cho những cái doanh nghiệp nước ngoài họ đầu tư vào để họ thu hút những cái nguồn nhân lực, cũng như là thu hút được thêm những cái dòng vốn cho những công ty ở tại Việt Nam. Vậy thì là cầu nối giữa cái vùng vịnh giữa Hồng Kông, Macau và Quảng Đông, thì tập đoàn Sunwa có những kế hoạch gì để có thể hỗ trợ kết nối những cái doanh nghiệp ở trong IFC Đà Nẵng với hệ sinh thái tài chính, với lại các sàn giao dịch lớn ở tại khu vực này? Đồng thời thì các doanh nghiệp ở tại địa phương cần sẽ làm gì để mà tận dụng được mạng lưới quốc tế này, đặc biệt là không chỉ tận dụng được cái nguồn vốn, tận dụng được những cái nguồn lực của những quỹ đầu tư quốc tế, mà không chỉ dừng lại ở thử nghiệm nội địa. Vâng ạ, xin mời đại diện của tập đoàn Sunwa, bà Hồ Thanh Thủy ạ. Okay. Thank you for your question. So first of all, I would like to send sincere thanks to the Da Nang City Government for inviting Sunwa Group to join DAVAS 2026. So to answer your question, let me briefly give some background about who we are. So Sunwa, we are a Hong Kong conglomerate, and we have deeply rooted in Hong Kong and mainland China, but we have a long-standing presence in Vietnam of more than 55 years already. So over the years, we have been actively promoting and also connecting Vietnam and Da Nang in particular with our extensive ecosystem of the Greater Bay Area, Quảng Đông, Hong Kong, Macau, or the GBA for short. So actually, yesterday, our chairman just led a delegation of like more than 60 investors from Hong Kong and mainland China, mainly in the high-tech and also financial sector, to come to Hanoi and meet with the Minister of the Science and Technology and also the Deputy Minister of Finance to explore about the tech and also the financing of Vietnam. So we have been doing that through the 3 key platforms. The first one is our innovation network. So for Sunwa, we operate like the innovation center across Vietnam, including Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City, and also almost every major city in mainland China, of which our center in Guangzhou of Guangdong province, we offer like a one-stop platform for the overseas startup entering the GBA market by providing legal support, investment access, and also the business connections with the local investor. And actually, in 2024, we also supported one Da Nang startup to join the Hong Kong Tech 300 program. The program is designed to bring the overseas startup to enter Hong Kong, and from Hong Kong as the springboard to expand into the GBA market. And through this program, the startup already successful securing the investment of 1 million Hong Kong dollar, and also gain a very valuable regional market exposure and exploration. Therefore, with the support of the Da Nang City Government last year during the DAVAS 2025, we also launched the GBA, Da Nang GBA Innovation Hub to promote about the Da Nang startup ecosystem and innovation ecosystem to the GBA investor. And from that, hopefully we can facilitate more market validation and also investment and business partnership for the enterprise and startup in Da Nang. Secondly, the second platform that we have is the very solid government and also business network. Some platform that we have, such as the Chinese General Chamber of Commerce in Hong Kong and also the Greater Bay Area Entrepreneurs Alliance, that both are chaired by our chairman. We can help Da Nang enterprise to connect with thousands of investors, family offices, and also business leaders across Hong Kong and China. So actually, every year,
over the decades, we already hosted like the two-way investor and business delegation between Vietnam and China. And just like Mr. Gima just mentioned, that when he come to Da Nang because he heard about the sandbox, we also actively promote the sandbox to our investor in Hong Kong and China. And we already received some initial interest in inquiries from the investor how to enter the sandbox in Da Nang. And for the policy on the government side, we also very supportive for the government. Just last year, we, in the collaboration with the Hong Kong Financial Services Development Council, we invited one Da Nang government representative together with other Vietnamese government officials and also financial companies of Vietnam to Hong Kong to learn about the financial ecosystem in Hong Kong and also connect with the policymaker and also expert in the financial sector in Hong Kong. And the last platform that we have are our financial arms. So we have the Sun Hoa Kingsway in Hong Kong and Vina Capital in Vietnam. Both are backed by like almost 30 years of capital market experience. So we can help the Vietnamese enterprise, including Da Nang, to learn more about the regional capital market and also explore and prepare for the larger funding and also IPO opportunities in other international market. For Sun Hoa, we are very happy and very willing to contribute the network for Vietnam and for Da Nang in particular. But I think the access, the network alone is not enough. So for the Da Nang enterprise to fully utilize the network, I think firstly they have to build the international scalability mindset. So that means their design, their products or their solutions should be designed for potentially regional adoption rather than just the local experimentation or operation. That's why, as you can see, that we are very actively promote like the cross-border delegation and market exposures for the companies locally to understand about what's going on in the international market. And definitely for the international market, they have much higher requirement in terms of the corporate governance or the investor reportings with the clear financial metrics and commercial metrics. Those kind of requirements, I think, for the local company need to meet. And finally, I think the language also is like a must. So GBA market is a very unique market because Hong Kong is a financial gateway to a much larger community of Chinese investor. So English still the primary, but if you can communicate in Chinese, that even a big plus. And finally, I think just to sum up, I think for the sandbox, it's already provide a good environment for new or innovative ideas to test. And for Sun Hoa, with our network, we hopefully to work with the enterprise and bring those tests to the regional opportunity growth. Thank you. Cảm ơn phần chia sẻ của bà Hồ Thanh Thủy. Thật ra chia sẻ với lại các quý vị rằng là khi mà tôi được trọng trách là host cái panel này, chính tôi cũng thấy rất là áp lực, tại vì rất là nhiều những cái chuyên gia gọi là hàng đầu trong lĩnh vực, cũng như là rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, có từ quỹ đầu tư, từ đại diện của các cơ quan quản lý, từ startup. Chúng ta đã nghe rất là nhiều cái góc độ từ những chuyên gia rồi, nhưng mà tôi cũng muốn dành một câu hỏi dành cho cái người đàn ông mà chưa được hỏi từ nãy đến giờ. Cuối cùng ngồi kế bên tôi, một người đàn ông ngồi kế bên tôi với một vai trò đặc biệt. Chúng ta đã nghe những cái góc độ từ quỹ đầu tư, chúng ta đã nghe góc độ từ các cơ quan quản lý, chúng ta đã nghe góc độ từ những doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp quốc tế. Nhưng mà một trong những vai trò rất quan trọng đó chính là cái tổ chức mà đã tham gia AFC. Thì thật ra tôi cũng rất là muốn chia sẻ thẳng thắn với anh Tony là hãy chia sẻ, tôi muốn rằng là anh chia sẻ thẳng thắn là ở vai trò là một trong những cái tổ chức đầu tiên tham gia AFC, thì góc độ của anh đánh giá AFC như thế nào, cũng như là cần sẽ phải thay đổi gì để phù hợp hơn với lại những doanh nghiệp trong nước cũng như là quốc tế. Đồng thời là anh có đóng góp gì
cũng như để có thể cải thiện được những cái cơ chế, những cái chính sách cho AFC không, với vai trò là một trong những tổ chức đầu tiên tham gia AFC ở tại Đà Nẵng? Vâng ạ, xin mời anh Tony Trân. Thank you, Jing, for the very hard question. So, hello everyone. So, first of all, I would like to thank you, the people community of Da Nang and DISC that organizing a very wonderful event this morning. Back to the question. So, let me introduce a little bit about the GOE Alliance, that the alliance that I represent today, so that people here understanding a little bit of background. So the GOE Alliance was formed last year during, I think it's November 2025, during the Autumn Economic Forum, with the witness of our Prime Minister back then was Mr. Phạm Minh Chính, right? So the alliance was a group of global and local companies. We all want to promote the forming and the growth of the on-chain economy. So I could name some of the people, the members within the alliance. So from the locally, we have the Kyber Network, we have Skymavis, we have Dragon Capital. For the global side, we have the Tether, we have the Avalanche, we have Republic. And recently, from the Vietnam, we also have the new member, very exciting member, the Exabyte Group, who is focusing on building the blockchain solution for agriculture. Right? From the international, we have the joining of the Totem Labs, which is also the strategic partners of this event. So it's we all working closely, and we all thinking that our economy is moving from I think back then 20, 30 years ago, our economy is moving from the offline to online, and we all witnessed that. And now we do believe that our economy is moving from the online to on-chain, which means that we will see a lot more of the application will be running on the blockchain, and people use it without knowing that, right? So that's the vision that the GOE Alliance is building. And back to the question about GOE joining the VIFC, SCMC. So we was very close to the VIFC, SCMC since the very beginning. Right, and the way that we do is that we try to promote the on-chain economy, and then the very big question that at the very beginning that we talk to the leader of the VIFC, SCMC is that we are the very new IFC, right? We have a bunch of IFC around the world. So we have Singapore, we have Hong Kong, we're in UAE, we have the ADGM, we have the DIFC. In Europe, we have the FCA. From UK, we have a bunch of them. So what is our advantage comparing to the rest of the IFC? So we need to determine that what is our advantage, not only for the Ho Chi Minh City, but also for Da Nang as well, so that we can compete, not we can compete with them, because some of people say that, we can compete with them because we have the better policy. But I still remember that during the Autumn Economic Forum, so our Prime Minister back then, Mr. Phạm Minh Chính said that, if we have the good policy, they can have the good policy too, right? So we need to determine that our strength, what we can do and they cannot do, or they will take a lot of time for them to change because they are already very big, right? So, and then I said that this is, we propose that, on-chain economy, the economy on the blockchain going to be something very different. And the game is very new. So we keep saying that this is the totally new playing ground, that not so many people are leading that. And we, Vietnam, can enter into the game, and not only we participating, but we have a very great chance to lead that. So we already hear a lot of conversation about the potential of the Vietnam crypto market, right? So and then luckily that the leader of the VIFC, SCMC really believe in that, right? And then right now in VIFC, SCMC, we have four main business pillar. So one of them is the aviation, right? One of them, the other one is the maritime.
The other one is the interbank, and the last one is like digital access and on-chain economy. So the DIệu Alliance is really helping the VIFC SCMC, and now also the VIFC Đà Nẵng, because actually we are just one VIFC and two destinations on building that ecosystem regarding the digital access and blockchain applications. Okay, so you also asking me like something about like what to improve, is it? Right. Okay, Right. this is something I never expected. Okay, okay. I think it's like because like, I've been working very closely with Oscar here on the sandbox for the whole like, VIFC. So what I would say is that we are like totally new right now. So the VIFC we don't have the general regulation yet. So we have the resolution 222, right, which is the backbone of our regulation. We also have the decree like 323, yes, right. But still, we don't have the very clear guidance for the company who want to become the member, for the company who want to apply for the sandbox, right. And that's it, the thing that we keep like getting like question from the company, from the business, and people asking, okay, when do I apply for the VIFC? What's businesses that I can do within the VIFC? What's like benefit I receive? Right, and I would say, okay, people are working very hard on that. But like we kind of like, and the question is, okay, very soon, okay. Very soon we're going to have the general regulation. Very soon we're going to have the sandboxes policy, and then very soon we're going to have this. Very soon we have that. And you know, like to be honest, like a lot of the company is like losing the heat. There was like 3, 4, 5 months ago, they was like so excited, like every day they keep like chatting to me. Okay, hey, Tony, how can I do this? How can I do that? I have this idea, I have that idea. But it's like. But now it's like this is one of the things that we need to like make things move like faster. So that's why I know that there's a lot of like stuff like very difficult thing at the top level to make the new regulation, because you know like VIFC is like the totally new like country, and making a new regulation is like making a new law for the country to operate. So it's not easy, but it's like, you know, like business out there, the companies, they can't wait us for like very long time. They need to have an answer, okay, which day that they can do, because like, for example, I've been like, talking with a company that doing, they preparing for the sandbox. And they said, okay, I spent that much money, that much time building the model already. I'm just waiting for the sandboxes. And then, when can I apply, and whether like what we are building can apply for the sandbox within the VIFC or not? So those are the questions that are very hard to answer. But really, if I'm thinking in terms of the company, that I would myself asking the same question. Ok, cảm ơn anh Tony có những chia sẻ thật sự là rất là sâu sắc, vừa ở vai trò là doanh nghiệp tổ chức về on-chain cũng như là một trong những doanh nghiệp ở IFC. Thì một cái câu hỏi cuối cùng thì tôi muốn dành cho tất cả các quý vị diễn giả ở đây, và cũng xin phép là câu hỏi này xin trả lời một cách ngắn gọn thôi, do thời gian chúng ta cũng không còn nhiều. Nếu mà được chọn một yếu tố duy nhất để cho IFC cũng như là Sandbox Đà Nẵng phát triển trong vòng 5 năm tới, vậy thì theo anh chị sẽ chọn yếu tố nào? Và xin phép là một yếu tố thôi, và xin phép trả lời trong khoảng 30 giây. Đầu tiên xin mời anh Lê Hồng Anh ạ. Vâng ạ. Dạ. Thì giống như mình có đề cập từ lúc đầu á, yếu tố quan trọng nhất là chúng ta phải cởi mở thì thị trường tiền tệ, cởi mở thị trường tiền tệ và cởi mở đó, và đặc biệt là thu hút với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đó là yếu tố quyết định nó thành công hay thất bại là nằm yếu tố đó. Dạ vâng, vâng ạ. Xin cảm ơn ông Lê Hồng Anh ạ. Vâng, xin tiếp tục phép mời ông Trần Mạnh Trúc ạ. Yếu tố đầu tiên là yếu tố cởi mở trong vấn đề về nguồn vốn, vấn đề về đầu tư. Vâng ạ. Mình thì mình nghĩ là sẽ là thực thi một cách quyết liệt. Thì bất kỳ một thị trường nào, không chỉ là Việt Nam hay là luôn ở giữa chính sách và thực tế luôn luôn có một cái khoảng cách, đúng không? Và mình tin là ở Việt Nam và tại thời điểm bây giờ và tại Đà Nẵng thì cái khoảng cách đó thực sự rất là nhỏ, thực thi quyết liệt. Vâng ạ, thực thi, cởi mở thực thi. Vâng ạ, xin mời chị Hồ Thanh Thủy.
Quite similar, but just add on, Mr. Chuk, that I think because I mentioned a lot about international network. So I think the keys for success would be the consistent execution over the trusted international network. So how we can continuously attract the international partner, ensure the practical collaboration, and also make sure that the sandbox can evolve around the real market feedback. That would be the key for success of the Đà Nẵng FC and also the sandbox. Vâng ạ, cảm ơn chị Thủy. Cũng tiếp tục vẫn là thực thi nhưng mà thực thi một cách mạnh mẽ hơn và có tính liên tục. So next, please, Mr. Oscar. Yes. Keep giving us the feedback that you're giving us. Okay. That's all I can say. The more we have, the more inputs, the more collaboration in developing the framework, the better it will be. And we exist because of the business. We don't exist on our own. We exist to make the businesses work and to support them. So keep giving us the input. Okay. Quan điểm của ông Oscar là để mong muốn rất là nhận được những cái lời phản hồi từ những doanh nghiệp, từ những cái tổ chức, từ những cái quỹ đầu tư liên tục feedback tới IFC ở Đà Nẵng. Đúng không ạ? Please, Mr. Kevin. Yeah, I'll keep it short, but this gentleman said it in a few different ways. When I also was in London, you have the FCA. And then if you touch crypto or digital assets, you have MiCA. And then in UAE, you have ADGM and VARA, Virtual Assets Regulatory Authority. In America, there's the Clarity Act and Genius Act. These are all governmental, financial level acts and regulatory authorities. I understand that, and you eloquently said that. But every time we go to sell our company or M&A, or we've IPO'd on the Canadian market and London market, there's always been guidance. So that's the one word that I would say for the answer to your question is guidance. It doesn't need to be perfect. There just needs to be a roadmap that on this 6 months and 1 day, at 13 months and 2 days, whatever the guidance is, then there can be pre-approval processes. So VARA does this very well. And I think that many people like myself who would like to become members have no problem waiting in line if there's guidance. And how much would our membership fee cost at this time or this time? So I would just say the one word is guidance and a roadmap. And I think everybody can feel great about it. Thank you, Mr. Kevin. Ý mong muốn của ông Kevin là sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn dành cho những cái nhà đầu tư hoặc là những cái quỹ đầu tư nước ngoài khi mình tham gia vào IFC. Vâng, tiếp tục mời chị Tiffany. For my opinion, I think I agree with him. Like we need to have the transparent framework to apply the sandbox or testing environment, so that all the big company and enterprise can confident to step in the market. Yes. Vâng ạ, cảm ơn chị Tiffany. Cũng đồng ý là sẽ phải có những cái cụ thể hơn về hướng dẫn, về những cái framework để cho hướng dẫn những cái nhà đầu tư cũng như những cái doanh nghiệp nước ngoài khi mà họ tham gia vào, và họ cũng sẵn sàng là trong việc chờ đợi nhưng mà nếu mà có những cái hướng dẫn cụ thể. Vâng ạ, và cuối cùng xin mời anh Tony Đỗ. I hope that's my comment is last but not least. So for me, if we want to have a very strong VIFC, we need to have a very strong supervision authority, like cơ quan giám sát. Because the supervision authority will determine how much open in the sandboxes that we can do, and then the more transparent, the more power, the more technological our supervision authority have. It have a lot for the companies behind to do the business. And when I say so, I'm expecting that because the technology will always move faster than law. So I do expect that in the supervision authority within the VIFC, we're going to have something like real-time monitoring system to monitor the activities of whatever that sandboxes, like fintechs application within the VIFC, rather than just waiting for the company to reporting, right? So this is the key things I do believe that make the difference between the VIFC and the rest of the IFC in the world. Thank you. Cảm ơn anh Tony. Cái phần chia sẻ ngày hôm nay của tất cả những vị diễn giả để cho chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta vẫn còn một số những vấn đề, chúng ta vẫn còn một số những cái rào cản. Tuy nhiên,
Chúng ta không phủ định rằng Đà Nẵng là một trong những thành phố và những IFC đang có rất là nhiều những tiềm năng, rất là nhiều những nguồn lực để có thể phát triển và trở thành một trong những IFC hàng đầu ở trong khu vực cũng như là hàng đầu trong thế giới. Thì rất là hy vọng rằng qua cái phần panel ngày hôm nay giúp cho các quý vị cũng như các vị chuyên gia và các vị khách quý có nhiều góc nhìn hơn ở trong các lĩnh vực liên quan về IFC và Sandbox, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được gặp nhau ở trong những cái sự kiện tiếp theo và chúng ta nói về những vấn đề gọi là sự phát triển của Đà Nẵng như thế nào, cũng như là trong tương lai sắp tới thì rất là hy vọng rằng IFC Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những IFC hàng đầu trong khu vực và đón được nhiều những cái quỹ đầu tư cũng như là những cái tài năng từ nước ngoài tới Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Thank you so much for your hosting, anh Dinh, and thank you for all aspects and information that you share from the talk show today. And we have the special gift for all of you. Thank you so much. Và xin được mời ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sẽ trao tặng những món quà này. Please move front of the table. Yes. Dạ, xin được mời tất cả các anh chị sẽ di chuyển lên phía trước á, một dãy bàn mình có thể đứng lên phía trước này ạ, để mình chụp hình đẹp hơn. Once again, thank you so much for your sharing today. Và kính thưa quý vị, khoảnh khắc này cũng là lúc mà chúng ta chính thức khép lại cho lễ khai mạc Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần thành phố Đà Nẵng DAVAS 2026. Và rất cảm ơn tất cả quý vị đã về đây trong buổi sáng ngày hôm nay để chuẩn bị cho những nội dung tiếp theo. Và trước khi khép lại thì xin được mời tất cả quý vị xin nán lại sân khấu này để chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu các vị đại biểu, các vị khách quý vẫn còn đang ở đây. Chúng ta chụp với nhau một tấm hình kỷ niệm cho lễ khai mạc DAVAS 2026. Và xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng di chuyển lên sân khấu ạ. Trân trọng kính mời ông Phạm Hùng Quốc, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến lên sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm với các thành viên trong ban tổ chức và các speaker ngày hôm nay ạ. Chúng tôi cũng xin được mời tất cả quý vị khách quý ạ. We would like to invite all of you move to the stage to take a picture together, please. Dạ, nói chung tinh thần của startup là mình cứ xông xáo mình lên sân khấu đi ạ các anh chị. Lúc này đây là mình thể hiện tinh thần của các startup đó. Các anh chị startup ở phía bên dưới mình lên sân khấu luôn. Và các đại diện của các quỹ đầu tư cũng sẽ được mời lên sân khấu này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ, một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị vẫn còn đang ở phía bên dưới. Chúng ta vui lòng di chuyển lên sân khấu. Chúng ta cùng chụp với nhau những tấm ảnh lưu niệm ạ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một buổi sáng rất là khí thế cho lễ khai mạc của DAVAS 2026. Và giờ đây là lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Dạ quý vị ơi, cười thật tươi ạ. Bộ phận media đã sẵn sàng để có thể mang đến những tấm ảnh đẹp nhất, cho nên là mọi người có thể là hỗ trợ giúp tôi để có không gian chụp ảnh đẹp nhất ạ. Dạ, xin được mời các anh chị mình đứng gần nhau lại một chút xíu được không ạ? Dạ, mình đứng nửa người thôi, mình quay vào nhau. Mình tiết kiệm không gian giúp em ạ. Mình xích sát vào nhau một chút xíu nữa đi ạ. Dạ, em thấy bên này mọi người giơ number one thì rất là mời mọi người sẽ cùng đồng bộ mình giơ number one giúp em được không ạ? Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý
đã về tham gia DAVAS 2026 và chúng ta sẽ còn những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong các phiên chia sẻ của toàn thể diễn đàn. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị ạ. There's a light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me. Only you can save me. How to touch and blow my mind like a bottle of wine. I'm insane. I come alive, you drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Please give me a sign, my love so wild. Please give me, baby, my love so wild. Please give me a sign, my love so wild. Please give me a sign. Please give me a sign. Fading in the dark, all the lights go down. I'm feeling high and drunk. Close my eyes and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me, baby, my love so wild. Please give me a sign. My love so wild. Please give me a sign. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down but fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.
it down, it falls to the ground. 'Cause I had lost what you just found. Your noise all around, I'm drowning it out, like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me now.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, now baby only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this place. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean sand. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you
is too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. Say
fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign.
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barrier
from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll
fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, now baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean's sand. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, whispered I'm not scared. I'm losing control, the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Thought about this too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choice, it's done. Terrified of what's left remains unsaid until you break my mind. Until you break my mind. Until you break my thought. Until you break my thought. I'm throwing wishes in the world in hopes that you will keep them for yourself. And know there was a time when we never let go, never let go. Ooh, we never let go. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choice, it's done.
There's a light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me. Only you can save me. How to try to blow my mind like a bottle of wine. I'm insane. I come alive, you drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me. Only you can save me. You make me high. Oh yeah. You're by my side. Baby, yeah. Only you can save me. Only you can save me. Come and fly away with 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 me. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. These the dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid.
Something at the edge of space, calling us to fly away. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. Please give me a sign. Fading in the dark, all the lights go down. I'm feeling high and drunk. Close my eyes and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.
as the feelings start. I put a wall around my heart, but you're breaking it down. It falls to the ground, 'cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out, like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me the feelings start. I put a wall around my heart, but you're breaking it down. It falls to the ground, 'cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out, like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now,
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I don't wanna miss a beat.
eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Now, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 You take away my breath now, boy. Don't you dare steal my heart now, boy. I know you're something that I'll enjoy. Move a little bit closer now, to some place where there ain't no crowds. I wanna get to know you right here and now. I got trapped in your touch the moment you took my hand. Led me all the way to the ocean's end. You told me don't worry as the moonlight gled. I pulled you in close, so whispered I'm not scared. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. And you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 I need you Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Thought about this too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choice, it's done. Terrified of what's left remains unsaid until you break my mind. Till you break my mind. Until you break my thought. Till you break my thought. I'm throwing wishes in the world in hopes that you will keep them for yourself. And know there was a time when we never let go, never let go. Ooh, we never let go.
make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You're by my side, baby. Yeah. Only you can save me. Only you can save me. How to touch of love, my mind like a battle of mine. I'm insane. I gotta love you and drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. You're by my side, baby. Yeah. Only you can save me. Only you can save me. You make me high. Oh yeah. You're by my side, baby. Yeah. Only you can save me. Only you can save Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me.
bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. Please give me a sign. Fading in the dark, all the lights go down. I'm feeling high and drunk. Close my eyes and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you, are you? My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me, baby. My love so wild, please give me a sign. My love so wild, please give me a sign. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Give me reason to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.
you're breaking it down. It falls to the ground. 'Cause I had lost what you just found. The noise all around, I'm drowning it out. Like we're the only ones in the crowd. 'Cause you save me now, save me now, save me now, save me now, save me into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Cố gắng chứng minh rằng mùa hè đã thực sự bắt đầu rồi. Nhưng thật may là với thời tiết bên ngoài không thể cạnh tranh với sức nóng của những ý tưởng, những cơ hội đầu tư và sự kết nối đang diễn ra tại DAVAS 2026. Kính thưa quý vị, với chương trình buổi sáng với những tham luận nội dung chuyên sâu và buổi chiều ngày hôm nay, DAVAS 2026 sẽ bắt đầu với những góc nhìn thực tiễn và mang tính chiến lược hơn về dòng vốn đầu tư mạo hiểm tại các thị trường mới nổi. Và ngay sau đây, mở đầu cho chương trình buổi chiều, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với tham luận chủ đề xây dựng hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm bền vững tại các thị trường mới nổi do ông Timur Dabota, đại diện Quỹ đầu tư 2080 trình bày. Xin trân trọng kính mời ông. Hello. All right, thank you so much for having me on stage, guys. My name is Timur Dabota. I'm the founding partner at 2080 Ventures. We're a global VC, also accelerator. So we run programs all across the world. So Asia, the CIS region, Middle East, United States, of course. Can we? Okay, so I think, let me go back. Yeah, so today's topic, I'm going to be talking about building a sustainable venture ecosystem in emerging markets. Because we know if you do not invest capital into startups, you know, education is great, all these things are great, but without money in today's days, it's really hard to create a company. So what we do, right? So there are a few things that we really concentrate on. One is government ecosystem development. So we connect governments and governments together, so like cross-border programs, funds, and anything that does to innovation. Also, we
we pride ourselves a lot in capital fund management and capital deployment. So that includes launching funds for governments on their behalf, also managing funds for corporates, and of course individual funds that 2080 manages across the world. And lastly, managing technology park and infrastructure projects. So anything to do with innovation hubs, we have a great knack for making that happen. So the point of today is to make sure that 2080, we build and operate full stack programs, investment funds, technology park, which allows us to move from policy and implementation really quickly. And this is really important because we want to cut down bureaucracy and make sure that we give tools to the startups and, of course, have people deploy capital that makes this really fast. Here are some of our clients. So we worked with corporates like Shinhan Bank, Toshiba, LG, and so forth. Some of our universities, as you can see, a lot heavily in Korea because 2080 itself started out in Korea. And then lastly, some prominent government foundations, so the city of Kobe, JITA Innovation Hub in Georgia, MISC, which is His Royal Highness Bin Salman's foundation that we handle projects for, NIPA, Startup Park, so forth. So there are tons of these across the world. 2080 itself is really spread across multiple continents and multiple different countries. So this is really important for us because this allows us to build pattern recognition when it comes to deploying funds, investing in companies, and working with corporates. So what are we here to do? I'm going to talk about how we help, right? So one thing, we help with sovereign wealth funds. This is really important because in emerging markets, this is one of the most important factors that governments who are investing in ecosystem also have a stake when they invest in companies so they can get their money back. Corporate venture funds, this is really important as well because one thing we believe at 2080 Ventures is everybody talks about educating the startups, but who is educating the corporates? Who is educating the governments? Who is educating the investors? So we cannot just pinpoint one thing. We have to educate the whole ecosystem and make sure we're teaching the right things to the ecosystem so when the startups come along, there is actually support on the ground. And lastly, government matching fund. This is really important. So one thing that I want to point out that a lot of the times in emerging markets, raising capital is hard, especially for governments as well. So what we do is something called 1+1. So if the local government wants to support a fund, we can also match that. And then so that could be from another government in the Middle East, that could be from another corporate, that could be from us. So for example, if a local government wants to invest 10 million, we'll bring in another 10 million, that will make a $20 million fund. So that means everybody has skin in the game, and then we can actually start deploying in the region. So the other big question that comes is, a lot of the startups, when they start companies, the first question they ask is, from investors, when will you move to Delaware? And every investor asks the same question, even I do. And so this is where founders raise around, they move their holding company. This is not bad because investors feel safe with this. But a lot of the times what happens is a lot of great talent ends up leaving. And then so the people who early on supported the companies actually don't have a stake when they do become successful. So this is a huge gap that we need to solve. So the best builders will leave before they do need to fund them early. And this is really important. And I think that's true as well. Because when I was a founder, when I was raising capital, one thing I realized is that, when you don't need to raise money, everybody will give you money. And then when you do need to raise money, nobody's going to give it to you. And so this is just from my experience when we started a company that was doing really well. All the investors wanted to give us money, and we didn't want it, right? So especially the best builders do not wait around. So what's missing? And then this isn't the opportunity. It's really important to point out is the local LP base, right? So we need to really focus on how do we create a local LP base that's willing to allocate to a asset class that's kind of locked up in 10 years.
This can be tough because a lot of the LPs traditionally are very focused on asset class that are like real estate or very slow moving. So it seems very highly volatile. However, this comes with education to say like, you don't have to put the whole allocation of your funds into asset class like this. And we also need to make sure that, one thing that a lot of scares people off is the 10-year lockup period in the asset class. And so our goal is to make sure that we help them get early exits. So what we do focus on at 2080 is making sure we do M&A and secondaries that can give LPs early exit within 3 to 5 years. And there's a lot of people in the market that want to focus on that. A lot of times what we do is people really focus on unicorns. And we're so obsessed with the idea of unicorns that we're blindsided about like the 90% of the other companies that are out there. A lot of people don't know that most exits that happen in M&A are below $30 million. So 95% of M&A exits are below $30 million. And our goal is to raise that up to say like, okay, can we bring the exits to $100 million? And the reason why that is important is one, it creates liquidity in early employees of that company, so they can go out to become early investors. It also creates successful middle managers that can go out and join a startup that have experienced growth, and it brings money back into the ecosystem. So people can say, well, I don't have to work for the big elites of the world. I don't have to work for like Google and Amazons of the world. So this is really important. And this also creates repeat founders, work equity. And so there's quite a few things that we need to focus on to make this thing successful. So there's 4 pillars, of course: capital formation, that is local LP; founder infrastructure, how the ecosystem compounds; exits and liquidity; and of course, patient capital. So capital formation, the local LP problem, how do we solve this, right? So this is, let me step here. So this is where we need to develop like finance institutions, right? Family offices, crossover hedge funds. This is when it's hot. And what sustainability requires is pension funds, right? How do we actively develop pension funds? Sovereign wealth fund, like a good example would be in Riyadh. There's a sovereign wealth fund. Everybody knows PIF, so that's a really good example. Family offices, government-to-government matching funds, insurance pools. So this is all kind of like leads to the LP base of creating a fund. So this is another example of like, the easiest one for Vietnam, what it could look like is if, there are parties that want to enter, so like Vietnam contributes like 1, which could be like 10 million or whatever. Singapore contributes another 10 and Middle East contributes another 10. So that adds up to a $30 million fund. So early hires often become exceptional operators because they have experienced startup success firsthand and understand how to scale companies and have both capital and network to evolve into a strong angel. And so this is exactly what I talked about, right? So we need to make sure in an ecosystem we are forcing the secondaries and we're forcing the M&As to happen. And then so, for example, within 2080, some of our partners have led 8 M&As before joining 2080, and another partner, Sun Choi, also led an IPO as well as an M&A itself. So like that experience, when a lot of VCs come on stage, that's unheard of. Founder infrastructure, of course, operator mobility is important because we need to realize in small markets, we cannot hold founders trapped to a location. It becomes impossible to grow a company. So what we need to treat the founders as is like wherever you are, wherever you're getting the capital, make sure it's treated like a back kitchen. So you're hiring employees there, you have talent there on a local pool, you're building there, and it's okay if you go out to the United States or some other market that becomes your main operating hub. So as I said, right, we look at unicorns, but the data shows all of M&A
is below 90 to 60%. It's below $100 million. And so this is what we've solved actively at 2080 Ventures, is you'll see like a lot of governments pouring immense amount of capital into startups, and then you have a huge list of startups that end up become zombies. So, and that's a bad cycle. You could see this across multiple Asian countries. If you go to like Korea, Japan, capital is being poured in and poured in and poured in, and you just end up creating zombie companies. And then so it's one accelerator after another, one accelerator, another. And what we need to do is like, hey, can we take these companies, either in Korea or Japan or wherever they are, and make sure there are buyers for them? And there are buyers for them, right? That could be in IP, that could be in market access, that could be in technology or team. And then we create secondary markets, and we create the M&A matching market as well. And then so that will like actually help the ecosystem thrive. And this is, we cannot fix the exit. So, the analogy I like to give here is like, we like to look at 2080 Ventures itself, like within this, as Drake, right? So if you guys know Drake, the rapper, he doesn't create like amazing blockbusters, but he can consistently give like, songs that rank from like 0 to 10, like 7 to 8 consistently. So if you can do like 7 to 8 consistently throughout that, it also creates a huge impact. And in today's market, like this is where most of VCs are moving to. And then so patient capital, right? So what we're saying is like, okay, like the standard VC structure is like, 10 years, right? And the path to liquidity needs to be brought down to 5 to 7. And in the emerging market reality, it's like the capital is locked for like a little bit longer, right? So this is a problem that needs to be fixed because investors, as I said, want early liquidity. The market wants early liquidity, and it can't be locked up. So as I said, so venture now isn't a 10-year asset class, right? So before, it took 18 months to validate the market, right? So a lot of the times, like, the point I'm trying to make here is that what was contradicted in the past, why 10 years, right? So what happened previously is that it took 18 months to create a product and validate it. Now that's not the case. You can take a startup and reach $1 million in ARR in 90 days because of AI, and it allows us to build really quickly. 3 years to build a product, like it has really compressed down to a week, right? And then so traditionally it took 5 years to find the exit or more. Now, like exits already happen at Series B. So like a really good example of this could be Oculus that started at Kickstarter, and it was an amazing product that had amazing technology, and it was bought out by Meta. So all this combined, the world moved on, the fund vehicles didn't. So we need to like keep this in mind when we're creating funds in the region. As I said, so the timeline of capital should match the timeline of the conviction. Okay, so this is unglamorous, and it will not make any of us famous. There's thousands of decisions. This needs to be done over decades, but I think we have the capability to do this in like 1 to 2 years very quickly in any emerging market. And it's all about regulators who choose to modernize it, pensions that choose to allocate, founders who choose to stay, and investors who write the unsexy checks that help build companies on the soil. So again, thank you so much. My name is Timur Dalpota. I would love to connect to you if you guys want to build a local emerging fund and empower companies with money, because as I said, we're here to make money, and we're here to make our partners money as well. So this is really important. Thank you so much, and you guys have a great day. Và xin cảm ơn phần tham luận của Quỹ đầu tư 2080, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Lê Sơn Phong sẽ lên trao món quà cảm ơn đến đại diện của Quỹ đầu tư 2080. Xin trân trọng kính mời ông.
pháo tay để cảm ơn đại diện 2080 đã về tham dự với DAVAS 2026 ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, và vừa rồi là những chia sẻ về giá trị, xu hướng hình thành và phát triển hệ sinh thái vốn đầu tư mạo hiểm bền vững tại các thị trường mới nổi. Đây là một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các địa phương đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo như là thành phố Đà Nẵng. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phiên tọa đàm chuyên sâu mang chủ đề Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương, kết nối dòng vốn đầu tư toàn cầu. Và kính thưa quý vị, và đến với chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời điều phối viên và cùng với các diễn giả chúng ta sẽ cùng lên trao đổi thảo luận về chủ đề này. Đầu tiên xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Hương Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bamboo Up sẽ lên điều phối tọa đàm. Xin trân trọng kính mời diễn giả ông Ruslan Rakim Bay, Giám đốc đầu tư Quỹ đầu tư Quest Ventures. Trân trọng kính mời ông Bùi Thành Đô, đối tác sáng lập THIêN Ventures. Trân trọng kính mời bà Lê Tú Mỹ Liên, tổ trưởng tổ dự án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính mời ông Shigeki Kanemoto, trưởng đại diện của DAVAS Investment. Trân trọng kính mời ông Huy Phạm, Giám đốc điều hành Quỹ Lotte Ventures Việt Nam. Và trân trọng kính mời bà Tiffany Liu, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội Công nghệ Tài chính Singapore. Xin trân trọng kính mời quý vị. So good afternoon, everyone. Thank you for participating in this afternoon session after a great morning and a great lunch, right? So before I kick off this panel, I just want to do a quick activity for all of us to interact, okay? The technical team, can you help me to open the survey? You guys are going to have a QR code on the screen, right? Use your phone, screen it, and answer only 2 simple questions. Cho chị cái survey lên đi. Okay, the first question, this is QR code for Slido. Can you please all help to scan this QR code and answer very simple question. Why are you here today? And don't simply say that I'm here to join DAVAS, okay? It's a boring answer. But what is the real reason why are you here today? Yeah. Can you all join it? Here's the QR here. Sorry, it's a little bit too hard for all the panelists. Okay, we have more than 20 people joining already. Okay, let's see. No. Okay, we see the results to see how diversity. Networking is the biggest word, right? So everyone here to want to make friends to get a wider network. Wow, networking is the biggest one. Ecosystem learning, to connect with investor. Oh, okay. This is very good insight for all the panelists later on. Cool. And the second question. What do you expect to hear the most from the panel here? What do you expect to hear the most from the panel? I just want to, whatever the answer here, what kind of question I raise is relevant to you guys.
Okay, can you show the results, please? Okay, how they invest? What's happening? Visa. How to raise the money? With the visa as well, how to get the visa, you mean, right? Okay, interesting. Working soft skill. Okay, so the visa and how to raise the money is the most two important things, right? Besides all the other stuff. Thank you everyone for your engaging in this activity. Now we can dig down further into the questions for the panelists, right? So, and this is really my honor to have this 7 distinguished guests with us, and they are representative for very crucial stakeholders in the whole ecosystem. We have the policymakers, we have the VC, the funds, and we also have the market connector, the association in this panel. So quite diverse stakeholder in this one as well, and also a game for them. You already done some activity, and now they have a game for them as well, right? I will have 3 statements for the panelists, right? And after you hear a statement, if you agree, thumb up. If you don't agree, thumb down, okay? If you take too much time to think, you have to sing or dance, okay? Yep. We want to see how alignment in all the different stakeholders of the ecosystem can be. Later on, you will have chance to introduce yourself, but I want to see the alignment before you know each other first, okay? So we have the hot tech ignition. The first hot tech one is, the statement is, the local competitiveness today does not lie in incentive, but in the ability to synchronize public governance processes with the operating speed of the venture capital market. Agree or disagree? Okay, thank you. Agree, most of you. The second statement, the design of risk-sharing mechanism between the public and private sectors is the decisive factor in determining the practical readiness of the seed capital. Agree. Also, very good alignment, yeah? Yeah, you like this? Okay. And the third statement, many international funds are closely observing the actual operating capacity of local public-private partnership model in Vietnam right now. Oh, wow. Now we see the difference. Okay, so we will hear more from each of them, why they say so, later on when they come into their role. But now I will give each of you 20 seconds only to quickly introduce about you and your organization. Maybe, I guess, lady first. And Ms. Thúc, can you please go first? Introduce yourself and your organization. Dạ vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Tôi là Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Sở Công nghệ thì là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và trong đó thì có các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Cảm ơn chị Thục. Liên, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Lin Lee, or Christians. I'm the Global Partnership Managers at the National Academy of Advanced Technology and Innovation, NACENTEX, a representative from the Ministry of Science and Technology. Glad to be here today. Thanks, Ms. Lin. Ms. Tiffany, please. Xin chào, everyone. It's Tiffany from Singapore FinTech Association. We support more than 500 Singapore-based startups to go global. Today, is very glad to sit with the panelists and the beautiful moderator together to share some things I learned from Singapore and learn from my panelists. Thank you. Yep, Ruslan. Hi, my name is Ruslan Rakambai. I'm from Quest Ventures.
We're a Singapore-based VC firm with more than around 100 portfolio companies. We're here to support innovation and ecosystem of Vietnam here, and hopefully we will grow together. Thank you. Thank you. Do, please. Hi everyone, I'm Do. I'm from THIêN THạt Venture. So we are one of the local venture capital in Vietnam with 100% of money contributed from local LP. And we are the most active venture capital to invest in edutech and fintech company in Vietnam. Thank you. Hi, my name is Shigeki from DIệu Corporate Investment, head of the Vietnam team. And DIệu is a Japanese corporate. And at the same time, since 2009, we committed to the Vietnam focus fund investment. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Huy from Lotte Ventures Vietnam. We are a CVC of Lotte Group in Korea. And we have 4 branches in Vietnam, in Korea, Japan, and USA. And in Vietnam, we focus into early stage investment and also want to promote the collaboration between ecosystem of Vietnam and Korea. Thank you. Okay, so thank you. You know what make me happiest with this panel is really in some kind of fun stage or technical stage, we see a balance between male and females, right? Is it right? It's, yeah. Very true. Very true. And Tiffany and I, we discussed that maybe after this one, we create an alliance to really promote more women in tech. So who agree with us? Raise your hand. Okay, thank you for your support. Okay, so now we also have 4 funds, right? We see here, you can ask them directly how to raise funds, how to get the money out of their pocket, okay? So maybe I go straight to the first part, which is very important, because from the 3 statements that in the game with the panelists here, when I had that 3 statement with you guys, actually it touched 3 layers, very important components. The first one is that the speed to action, right? The second one is the operational capacity. And the third one is the risk sharing, the willingness to share the risks among the key stakeholders a lot, right? So when we touch that 3 layers, the first one is very important and related to a lot of legal framework. And we are here today in a context that very different from 1 year ago, because we have been in many investment forum and summit already. I guess all of you did that, right? But for today, when we are here, Vietnam already launched the first government VC in Ho Chi Minh City. And according to Mr. Quất, we are going to have more government VC as well, which means that Vietnamese government, we are now more open than ever. We really want to support, we really want to get ourselves skin in the game with the startup and the innovation ecosystem, right? So that is very different. So with all that open from the government, I just want to ask Ms. Liên, as a representative from the Ministry of Science and Technology first, and who's working a lot on the new policy for Vietnam right now. So can you share with us more about the progress of all that kind of legal framework development in Vietnam? And for example, the decree 264 recently, how it had to promote the cooperation between the public and private sector in flowing the capital into the system? That's a great question. I actually get this question a lot along the way of developing the proposal for the National Venture Capital Fund project. My team and I has been working tirelessly the last 4 months supporting the Ministry of Science and Technology in developing the proposal. And for those of you who haven't heard about this, Decree 264 is the National Venture Capital Fund's first legal framework. Basically, within this decree, the government has stated out different policies and restrictions for the national venture capital funds and also for local venture capital funds within Vietnam.
And we based our proposal on this decree a lot in writing up the proposal for the National Venture Capital Fund. I'll say VNV for short. And this decree has a lot of open space to connect the public fund and private capitals for different projects within Vietnam and also for international projects. This is the first legal framework that doesn't focus on direct investment based on project, but it's more towards on portfolio-based investment. So we'll be promoting a lot of fund-of-fund models, sub-fund models to support fund managers across the country and also international funds in investing in potential projects across Vietnam and also international base. With these models, we believe that it will be better strategies in investing in the next opportunity for innovations and startups across the country and everywhere globally. Wow, that is big ambition for that visit as well. Well, thanks a lot. So that is from the total country level. When we come into the local city or province, and now we are here in Da Nang, and Da Nang is chosen to be one of 2 IFC for Vietnam, right? With all that, also very big ambition as well. So Ms. Thúc, can you share with us more in building an investment fund model based on market principle here in Da Nang? What specific operational commitments do you expect from private sector and international partners to make it work? Vâng, xin cảm ơn. Đối với thành phố Đà Nẵng thì các quý vị cũng có thể thấy rằng là trong thời gian vừa qua thành phố Đà Nẵng đã triển khai rất là nhiều những cái cơ chế chính sách có liên quan đến phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những cái chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành như nghị quyết 136 và mới đây thì là nghị quyết 259 sửa đổi nghị quyết 136 của Quốc hội. Trong đó có nhiều những cái nội dung vượt trội và chúng tôi đang vận hành cái chính sách này bằng một loạt các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, và theo đó thì từ kinh phí từ ngân sách của thành phố có thể hỗ trợ trực tiếp cho các cái dự án khởi nghiệp từ cái giai đoạn còn non trẻ, tức là tiền ươm tạo cho đến ươm tạo tăng tốc và đến khi hình thành doanh nghiệp. Và cái chuỗi như vậy thì cái mức hỗ trợ tối đa cho một cái dự án là khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra thì những cái dự án phát triển mạnh hơn nữa thì có thể tiếp cận theo cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ với cái mức hỗ trợ là 3 tỷ đồng cho một dự án. Và có những cái chính sách khác các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận như là chính sách về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và những cái chính sách liên quan đến miễn thuế cho các cái dự án khởi nghiệp. Đó là một loạt những cái chính sách mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên cái phần kinh phí đấy cũng mang tính chất là hỗ trợ và chúng tôi đang tiếp tục triển khai và sẽ set up cái mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm theo cái nghị quyết theo nghị định 264 của chính phủ, và chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái quỹ đầu tư mạo hiểm mà thành phố sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới theo chỉ đạo của chính phủ sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp sẽ có được những cái nguồn vốn lớn hơn để đầu tư phát triển trực tiếp cho các cái dự án khởi nghiệp, và cũng mong muốn rằng khi mà cái dự án cái quỹ đầu tư mạo hiểm được hình thành thì sẽ có nhiều những cái quỹ đầu tư tư nhân và các cái đối tác nước ngoài cùng đến với thành phố Đà Nẵng để mà thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng và giúp cho cái nguồn lực về đầu tư cho các cái dự án khởi nghiệp ở thành phố nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho em hỏi một chút xíu phần đấy á, là ngoài những cái chính sách mà chính quyền Đà Nẵng đang thực hiện rồi thì khi mình kỳ vọng những cái đối tác tư nhân và đối tác nước ngoài vào Đà Nẵng thì mình có kỳ vọng họ có những cái cam kết gì cụ thể không chị ạ?
khi mà các cái đối tác nước ngoài đến với thành phố Đà Nẵng thì bên cạnh cái nguồn lực về mặt tài chính mà chúng tôi mong muốn các cái đối tác đến với thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi thấy rằng là về phía các cái đối tác quốc tế thì sẽ mang đến cho thành phố những cái nguồn lực khác. Ví dụ như là về kinh nghiệm vận hành, kinh nghiệm quản lý một cách chuyên nghiệp đối với các cái quỹ đầu tư, và cái nguồn lực về thị trường, về khách hàng toàn cầu của các đối tác quốc tế. Còn về phía thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi luôn cam kết là đồng hành, cùng hỗ trợ, cùng tạo điều kiện thuận lợi, cũng như là có cái sự kết nối. Như hôm nay DAVAS cũng là một cái sự kiện kết nối giữa cái hệ sinh thái của thành phố, các cái doanh nghiệp của thành phố với cộng đồng quốc tế và các cái quỹ đầu tư quốc tế. Dạ, cảm ơn chị Thục rất là nhiều. So I will move to the second very critical stakeholder in the ecosystem, which is the funds. Right? We have 4 funds here, and it is very interesting for me to observe Quest Ventures. Actually, I observed Quest Ventures for a few years already, because you are always seems that your commitment with this market, with Vietnam market in general, and in Da Nang is very special to me. Right? So I'm very curious. Always have a question like, what make you so much committed to this, interested in this market like that? And when with your experience, when you co-invest across border a lot in many countries, right? And with the movement of Da Nang like this, what is your suggestion? What factors are important to make sure the effectiveness of the core investment here? Thank you very much. It's very actually good question. We as a Quest Ventures, namely active in Southeast Asia, HQing in Singapore, and in Central Asia, where I personally based. I based in Kazakhstan, Astana, and we actively invest in Central Asia and Southeast Asia. And we believe when we come to the market and we see that there is a huge potential in terms of the regional scale. So we don't consider each country where we are as a separate player. So we see as ecosystem as a whole for the region. So emerging Southeast Asian ASEAN region is highly promising, many talents, but the infrastructure, the investment opportunities are not that developed. I see as a person from Kazakhstan, from Central Asia, that Vietnam is passing through the same stages that we've done in Kazakhstan 5 years ago. So we had the same events. Our government decided to create incentives to bring international investors. We've done all of that, and believe me, done a lot of mistakes. And most of them are not building our own local expertise and talents in terms of the VC. We as a Quest Ventures, when we come to the region, we try to build this capacity in the market, because we want to have our own employees as Vietnamese or Kazakhstani people. We want to train them, and maybe in next 5 to 10 years, they will be open their own VC fund, their own startup. That's why we give to the ecosystem as not just a VC with the money, even smart money. We come to the market and try to build their own ecosystem and help. We provide a lot of expertise. We provide a lot of events, trainings. We even do programs with universities. So we have Nazarbayev University in my country. We participating on all of their events, helping them to create incubation programs, acceleration programs, helping them to build this expertise internally by helping and training them. And Vietnam is just starting, but please, as a government officials, try to build your own expertise by attracting foreign expertise like Quest Ventures or my colleagues here that can help to train your own people, that has bright minds, that can bring to the local table more than just a foreigner coming and investing and living in like 5 to 10 years after that. We want to ecosystem be more advanced,
but it should be living by its own blood, I mean. So Vietnamese needs to build it. We as investors, we just come, bring our expertise, and the more Vietnamese people are familiar with the venture way of doing business, the better for us. Thanks, Ruslan. So what I note here is that I get the Quest Venture commitment for Vietnam and for Đà Nẵng specifically is that beside the capital investment, you are willing to support the local resources to develop the capacity, right? Yeah, that would be great. So we come to another from VC from Japan, right? Normally that the Japanese investor, you guys already put a very high standard and prudent in terms of governance whenever you invest in anything, right? And but what I see recently is I see more investment coming from Japan to Vietnam. Does it mean that the Japanese investor now getting more confidence in the startup and in ecosystem in Vietnam recently? And what is the factors that really have to enhance that confidence? So before they answer the question, so let me clarify my position. For the DIyor, actually for the Japanese corporate, but at the same time, we committed in Vietnam since 2009, and along with our local partner, with SSI Securities, so we very well know about the market. At the same time, very for the foreign investors, very difficult market as well. So answering the question, in terms of the governance related, for when it comes to due diligence, of course, definitely there are tons of the QA, at least, for example, the internal transaction, tax, or financial matters. But the most important thing is for the founders or management, how open to it. Of course, for the startups or growth company, there are so many problems. But so long as the founder is open to share the problem, we can address together. So this matter is very difficult for a foreign investor's perspective. So that's why we also rely on this kind of a reference check with SSI local partners. And when it comes to our LP, limited partners also started to want to show interest in invest in Vietnam. So one of the regional bank for our LP is started to provide a loan for the local startups. So our portfolio companies, so venture debt, our LP provided. Now their criteria is whether we invest in the company or not, because they also rely on our kind of review of the founder's credibility. Which means that in the question, answer the question, so the founder's credibility and the open-minded is very important. And at the same time, it's difficult to check and verify for the foreign investors. That's why for the co-investment structure, not only for us, but also local VC is critical for the foreign investor, not only Japan, but also other countries to enter in Vietnam. That's my answer. Okay, so thanks for your information. When we talked with a lot of VC, foreign VC, one of the challenges they face in many in the other country investment is that the local culture and sometimes that the transparency of information, transparency, etc. So here we have Lotte Ventures, right? It's also a global corporate VC. And before this forum, Huy and I talked, and one of the questions we discussed is Đà Nẵng is, we are early stage, as you mentioned, Vietnam overall, and Đà Nẵng specifically is we are in early stage for all this kind of startup ecosystem, right? So what should be our unique selling point? Where should be the strategic positioning that Đà Nẵng should have to really attract the capital, right? If we do the same thing like the others do, maybe we are lack of advantages. So what should be the strategic positioning? And he has many ideas for Đà Nẵng actually. He's moving house here, I guess. But he's really passionate with how to really have this city. So we maybe want to share more about your view from a global corporate VC. Yeah, thank you. So I'm working for a foreign VC, but I'm Vietnamese. So one question I always asking myself,
how to make the VC community in Vietnam better, how to attract more capital come to Vietnam. How? That question come up to me like 10 years already. So when come back to like how to make the Da Nang to be a hub of startup and investment center, I think that we could find some hours unique selling point, because if we position that we are a financial normal hub, okay, many others VC they can come to Hong Kong or Singapore, because in that place that it will be more attractive for a bigger financial market or a bigger game, not Vietnam, not Da Nang. So what we can do? I just like make a case study about the Lotte Ventures Vietnam. Why Lotte Ventures, why Lotte Group decide to make a VC in Vietnam, not in Singapore, not Hong Kong? Because we see some our mission and some value if we open the fund in Vietnam. So one of the key things that for Lotte Venture, for example, we think about the open innovation. We want to see how the startup they can, how the startup they can scale regionally, how they can to see their execution abilities. So we try to give the startup some opportunities. We give them, for example, we just like launching a program to give the startup a chance to working directly with Lotte Cinema, Lotte Hotel, Lotte Mart in Vietnam. They can provide and integrate their service into Lotte system in Vietnam. So that is the way we try to provide for Vietnam startup, and we want to see how they handle and how they can like successful in that kind of partnership. So I think most of the international VC they want to see that. They want to see that characters from Vietnam startup. And we also think that if Vietnam or Da Nang or a city like Da Nang, we can find some mechanism to promote open innovation, to promote collaboration opportunities for startup. So I think that will be very good for startup and also for the VC. And one of my dream and to see someday some tech company like Apple, Samsung, they come to Vietnam not for doing the business. They come to Vietnam and they set up a fund, a CVC like Lotte Ventures in Vietnam. So that will bring a lot of benefit for Vietnam. So that is, I'm thinking that maybe Da Nang city can design a mechanism to attract some tech company, some specific international VC, not in general, to come to Vietnam and to come to Da Nang. So that is my idea. Thanks a lot. And when I entered this startup and innovation ecosystem 6 years ago, right? Before that, I worked for MNC. So when I came to this ecosystem, what I see the missing piece in the ecosystem in Vietnam compared to the other country is actually the CVC, right? In the other ecosystem, CVC is really kind of strategic investor for startup a lot. Help them to get out, to get clients, to integrate them with their own ecosystem so that the startup can grow sustainably, right? In Vietnam, we are missing that piece. So I'm really passionate with what we mentioned about the CVC one. And that's how I do expect that in the future, this kind of forum, we have more corporates, more local giants to be in this room so that they know more about this and how we can work together to develop this ecosystem. And Do is also a very experienced investor in Vietnam. He worked with a lot of local giants. Now he works with big companies to convince them
to put the money into his fund firstly. But that's great already, right? We have local funds. The local company, the corporates already have some interest in this investment. So maybe Do can share more about how we can continue with that, how we can develop further local funds and CVC in this one. And in the context of more cross-border core investment like this, what should the local funds do? Thank you. To be honest, I think it's very hard to create a local fund in Vietnam. 8 years ago, we tried to open the venture capital in Vietnam and try to leverage the local money from local conglomerate in Vietnam to invest in the startup. But you know, almost the corporate in Vietnam, they don't know about venture investment. And also they don't know how to invest to a startup. And they try in some deal, but almost they lose money. It's a problem. But also I think when they lose money, they think they need to invest in the fund, not invest single deal. So it's why I think it's the right time for us to open the fund. And also another thing, with the local VC, I think it's very hard for other VC to raise the money from local conglomerate in Vietnam because you need high commitment. It's not only the fund management only. It is why each fund we need to commit from GP money. It's from 10 to 30% money from us. It's very, very different with other venture capital in over the world. But I think it's the opportunity for the local venture fund. I think 5 or 10 years ago, no one called ThinkZone to join the meeting with the government to share about why we need the venture capital. But I think it's a good news for not only ThinkZone and for other venture capital. We had many requests from government to share the experience together. I think we work very close with, for example, with Mr. Quất from day to night to share about what the venture capital invest in startup. And I had a chance to work very closely with the MOST, the Ministry of Science and Technology, and we had a delegation to go to Dubai, Kazakhstan, Japan, and Korea as well to learn how the government support the startup and also how the government can support the venture capital. I think it's very, very important. I think so Vietnam had different between the Vietnam and Singapore. We had the big local market. We have 100 million population. And I know many international VC and the fund as well invested in the startup in Vietnam from a long time ago, 20 years ago as well. But right now, we had more incentive. We have many incentive about tech. And it's why the ThinkZone we open more fund. And right now we manage 4 venture capital fund in Vietnam. And also the good news, we just established the new ThinkZone Đà Nẵng this year because it's very supported from Đà Nẵng department. But I think we make many core investment with the international VC invest in startup in Vietnam. But after that, we learn why they want to make the core investment with us. Because I think the money is not important. Almost the international VC, they had the money. And they want to invest more, but the lack of insight they don't have is the local know-how and local insight in Vietnam. And it's why I think we need more the local venture capital in Vietnam. And it's why we need the national venture fund. It's why we spend many, many time and the effort with our team and the MOSC to design the Vietnam National Venture Fund. For example, you know, in Korea, KVIC is very, very important to encourage the ecosystem in Korea and INCJ in Japan as well. In Vietnam, we have a lack of support by government. And right now, I think the government keep an eye in the startup ecosystem in Vietnam. It's the good news for everyone. And another thing, if the Vietnam National Venture Fund can make the fund of fund to the private venture fund, and we can encourage more the private investor and local conglomerate to put the money to the VC fund. And after that, we can have the local VC fund can make the co-investment with international investor
and we can make more the deal in Vietnam to push the resources, the money, and also the relationship to have the startup. I imagine in next 5 years and 10 years we have more the big unicorn in Vietnam dominate the local market first, and after that we expand to regional and the global market. Yeah. Okay, thanks, Do. In the survey, we have a very big question from the audience: how to make you guys invest? What condition criteria that you choose a startup to invest? So 4 funds, can you quickly answer so that the audience here can feel satisfied? You go first. Well, that question is actually not easy to answer because if we're talking about institutional investors like we are, we have a specific mandate from our investors, which gives us specific industry, specific ticket size, specific region, whatever. So we bind under those rules, and the only thing that we can influence is decision making on investing or not. So the valuation of the project, this is the key for us when we invest. And first what we look at, it depends on the stage of course, but I assume Vietnam has more early stage funds, right? So you always look at the idea of course, but the team is the core. We look at the team, the expertise inside the team. Is this team done something before together? Are they somehow unified with this one single vision? Do they have expertise? So because ideas are so many, the only lacking is actually expertise and execution. So can they do it, what they promising to do for investors? So we're more evaluating that. And of course, the other points like market size and other small things that can influence our decision making. But the main is the team. Team is the core. We never invest into sole, single founder teams. So we need to have like at least 2. This is a bare minimum that they have co-founders of the company, because in our experience, one-man band is never succeeds. Okay, so later on, if you pitch in front of Ruslan, try to show you are a team, okay? Though, what your criteria, investment criteria? I think I totally agree with you. we do the same, no invest in the single founder. So, but I want to ask more. The commitment is very important, again, in Vietnam, with other venture capital. And so I think it's a startup founder as well. The commitment very, very important. One story I share with my colleague today. So we had some startup we invested in 3 or 4 years ago. And I think it's very hard for us to scale. We think we need to write off the deal. But over more than 3 years, I think the founding team did very, very great. They commit to the game. They try to make the many things to try to pivot the model. And after that, right now, they scale again and they make it happen and they expand to other countries. And you know, the frozen finance in every day. So right now, I think the commitment is very, very important for. Any different from Huy or Shishiki? Yeah, another point is, especially given these circumstances, liquidity is important. Whether we can foresee the company in the future to be exit or IPO or M&A, anything is okay. Especially for the current market, it's very difficult for all the VC. So especially for the country, I understand that for the Vietnam government also thinking about the listing board for startups. But for now, there's no option for the startup to IPO. So in this case, when I see the startup, whether the startup can foresee feasibility for the potential M&A or not. Or, for example, Tokyo Stock Exchange, they are currently open for the Asian startup hub, for the Asian startup to list in Tokyo Stock Exchange. If the startup have potential to TSE listing, of course, we are very keen on it. So kind of when I see the startup, whether the startup can, for in the future, can exit or not is a very important point as well. Thank you. Yeah, I think all the VC have same system.
In Lotte Ventures Vietnam, we do the same way. We have very complex process to evaluate a startup. And for myself, I like more looking at the team. I want a team very strong, look like similar with Do. We want to see a team very strong and experienced, and a lot of energy, and the way they commit into their business. Besides that, there's one more small thing. I think that is very different from Lotte Ventures Vietnam. Because Lotte Group, we have like 20 business in Vietnam. From entertaining to hospitality to F&B and hotel, a lot of business in Vietnam. So for now, we create a program for the startup. So normally, the VC, the investor, they invest first and support later. But with us, we support first and we decide to invest later. So now we give the startup a chance to working with all the Lotte affiliates in Vietnam. If they can turn that opportunities in the true way, so we can make investment into them. So that is maybe like another condition for investment from Lotte Ventures Vietnam. Okay, so you guys hear from the 4 VC. In principle, they are same, but still different somehow, right? So if you really want to raise fund, you target, I target Mr. Huy, you really need to do diligence with him, right? So really understand his criteria. So that is very important for all the fundraising. So we hear about the policy maker, we hear about the fund operator, and the last stakeholder in this panel is also very important. This is the market connector. And we have Tiffany, a beautiful lady here from Singapore FinTech Association. And we would love to hear from you, Tiffany. So when you look into, from your perspective, when you look into this Đà Nẵng ecosystem like right now, what are the most critical conditions for a fast emerging ecosystem like Đà Nẵng to effectively plug into global core investment network and ensure sustainable deal flow integration? Cool. That is a great question. So this is Tiffany from Singapore FinTech Association. So for me, or like from like Singapore's perspective, funds don't come alone, but it comes with like policy, clear governance, and collaboration, and then the ecosystem maturity. So two key takeaways from me. Firstly is trust. So for like a lot of people will ask like, why we need associations, right? Like government is like working really hard, like the Đà Nẵng government is like trying to build a lot of things and make it so accessible for startups. And startup, your founders is already like really focusing on fundraising, and now with AI support, it's so easy to know like what the policy is about. What is like the role of like association here? So in Singapore, so the government they established the Singapore FinTech Association to really become a trust bridge. Because no matter what you can find online about what the government talk about or how good you are at with the policy, you still sometimes need a vehicle to really bridge the two parties. So as like the 4 venture owners, like just say, like in principle, like it's all the same. But how do you really know, like deep down, what they are looking for? Besides, like you join DAVAS, like to get these valuable insights. The second thing is like in Singapore, what they do is come to association. Like we, for example, we do like every month, we do these like VCs and startup like network together. For VCs really talk about what they are focusing on, what the challenge they see on the startups, and what the startup really have to focus on if you want to get their money. So this is like a positioning that association like won't be replaced about. The second thing I want to highlight is the cross-border collaborations.
So in ASEAN, in 4 years' time, just in 4 years, like the next after the next Olympics, we are going to unlock the digital economy for $1 trillion USD across the whole ASEAN market. No single countries will be able to unlock that by itself. So it's important like we work together to make sure we position each city correctly and played a key role on what you are focusing on. It's important to know like if we focus on everything, that means we are focusing on nothing. So I really encourage like each city, especially Da Nang, have such lovely community vibe to really position like on some key points and then focus on that, position ourselves that is the greatest, for example, smart city in the ASEAN region, then focus on that and really play a part in the digital economy and get enough funds come to Da Nang to unlock the digital economy era. So in summary, 2 points, trust and the cross-border collaborations are the 2 keys I think that can really connect the lovely Da Nang city in the global economy. Thanks, Tiffany. So clearly from all the sharing here, what I see is that the cross-border capital corridor cannot operate in silo, right? It is basically it's a synchronized rim of trust among all the key stakeholders, from the policymaker, the fund operators, the market connectors. Right? We need the trust to really put your heart into the game, right? Together. And before we wrap up this session, I just want to make sure that any panel here should not stop with the sharing only. It should stop with, end up with a commitment from each of the panelists, right? So that is, this is a challenge for all the panelists here so that we can close this panel. It's a 90-day structural unlock. What does it mean by 90-day structural unlock? This is what my team really want me to talk about, so sorry guys. But if you could choose only one concrete action to begin implementing within the next 90 days to improve the operational capacity of Da Nang Capital Corridor, what would it be? So one action that you can implement in the next 90 days to support Da Nang Capital Corridor. The main thing when we come to new unknown market is basically investability. When we see that for instance, we found a startup that we want to invest, and startup not ready to absorb your money that you're planning to invest. This is the key. So giving this analogy on upper level, infrastructure for startups, for investors to invest in that infrastructure. So IFC, it's a good infrastructure, but it should be clear, crystal clear, the rules, how the investor will invest, how he will be protected, and those rules actually written in very little letters. So that's infrastructure, legal infrastructure needs to be in place. So if it will be like next 90 days, the first thing you need to do is make sure that any investor that coming to Da Nang, he's protected. And IFC, it's a good platform to do that, because I know the central government jurisdiction, they are very, jealous about giving up some power. IFC, it's a good way to can basically put some sort of turnkey solution for the investors for the startups. That can be done in 90 days. Thank you. Do? 90 days very short. I think this is why we established the Think Zone Da Nang. Is for we commit to share about the infrastructure incentive of why they need to establish the company in Da Nang together with the infrastructure in Da Nang as well. And right now we are work very close with the startup in Vietnam and in other countries as well
to share with them about Đà Nẵng. And also, we are focusing on the game studio in Vietnam. And right now we work with anh Toàn and anh Đức Anh about that. And we try to connect Đà Nẵng with the game studio ecosystem and some of the community about the game development as well, to share about Đà Nẵng and help them to think to establish the company or set up the branch in Đà Nẵng. And I think we can done in 90 so days. all of us are watching you, right? And hopefully that things will be a great success story, so that we have more VC come to and establish in Đà Nẵng. Right? So, 90 days is 3 months. 3 months can be very short, but thinking about that, if it's a big company globally, like already unlocked more than like 1 million revenue for a quarter. So if you're thinking that way, what I was thinking is like 2 things. Firstly is positioning. How we make sure like we position Đà Nẵng correctly, that we're ready whenever who want to know about Đà Nẵng, want to know about Vietnam. We know there's maybe 3 key things we want them to know. It could be smart city, AI, and deep tech. The talent we have in Đà Nẵng, for example. Of course, that one will depend on like the government's leaders, but we can talk about that later. The second thing is measurable metrics. When we want to present a city success, numbers is still very important. So I'm going to say 3 times. Numbers, numbers, and numbers. How many startups we supported? How many funds we get in the 90 days? And then for that one, we compile for in the next 5 years. Because these 3 months, we did, let's say, let's think big, $1 trillion. So in the next 10 years, we can combine how many with the combined effect. That is how we show the proof with numbers and also the ambitious where we can get Đà Nẵng city in the next 5 years, even the 10 years in the near future. So 2 things, in summary, positioning and success metric. Thank you. Thank you. It seems like you like 2 things. Okay. Every time, 2 things. Okay, that's great. News talk, please. Wow. 90 ngày. Đối với thành phố Đà Nẵng thì cũng kính thưa quý vị đại biểu, thì đối với thành phố Đà Nẵng chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái quỹ đầu tư đến với thành phố, và qua đó không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn nguồn lực về mặt năng lực. Như ban đầu tôi cũng có trao đổi về năng lực về vận hành, năng lực về thẩm định dự án, năng lực về hỗ trợ các cái dự án khởi nghiệp và cái hệ sinh thái của các quỹ đầu tư đến với thành phố Đà Nẵng để mà hỗ trợ cho các cái startup. Và để làm được điều đó thì thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực, và trong tháng 6 này thành phố Đà Nẵng bên cạnh các cái sự kiện thì một loạt các cái chính sách sẽ được Hội đồng Nhân dân ban hành vào tháng 6 năm 2026. Và những cái chính sách đó sẽ tiếp tục trở thành những cái nguồn lực để mà mời gọi các cái quỹ đầu tư đến với thành phố. Và những cái chính sách mà thành phố đang dự kiến ban hành và đã được qua các khâu thẩm định trong tháng 6 này sẽ ban hành, thì là những cái đặc trưng và những lợi thế của thành phố. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng rất là hy vọng là với những cái sự tham gia của các cái quỹ đầu tư, thì bên cạnh những cái chính sách mà chúng tôi đang triển khai thực hiện, thì những nội dung, những cái nhà đầu tư sẽ chọn Đà Nẵng như là một cái điểm đến để hỗ trợ cho các cái hệ sinh thái của thành phố Đà Nẵng. Một điểm nữa tôi cũng muốn nói thêm, đó là bên cạnh các cái cơ chính sách thì một cái nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong cái thời điểm hiện nay đó là cải cách môi trường đầu tư và các cái thủ tục hành chính. Những cái thủ tục hành chính hiện nay thành phố đang nỗ lực để rút ngắn một cách nhanh nhất, với thời hạn nhanh nhất. Và khi các cái quỹ đầu tư, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tập đoàn công nghệ đến với thành phố Đà Nẵng, thì các cái thủ tục để hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng, đặt văn phòng cũng như là triển khai các cái hoạt động của mình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được rút ngắn trong một thời gian nhanh nhất. Đó là những cái mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất, và có thể nói là trong vòng như MC nói là trong vòng 90 ngày thì những cái hoạt động trước mắt là tôi làm như vậy.
Cảm ơn chị Thục. Hy vọng là visa cũng nằm ở trong cái một mục đấy ạ. Vì thấy visa cũng được mọi người quan tâm lắm. If you haven't seen the trend, anh Đô is launching his new office of Think Zone in Đà Nẵng. Rumors say that anh Huy is moving his house here. He moved from Dubai to Đà Nẵng, so I think 90 days enough for me to pack my bags and move to Đà Nẵng to contribute my small part into the ecosystem. 90 ngày là đủ đăng ký tạm trú ở Đà Nẵng rồi và trở thành cư dân mới của Đà Nẵng trong hệ sinh thái này. Okay. But to answer your question about the 90 days challenge, I think within the whole day of today, I met two sides of the story. Investor who's ready to invest, but lacking the connecting part to really speak the same language as founders. And there are hundreds of founders in today's ballroom and today's event wanting to reach out to these investors. So within 90 days, I think my suggested initiative would be to create an innovative pipeline task force team. So it's the same model that we are doing for NVF. Let's just say each of these fund managers contribute one employees of theirs to become part of this task force team. And within 90 days, they can conclude a maybe top 30 ready to invest innovative idea within Da Nang that pass all the legal system of the country, of the local authorities, that pass certain criteria of the VC and CVC and local VC in Vietnam. So investor will have a shorter terms of reviewing these opportunity of investment, and it's also be easier for the local authority to source out these startups instead of having them coming one by one to their investor. That would be my initiative. Wow, thanks, Liên. So indeed, I'm also in the midst of the educating for the Japanese strategic investor who show preliminary interest in Vietnam. So when I bring to the potential investor who showed interest in Vietnam, I only brought to Hanoi and Ho Chi Minh previously. So going forward, and actually, so that most of the Japanese strategic investors have not been aware of the reforming of the Da Nang and the potential of Da Nang yet. So going forward, especially for the next 90 days, I also try to highlight more potential in the Da Nang for the strategic investor in the midst of the educating for the Japanese investors going forward. That's my commitment. Yeah, thank you. So, with so many aggressive support and impressive incentive from Da Nang, I think I will start to propose to my headquarters to relocate Lotte Ventures to Da Nang. Okay. And if after 90 days it not happens, I think Da Nang City can use my case as a case study to come to some tech company. As I know that NVIDIA come to Da Nang already. So Da Nang City can come to NVIDIA, ask them to set up their own fund in Vietnam, in Da Nang. So I think it will happen in a way or another way. Okay, thank you. So I just want to summarize all what they mentioned, right? So basically that suggests that Da Nang define its own strategic positioning, right? If top of mind, when you think about Da Nang, what should be the top of mind for everyone, right? So that's very important. The second one is that try to simplify over the procedure to make the investor feel they are protected and easy for them to establish the business in Da Nang, right? That is the second one. And also that we also want to look for some successful story like Think Zone here, so that Lotte Ventures feel more confident to come to this city. And also we have the foreign friends here who will continue to promoting Da Nang to the other countries as well. So thank you so much for that, right? So with all that, for the panel today, you see that we're not just talking about the movement of money, right? We are talking about how the architecture of trust and synchronization, right, among all the key stakeholders in the ecosystem.
So I would love to look forward to see more and more cooperation among all the people here, at least the people who participate in this DAVAS. I know that some of you, this is your first time to Da Nang. Some of you already been in Da Nang for many times. The expectation may be higher or lower compared to what you expect. But what I see from here is that the local government is really want to have much have open mindset. They really want to learn more, and they really want to listen. So please, if you have any feedback, you have any suggestion, we would love raise your hand to support for Da Nang, and all together we can make this international launchpad for the region and the other country as well. To your point, the regional scale, right? So we look forward to all of your support, and later on next year in DAVAS 2027, we want to celebrate some milestones, some success, right? That's what we want to see next year. So thanks a lot for our exceptional panelists. Thanks a lot for your time and engagement. And let's make a big applause for all the panel here. Thank you. Một điều cuối cùng tôi cũng muốn nói thêm á là đối với Sở Công nghệ thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi sẽ cam kết là đại diện của thành phố sẽ là đầu mối để kết nối toàn bộ các cái sở ngành, các cái cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để tiếp nhận cũng như là triển khai các cái thủ tục nếu có liên quan đến các cái cơ quan đơn vị khác. Và cũng rất là mong các quỹ đầu tư, các đối tác, các doanh nghiệp sẽ đến với thành phố Đà Nẵng. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin trân trọng cảm ơn tất cả các diễn giả cũng đã có một phần chia sẻ rất là chuyên sâu về dòng nối kết vốn đầu tư mạo hiểm ngày hôm nay. Và xin mời các diễn giả của chúng ta cùng tiến lên phía trước để đón nhận món quà cảm ơn từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Lê Sơn Phong sẽ trao món quà của ban tổ chức gửi đến các diễn giả. Xin trân trọng kính mời. Dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa để cảm ơn các diễn giả của chúng ta đã mang những ý tưởng đặc biệt đến với DAVAS 2026. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, trân trọng cảm ơn ông Lê Sơn Phong. Và kính thưa quý vị, và có lẽ đây là thời khắc mà các khách mời của chúng ta cũng mong muốn được lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời nhất tại DAVAS và hy vọng rằng sẽ được kết nối nhiều hơn và sẽ mang đến những cơ hội đầu tư nhiều hơn tại thành phố Đà Nẵng. Và kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ đến là một phần quan trọng rất là đặc biệt mà tất cả chúng ta đều mong đợi, đó chính là pitching. Và đây là một phần mà các dự án, các doanh nghiệp của chúng ta sẽ trình bày những ý tưởng của mình trước các nhà đầu tư. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Paul Allen Benavides sẽ lên điều phối chương trình pitching ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Okay, ladies and gentlemen, welcome to our very first session of pitching this afternoon. I don't know about you, the keynotes are great, the panels are insightful, but this is the nitty-gritty juice. This is the lifeblood of DAVAS 2026. My name is Paul Allen Benavides, and I'm representing the
Swinburne University of Technology right here in Da Nang. I'm also the founder and principal consultant of Pathways, Walkabout Pathways, and the owner of the Walkabout Studio, and it is my honor to be the host for this event today. Before we begin, we have some announcements. Our announcements are that we actually have 3 pitching rooms here at DAVAS. This here is the main room, but we have 2 other ones right behind us. The digital frontier is the theme of our session in Ballroom 1A, Enterprise AI, CPaaS, and business-to-business platforms. You will find there our investors are Zone Ventures, Wavemaker Partners, Doe Ventures, Founders Launchpad, NIC Go Ventures, Gen AI Fund, iViet Venture, SCG Korea Fund, Daiwa Corporate Investors, Universal Materials, Best B Capital, Securities HD, and Sakura Dream Vietnam. They're going to be located in Ballroom 1A, right behind us. Right next to that is Ballroom 1B. FinTech, digital commerce, and AI-powered financial tools. Our investors are Latte VN, Think Zone, Summit Capital, One Tree Hill Fund, BIN Corporation, Sunwa Innovation, Alliance Mount, Singapore Vintech Association, and SkillBridge featuring Miss Tai Van Lin. And then right here in the main ballroom, we have Web3 and DiFi Infrastructure, Antler, Quest Ventures, TOTM Labs, Hashgraph, Mexi Ventures, Kilso Global, 2080 Ventures, We Angels Capital, Amimoka, Brands, Wavemaker Ventures, Stellar Foundation, Trondal Ventures, and Inno Group Asia. That'll be right here, starting right away. So, ladies and gentlemen, if I could ask you to please take your seats so that we can get started with our pitching sessions. Thank you. Ladies and gentlemen, we're going to get started. Okay, ladies and gentlemen, I have 7 organizations that will be presenting here today. Again, this is a lot of fun. We look forward to it every year. There are some rules, and we are going to be holding our timing very, very closely. The speakers will have 5 minutes to present their organization, followed by 10 minutes for Q&A from our panel of investors. If I cut you off, pitchers, if I cut you off after 5 minutes, I'm not trying to be rude. I'm just trying to keep the timing short and make it fair for everyone. So please adhere to the time limits. Remember, 5 minutes for pitching and 10 minutes for Q&A. We're going to get started right away with our very first organization. Please welcome to the stage ICB Lab. On deck after that will be UC Talent. One more time, IC Lab. Hello everyone, this is Mete Altınkaya from ICB Labs. Can I have my pitch deck here, please? Okay, we are here in a market from 2019. We create a lot from blockchain layer 1, EVM compatible to NFT marketplace, and we create so many things up to now. We create our own DEX, we create our own metaverse based of education, AI drive education for like so many universities. They are already with us in this project. Sorry guys, it's not working. Oh, okay. We create from 2019, we create infrastructure for people who wants to work on a blockchain, metaverse, AI. We are giving so many infrastructure and so many advantage to the different projects all around the world. We have a collaboration with so many companies. Our project name is ICB, Initial Collaboration Blockchain. So from 2019, we have more than 127 collaboration with a different project on AI, blockchain, and metaverse, and NFTs as well. And we are starting our metaverse. We are starting our metaverse platform based on education, next generation of education.
We are doing with AI tutor like Einstein, Edison, Newton, all the scientists. We create up to now 40 scientists, and they are all AI twin, and you can go to the metaverse and talk to this AI twin characters. And we are doing a spatial credential and identity by blockchain. We are the first company in the world that we create KYC NFT token, and up to now, we have 27,000 user KYC'd in our project. Okay. The engineering part of our metaverse is based on users and based on growth of the users. We create the part of digital tutorial we calling Sia and Nobu on an ICB Heroes project. The new users and customers that we have, they are all students, different stage, like from plus 14. Of course, there is a high school student, there is a university student. We create this character as an ICB heroes, which is they can talk to people, talk to the student. This character inside of our metaverse, they will help them to go to the different area. We create already 9 different stage in our metaverse. You can see here University Hub, which is right up to now we have 10 university already signed, from C4IR in Saudi Arabia, Sheikh Salman University in Saudi Arabia, Sheikh Zayed University in UAE. We have another university in Cluj University in Europe, Geneva University in Switzerland. We are signing contract right now with Hong Kong University. We are working with Singapore University in last 2 years. And University of Toronto, they have an MOU with us. They are creating their university inside of our metaverse. We are creating with African University and the Oxford University. We are making so many things right now together to create next generation of education. So we have Hall of Legend, the place that you can talk with 40 scientists, Edison, Einstein, Newton, Tesla, Khwarizmi, or whatever you want. Like up to now, we have 40 different scientists. You can go and talk to the AI twin. We have Neo Library. Up to now, we have 17,000 books in different language. Now we have in 3 languages. We are expanding to 32 language in 3 months. And we have World Changer Summit, which is collaboration with the Knowledge Village of Vatican, and with Professor Gabriel and Pope itself launched this World Changer Summit for us, and I'm gonna speak in front of Pope this year in October. And up to now, we have 70,000 users weekly working on our project, more than 1.4 ballot in blockchain, and 28,000 KYC user. We have something around 24 billion tokens in circulation and more than 9.2 billion tokens in a staking platform. And 2 billion token in a different staking platform, not in ours. It's a different and outside staking platform. Up to now, we've been in a World Changer Summit. We've been in Davos, Token 2049, Singapore, World Economic Forums, and all around the world, all the events and all around the world, all the big happening from blockchain like to a startup Valencia, Crypto Expo, whatever happening in the blockchain and innovation and the startups, we always be present and show our project to the people. Okay, thank you very much. That is our 5 minutes. I apologize for interrupting you, sir. This is going really well. I'd like to now lead the Q&A from the investor or audience. Do we have any Q&A? Yep. Thank you. It was really good. I think I have a question regarding, because you based in the regulatory bodies around the world, right? I heard you from Dubai, so the VARA,
and then in Switzerland with Mika in Europe, and then in Asia, there's kind of no specific one for Vietnam, or there's one in Hong Kong. But I guess, what's your goal in Asia? It's a big market. You have a lot of wallet, active wallet holders already, but Vietnam specifically is one of the largest in crypto wallet generation, active crypto users, stable coins. And I know you guys work with the stablecoin community as well, right? I just would like to hear your ambitions for Asia being such a big market. Actually, we have something around 20% of our community from Asia. So in Thailand, we have a huge community, in Singapore and Hong Kong, and we are trying to expand our business here as well in Vietnam, because the opportunity, especially for the new organization that they are creating as a, if I'm not wrong, VIFC. VIFC, yeah. So VIFC is a good opportunity, which is we already saw DIFC in Dubai, and we are partner with DIFC and DMCC as well in Dubai. For us, it's the best opportunity. We are working in Portugal, Switzerland. We are in Crypto Valley in Switzerland. We are in Singapore from 2019. And always when a good opportunity comes to the market, for sure we are gonna start get benefit from this opportunity. Vietnam is one of the best markets in the world right now. I'll also follow up by, you guys also have a GPU, AI side of usage, not just the cloud compute, but overall compute. And any thoughts of potentially owning the process? And then in this part of the world, because Vietnam specifically, with the sandbox, with the IFC, is doing a lot for the semiconductor sector. And obviously a lot of cloud hosting is moving here. Any thoughts on, moving to this region for that? Yeah, actually, it's a good opportunity for us. If everything goes well, we can have our own GPU here. Normally, we are renting GPU from different places like OVH, Amazon, or from so many providers all around the world, like DigitalOcean. And the good opportunity that we can have here is to have this GPUs from our side, and in the other hand, because we have a blockchain, we need the validator RPC as well. So the good opportunity for us to keep the servers here. Of course, for blockchain, we have to have the different in all around the world, but Vietnam can be one of the best options for us to have it, because the cost here is really good. The thing that we are now seeing about Da Nang, this city has so many opportunity. First of all, the thing that create Dubai, it was tourists, and the thing that they create infrastructure for tourists. In Da Nang, you have the best one. So in my idea, we're gonna have a good future here if they invest good about AI, blockchain, and innovation. Great, thank you. Thank you. We have about another 6 minutes left for Q&A. Thank you so much, everyone. Ladies and Thanks. gentlemen, show your Thank love you. for ICB Lab. On deck next, we have DIệu Network. DIệu Network will be on next, but before that, we have our good friends at UC Talent. UC Talent, good to see you right back on the stage. Yeah, thank you, Paul. Yes. Yeah, good afternoon. Quite a big room, and the people were like, what do you feel today? Good? Okay. So here today, I want to share with you our story, but not pitching you for investment. I want to help you to solve the problem of hiring. So this is Da Nang I love, and the reason I come back. So a beautiful beach, right? And that's right before the COVID landscape. And my second daughter, they enjoyed that. And my parents, my passed away mother, so loved to live in here. But for me, as the one guy who already be the head of data analyst and business intelligence, I have a first-hand
experiment of recruitment. And also, another side, I find it very hard for me to find a job when in a new country, new city like Da Nang, when I come back to my hometown. Because the traditional of recruitment have a lot of friction. If you got here, run a company and scale the tech team today, it's costly. Because it takes 6 to 10 weeks, and then headhunter fee get you 50 to 45% of annual income. So you lose money. On top of that, a lot of risk related to privacy when you share the GV with the headhunter. And then cross-border, of course, is broken with the traditional payment. We solve it both with our solution. So in our vision, we want to have the unified UC talent ecosystem where we have crypto payment freelancer, privacy coaching, and talent ball. But now, we focus mainly on the full-time job for decentralized headhunter. We already have our referral smart contract on one of managed of CoTV2 with a technology of the garbage circuit so that we can preserve the privacy information that company, the enterprise level, can not share with outside without the trust. We all know that the AI changed the world. And then we build so-called dual AI agent so that we can have the both sides, the hiring side and talent side. But I don't say the friction story. But this is the function we have tomorrow. But today, our AI can have the hiring company to generate the JD, auto screen the CV, and then scoring to match with their requirement. On the talent side, we have them to onboarding quickly. We just upload the CV and then have them to build up the career path. But later, next month, we will have them to have a natural matching score engine. So have the both sides to find the matching right away with the good quality of both sides. And the trustless ecosystem, that is the one of unique feature that I think the blockchain is so very far. The blockchain have two product market fit. Is that first for the assets for saving, that is Bitcoin, and second one is payment. So the cross-border payment and use a stable coin do it very well. So that's why we apply that the trust when you don't need to trust the other side with the contract, and you just trust the programming. And our model to go to markets, it helps you to scale the tech team without easy and then costless, 50% of headhunter. So we have a smart ATS SaaS model now for you to low barrier entry for every Web2 XR can use. And then instantly we use some local license partner like Basel Pay to convert the fiat. You pay us the fiat and then we convert into the crypto. And that crypto will be put into engines of our Web3 referral protocol on our smart contract. So that Web2 know nothing about the such of thing, crypto and blockchain. And then still have a trust that blockchain bring us. The market is huge. If we think about the total of talent network for the recruitment, it's $100 billion out there. But only for Vietnam and Southeast Asia, we also have a $100 million and then $700 million for this market. It's big enough for us to build and dream about that. A little bit compared with other, we based on succession model, and then we fully for automation and privacy. And we're on the way to that, not today. Some friction we have already 3,000 active talent profile. We only have 3 key headhunter partner where we have a lead job on our platform. And then AI check and freelancer marketplace beta, we will come soon. This is our roadmap so that we can hit the 500,000 talent on our in 2023, 2028, and 2030. Okay, thank you very much, sir. That is our 5 minutes. But we can lead the Q&A. And does any of the investors or the audience have questions? We have 10 minutes for questions.
Hi, thank you so much for the presentation. I'm Tiffany from Stella. So I just curious that what is the application of blockchain specific for UC Talent? Is it cross-border payment only or infrastructure application as well? And why we need blockchain here? I answer the second question first, why we need blockchain here. So I say that blockchain will have two product market fit. First is for the saving asset at the Bitcoin. The second is stablecoin for cross-border payment, which help the company to pay like half of the world instantly, and it costs of very few cents. And then I come back to the first question. I think that now we not specific any blockchain, and we consider a lot of blockchain very good at the stablecoin payment, like Stellar, and also like Stellar, and some of other projects that we have to solve that problem. And definitely, recently we figured out that tapping into the hiring side from outside Vietnam to tap into talent Vietnam, that is the way we go. So definitely that is one we go with us. Thank you for the question, Tim. Thank you. We do have one. All right over there, please. Hi, my name is Jenny from Maxi Ventures. I also scrolled down a little bit on your website, and first of all, I think the pool, the job pool, is not too diversified. It's only focused on tech, right? And secondly, can you explain a little bit more between the UC Talent with other platforms like LinkedIn? Thank you. Yes, we focus on tech. And then because we know that from my first-hand experience that when I was in B group, then second ride-hailing app in Vietnam, so find the tech guy is harder. And then that's why a lot of companies to pay the headhunter a lot of money to find the right one, especially during the time you scale up fast. So that's why we focus on tech. And then we only have 3 headhunter partners so that they can fit in the real job. So that what you see on our job board is real. So that not diversified and very focused. Back to question about what is different with LinkedIn. So LinkedIn is social network. We're not. And then compare with all the IT work and then also job board, we're not too. We are ecosystem. In the future, we want to build decentralized talent network where we help and only focus for help the talent to find the right opportunity for them to reach the best of them. That's what made us different. With our own of the ecosystem we are building here. Yep. It does answer your question. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. I believe we have time for one more question from the panel. Anyone here plan to hiring the tech talent in Vietnam after you join the DAVAS? Raise your hands. I will have you and reach near you. Yeah, I will reach in you. If you don't ask questions, I will ask you a question a lot. Thank you. Yeah, questions are from the investors. We open it up to the audience after the sessions. So if you guys want to hiring the tech talent in Vietnam, please contact me here at uctalent.io. Thank you. Have a good day. All right. Thank you very much. UC Talent, ladies and gentlemen. Next up, we have DIионNetwork. On deck will be Notwork. Notwork is on deck. Ladies and gentlemen, give it up for DIionNetwork. DIionNetwork, I apologize. Okay, so you take 2 microphones if you like. There you are. And there's your clicker. All right, go for it. Thank you. Hello, everyone. Hello, everyone. Good afternoon. Woo! So, my name is Faye from DIionNetwork, and my co-founder is Kenvin.
So today we would like to share about our project. I worked for the Solana ecosystem before. I lead the stablecoin in Vietnam. And I work with a lot of the banks, fintech, and stablecoin projects across ecosystem. That's why I realized that the stablecoin will be the next backbone for the banking system. So that's why we have built our solution is the cross-border, the stablecoin infrastructure for cross-border payments. One API, any stablecoin, local rails, and the most important is the compliance. Okay, here I would like to emphasize again. So in Q1 2026, according to A16Z, the stablecoin volume hit 4.5 trillion, and the real payment through stablecoin is 500 billions, and the growth rate year over year 128. And I think anyone here already know about how stablecoin beneficial to the banking system. Compared to traditional rail, to make a cross-border payment, you need at least 1 to 3 days. But with the stablecoin, that's real instant. And the fee is reduced below 1.5%. But what is the problem? So every bank in the world now would like to apply the stablecoin into their system. But the problem is to enable that function is fragmented, slow, and very expensive. They need to do single integration with like local banks, the payment service providers, mobile wallet, on-the-prem providers, the KYC ML vendors, and especially is the country-specific regulation, like some country in emerging market like Vietnam. So and how we have to enable this. So with the GIAN, we bundle all the stuff. We work with the banks, BSB, wallets, QR, standards, our brand partners, and compliance thing bundle into one API. So instead of months to enable a payment, now just 1 hour. So okay, Kenvin will take the next part. Yep, thank you, Faye. So can you go to the next slide? So for this is competitive landscape. So like just Faye just said, well, the payment infrastructure out there, there are many players. They already do it. But what GIAN is building is we're building stablecoin power, and it's built in compliance. So here we put ourselves compared to other 4 players. So Stripe is the most famous Web2 payment, and the only missing piece from them is they don't have the local fiat rail, especially in the APAC area. And for MoonPay bridge, you can see that they don't have the local fiat rail again, and they didn't cover many countries in the sea area yet. So where we are now, so here I would say GIAN is going through 3 phases, but actually we passed the phase 0 like last year when we do the B2C, the consumer application. And right now we're more focusing on the crypto native platform. So in this year and next year, we will go to the Web 2.5, which we will target the fintech area, and then the global enterprise. Sorry, my bad. So here's the number in 2026. So right now we have more than 20 partners. Like I said, this is the wallet or the CX exchange that's waiting to integrate with GIAN. And in total, there are 6 million of stablecoin that transact through GIAN rail. And we have been committed more than 500 million from the big partners. For the fee structure, so in total, right now we charge 0.9%, and breaking down 0.6 for the fee of transaction, and then 0.3 for the spread of FX. The core team, there are 5 members. We do have some more for developers and for contributors. But here we have Faye and myself, Kelvin, and Nguyen sitting out there. Nguyen, can I see you? Yeah, in charge of growth. Time's up. Thank you.
So we open it up for Q&A from our investors. So before the Q&A, I think a lot of the people here, you are building the payment application too. If you would like to enable the local rail and you get stuck, I think my Telegram here open for the working after that. Thanks. If I have to ask everybody a question, I will, just to keep the energy rolling. But I know your project over a year now. I met you guys, so I'm a biased opinion, but the question is not biased. I think you have a lot of hurdles to accomplish what you want to do, because without getting the full license from the sandbox or the IFC and the financial sector, these are three completely different things. You have multiple products. Which product do you want to focus on as your core product? And which product is the most sensitive regarding the licensing? Because from Dubai, we have some of the largest remittance outflows in the world, going to India and Philippines. Vietnam also is attracting a lot of foreign tourists, not just nomads, but they're coming, living, staying here. They're also going to have a large remittance outflow. So if you want to talk about the different products, and then the second is, where's the opportunity before and after the licensing process? Yep. Thanks for the question, Kevin. So I think we go to the first one about the products. So, wow, luckily we have that slide here. Because last year, we didn't do the rail yet. So last year, what got built is the consumer application when we serve the consumer directly. But then we realized that there are many wallets and the sex exchange out there that want to have the QR payment. Of course, QR payment couldn't generate the large volume of transaction, right? But it's the wedge of go-to-market strategy for GIAN. This is the wedge that people out there in the market, in crypto or in fintech, they know about GIAN. This is why we choose the QR scan to pay right now. It's the primary product in the first half of the year, this year. But then, back to your point, the next phase, I would say phase 2, in the second half of 2026, we focus on more the product that can generate the higher volume. This is when we will target the neobank, the remittance application, like I just said, to transfer the money between Vietnam, Dubai, or Vietnam, Philippines, because we know that emerging markets, APAC countries, many people out there, they're living abroad, they're working abroad, and they do have a need to transfer the money back to their home country. So this is the opportunity. And then later on, we want to go global enterprise, but it's a longer story, right? So does it answer the first part of your question? Yeah, I think the best thing you guys can do is also to not wait for any type of one part. You can add a lot of partners to each sector. You guys are a little ahead of the game as far as Vietnam is concerned. Yep. So working with outside partners to facilitate the internal needs of that partner. Because Vietnam is now, as of Q3, Q4, going to be open for business as far as crypto stable coins are concerned with the regulations and the mandates. So try to be the front of the line in all of the things you guys are doing. I know you're one of the leaders, but now it's time to, turn up the engines, and I think you guys can add a lot of new partners. And I'd like to see the next version of the pitch deck see those partners of yours in each of these phases. Yeah, so right now we're running at full speed. And when talking about license, so we apply for the sandbox license in Đà Nẵng, and we have a partner in the sandbox area that can help us to do the on-off-ramp stuff. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Kevin. We have time for one more question. Maybe it's just me on a power trip, but I can open it up to the audience occasionally. If the audience has a question, surely that we can all learn some more. Okay.
No questions so far? Okay. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Ladies and gentlemen, give your love to Have a good day. Gayan. Yes, we do have 10 minutes for Q&A. We open it up to the investors, but if the investors do not have any additional questions and we have additional time, let's utilize it. And you can ask, the audience can ask a question here because I'm sure that there are a lot of questions out there for all these enterprises. On deck, coming up after our next speaker, will be DeFi Sensor. DeFi Sensor, you are on deck. But before then, I would like to introduce Notwork. Ladies and gentlemen, give it up for Notwork. Hello, hello everyone. Oh, can you see my screen? Actually, today I'm not going to pitch. I'm going to demo through the day. My agent look a little bit small, but she will speak in no time. So what we are doing here is that we are solving the AI native communication operation for global development. We are helping the NGO sectors. Luna, can you help me next? Non-government organization or NGO is the term for organizations that serve specific social, environmental, or humanitarian purposes. They do not make money, they spend money, they spend big money, they spend around 400 billion per year globally, besides delivering impacts. A big job of theirs is being transported on whatever they spend, so donors will give the money the next year. And your working environment is multiple parties and complex. They spend 5 to 10% of the budget is for communication, but it is far from perfect. So, you know, everybody is building AI. Like people using software on the left and on the right, but it creates more problem than have anyone. Why? Because now, imagine that you are someone in Lạng for example, you are a program officer, and you are using AI to create more content, but someone in, let's say, Vienna, they are the one who oversees everything, and now there's more headache because there's no continuity from the one in Lạng and from the one in Vienna. We're doing differently. We're not selling software. We're selling a work well done. We're an agency that take over the communication work for NGO. The workflow stay the same. The human touch stay the same. However, we use AI behind our back to scale and accelerate. So why sectors? Everybody say it's trendy now for you to like agentic something, agentic like a sector. For us, we choose this because NGO is very standard. And the number one thing for them is transparency. It's not about money. It's about how you can communicate what you are doing to other people. The more you communicate, the more money comes to you. So that's why we do it. Agency model was not a good idea for a startup. Not now. I make agency as the next model for startup to disrupt. Imagine you can clone a 15 years expert and let her serve thousands of organizations at once. This is what we're doing. So we do this because this is a very, very big market and underrated. 40, 60, I mean, that's a very big number. But look, we have someone in here, Mr. Bao from Bill Gates and Melinda Foundation. They have 89 billion in their treasury. And in the next 20 years, Bill Gates wants to spend all of that money. And you know what? They have to spend 200 billion. This is a fucking huge market. But it's just like very difficult for people to get in. That's why we build this and... This is the best team in Vietnam to do this. The founder has 15 years of experience in the market. She delivered communication service for many United Nations agencies. World Bank, the tech co-founder, has 15 years of building tech startups. This team has both the institutionality and capability. Right now, we've already has an 8 months contract from a prominent UN agency. We're not selling a dream. Again, we're selling a work well done. And we are not going to stop at like only communication. It's the easy entry point. You see, if you can communicate good, then you can do a lot of like amazing things. I'm talking about the waifu and everything that a lot of young youngsters in here understand. So what we try to do is like after this, we will go to like not only communication, but operation for the development sector. So if no one have a question, I want to explain a little bit like how I'm doing this because, man, this is not really AI. This is like a well-orchestrated software that makes machine look like human. I do have some AI element behind it, but like, okay, I'm waiting for someone to ask, but I just want to share that few months ago, I read the short code of Claude Code, and I was very, very angry. A company that $900 billion, and they just create a
a friction of human intelligence. This is not really intelligent. From that moment on, I realized that the sky is our limit. Any developer in here, just go home, go to GitHub, read Claude Code, and you will realize that $900 million company is not that difficult. You guys can build it. You can build a harness that goes directly to your situation. And you can build something like me. And this is not like science fiction. And you can build more than this. And I think the important thing is like you pick a use case that you are thrive on and you solve it. The reason why I build this because my founder is over there. She is like standing behind the machine, afraid that it's going to break. I'm very happy that it's not breaking because she had like 15-year experience in these sectors. So that's the reason why we choose this, and we see this is like underrated, what I mean is like people competing on business, but not a lot of people thinking about this very big market. Okay, I think we have Mr. Kevin. So it's 1.5 trillion now for Anthropic. And when you get off stage, it'll be 1.6. But, okay, I think you know what I'm going to ask. I've also asked you this off stage a few times. You have NGOs, it's a very big market. We got the TAM, the SAM, and what you're going to attack. However, it's not the only market, right? With the money raised, I believe you could target other industries, and I know that's definitely on your mind. What, if any, would you target as a different industry? And obviously, this can be for any one industry, but in your mind, where do you see the target for the next industry segment, other than NGOs? I think it will take me like, I'm an engineer, so I think it take me a few years to do this. So Luna, can you estimate like how many years it will take us to build this like completely, Luna? I try to ask her in real time. It's a little bit risky. I don't think she can answer. That's a very difficult question, but I actually do some research myself. Actually, right now, I'm learning in Coursera the project manager course from Google. And I realized that project manager is a skill that can cross from like, let's say this industry to, we are building a house as well, can go to the architects people to have managed projects, can go to like maybe hospital. And if you have like a shop, a real life shop, you can use someone like Luna here. Not necessarily like this avatar, but you can be like your own avatar. And the amazing thing is not about the avatar. It's the amazing thing is like she can control the environment. She can change clauses. She can like bring new video in here. She can change everything. So your question is very interesting. I think the next might be project manager, maybe. But to be honest, if I do anything, my principle is that I'm going to find someone who in that industry for like 15 years, really understand the nuance of it. I don't want to go to like very generic, agentic, otherwise there's no point doing it. I think you answered, right? Like PM would be a great subsector. It doesn't need to be an industry necessarily, but I think if you just target PMs in general, and that is not a dying industry for now. However, AI is going to take out a lot of those early level PM people, right? Because of this, exactly. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Kevin. We do have additional time left for Q&A. Are there any questions from the audience? We will entertain a question from the audience. The question I want to ask you is, you're raising $2 million now. What would that investment entails, and where do you see yourself spending that investment money, and where should you be at the end of the $2 million? To be honest, I have that exact slide, but I don't want to show here because it's a little bit like too many diagrams as an engineer, but I want to explain a little bit. So what is the number one problem with AI? I think a lot of people misunderstand the difference between like a heuristic machine like AI and a deterministic machine like computer. So computer can do a function very well. AI is not. AI is kind of like statistically do something, and so the moment you need it to do something, it's usually fail. Why? Because it doesn't have enough data.
That's why I look at AI this way. So imagine that you have like this y vector and x vector like this. This is like in x vector you have like how many lives that you touch, and in this way you have like how deep you touch that life. For example, if you have Netflix, it's somewhere in here because it touched so many lives, but very likely. If you have like let's say Facebook, they are kind of like somewhere here because they touch more people's life. But for AI and for me, I want to be like this, very, very close. What I mean is, I will build for my founder. I will build her a customized operating system. I will build her hardware for her so it go anywhere with her. So her life will be digitalized like not 100%, but kind of like 100%. It will take a lot like experiment, take a lot of money to build this thing. And why is it interesting? Because now for the first time we can totally digitalize a human life in a way that even Google or Apple cannot do it. Why? Because if Google do it, Apple is going to kill them. Because they are not going to share this. Because they all go to the mass market. I'm going to very niche market. I even want to boldly claim that I want to turn a specific expert into Superman. So that is why is the 2 million go to. We go to hardware as well, go to software as well. I'm a software guy. I never touch anything like, let's say, physically in my life. But with AI, I think I have to change. Because this is a time for it to change. Because this open up new paradigm of like building startup. And a lot of people like misunderstand it. I want to say you guys one thesis I have right now. I just wonder myself like, why OpenAI don't see this, not building this, and not people talk about this. And I realized that if I'm son, I'm man right now, I will have something like this at my house and not going to say it with anyone in here. Why should I give away my advantage? So what is this 2 million? 2 million is maybe we have some Vietnamese or someone in Đà Nẵng to become a Superman. Instead of like we have to go to San Francisco or New York to become a Superman. I think that is a reasonable thing to ask. But you still can have somebody here in Da Nang with the Superman power from Silicon Valley, because this is internet, right? So what justify your 2 million spent on something that maybe Silicon Valley could have in 6 months? Because the life, the context is different. The life in here is different. Let's say you go to coffee, your environment will be different from the one in San Francisco. In here, people do QR a lot. Nobody do QR in America. I think we have certain aspect of life totally different. Not like some, a lot, because I spent some time in the UK. The life is here and there is very different. We have a very kind of like big advantage if we can do that for Asian country, then expand. That will take like some business people come and talk about this. I don't really want to talk about this because that 2 million will help me to like maybe invite some business talent man to come to work with me. So I can spend my day building this and building the hardware device that I always dream of and building other things as well. I just want to do my job. I think AI should let us to thrive, to do the things that we are good at, that we love to do, not doing other people's job. Right now, today, AI letting you guys do other people's job. And it just makes everybody miserable. I want to fix that. Okay, Thank you ladies so and much. gentlemen. Appreciate it. Yes, thank you for bringing the energy. Give it up for Not Work. On deck will be Laser Kit. On deck will be Laser Kit. Next up, please welcome to the stage D5 Sensor. D5 Sensor. Mr. Bui, do you have the... Mr. Bui? Mr. Bui? Does he have the clicker? Where's the clicker? Oh, there it is, okay. There you go. How can I use it? Yeah, that's a good point. Oh, it's not lit. No. It's not loaded yet. Hold on one second. Can we load the slides for D5 Sensor, please? Yeah.
Yes, we are all slaves to technology, aren't we? Oh, there we are. Ladies and gentlemen, give it up for DeFi Sensor. This is not our slide. Okay, we got the team back there working on it. We are slaves to technology, aren't we, sir? Yes, we are. In the meantime, we are running right on time. That is good to hear. Just a reminder that we do have dinner plans this evening, followed by an evening session. And then tomorrow morning, we will be back here for more pitch sessions between 8 and 11:30, right here. 3 different sessions, including different industry sectors. We thank you for your patience, ladies and gentlemen. Oh yeah, thank you. Sorry for the technical issue. My name is nguyễn, CEO and founder of DeFi Sensor. Turn crypto noise into executable alpha. So let's go and jump in. I'm going to talk about 2 people. On the left-hand side is Hiếu. Hiếu just entered crypto for a month. Every day, Hiếu open X, Telegram, read comment from trading communities, and see completely different codes. One trader say buy, another say sell, or another say keep holding. For Hiếu, the problem is not lack of information, but he has too much. Another guy is Alex, an experienced trader. Alex may have real alpha, but his audience is fragmented across social platforms or private groups. Also, he cannot make people to believe in him. So both styles are stuck here. Retail trader like Hiếu cannot find a guy to believe in him and worth following. And experienced trader like Alex cannot prove himself and monetize it. So that is the broken market we are solving. DeFi Sensor solve this through 3 layers. The first is our marketplace and rewards. Creators like Alex can create his own hub, public signal, build followers, and monetize with his insight. The second is our data layer and AI. This is our proprietary to help creators to enrich their signals and build trust and proof performance. Our last one is trading integration. Verified signal can become executable trade through our exchanges partners. So in here, we close the loop inside into verified signal into executable trade. We launched this 1 month ago, and we already see early pull from the market. We already reached 1.8K users, 800 active users, nearly 400 creator hubs, and turn it into 70 paid users. There are 4 reasons why I think right now is the right time. The first is Vietnam is opening for regulated digital asset framework. The second is creator nowadays need to monetization, not just attention. The third is AI raised. AI now need clean label and high trading signals. The last one is retail crypto adoption is continue to grow globally. Our TAM is around 3 to 8 billion, representing the global social trading and trading intelligence revenue pool. Our SOM is around 0.3 to 1 billion, representing the global crypto retail opportunity. And our 3-year target is around 5 to 12 ARR SOM. Our business model have 4 revenue streams. The first is the hub promotion. The second is our data layer and AI features.
subscription share and trading fee shares. Our mode is come from data, infrastructure, and network effect. We process more over than 1 terabyte on-chain data per day, track over 1.5 billion wallets. We have more than 50,000 scale profiles. We also have 5 years of data set like swap, perpetuals, lending, etc. We also have a clean label on-chain data trade. Existing tools in the market solve different part of the problem, like Kaito. Kaito is really strong in information aggregation. Nansen is really strong on-chain analytics itself. And the DeFi sensor is built different. It is built for retail traders and expert creators to find each other and make money together. So we are here today to ask for 250K for 10% of our equity. Our strategy is global decentralization first, and then go to Vietnam and see as our go-to-market beachhead to reach the 12 month is 20,000 money run rate and series ready. Okay, thank you very much, sir. That is our 5 minutes. We now open it up 10 minutes Q&A from the investors. Come on, folks, don't be shy. We have one over here. Hi, DeFi Sensor team. So I want to ask, I saw your teams and your teammates are all Vietnamese, but when I explore the website, I see that I cannot access the website with my laptop IP. So I also heard your you said that you want to target the global market first. Before Vietnam, right? So, but this is the, like for example, with Maxi Ventures, when we want to explore any projects to invest in, we want to know their, target audience and their go-to-market. So I want to ask, global is too general. Can you specific for me any like specific market that you want to target in, like Asia first and then go to Western later? That's the first question. And the second question, I'm curious myself about the regulations of Vietnam in the future. So how can you deal with the new regulation framework with DeFi sensor? At first, we are actually Vietnam is not open the market yet, so we are restricting Vietnamese users. So our target is go global first. Like it is really easy to collaborate with the decentralized exchanges like perpetual DEX first. So it is really easy to. We just need to build the contract with them and share with them some pitch, so we can collaborate. It is really easy. But after that, if the Vietnamese regulation is okay, so we will want to collaborate with some centralized exchange like Maxi or Binance in Vietnam. So after that, we will explore more about the Vietnam NC market. So this is our go-to-market strategy, because Vietnam is not open yet. Is answered your question? Yeah. Thank you. I believe we have time for one more question. One more question from the investors. I'll open it up to the audience as well.
So I want to add in a little bit on my questions about the product. You said that you want the creator themselves to stay in the DeFi Sensor platform, right? To active and to. So what's the biggest benefits that DeFi Sensor platform can provide to the creators on your platform? I think it is, firstly, is our users, our retail users. And the secondly is we have a subscription share. So once a creator create the hub, his own hub, so he can set a fee for the hub to follow it. So we take only 20% and he can receive the 80%. So I think it is the fee share from DeFi Sensor. The following fee share is the unique one. To follow him, a user have to pay $80, or we can also have the monthly fee to follow his hub. So it is the biggest benefit for the creators is money. So right now the fee, for example, for me, I want to follow that creator hub, I have to pay $50 or $80, right? Yeah, it depends on the admin of the hub. I mean the creator. Sir, in the back, did you have one question, sir? Did you raise your hand? No? Okay. It's okay. So thank you all for listening and thank you for your time. Ladies and gentlemen, give it up for DeFi Sensor. DeFi Sensor. On deck is Kokio. On deck, Kokio. Next up, we have Laser Kit. Laser Kit to the stage, please. Kit team. So I start with what is LaserKit and what is not. So LaserKit is not another wallet app. We let the D app, the user don't install LaserKit, the D app does. So LaserKit is walletless activation for Solana consumer apps. So we let the user using the app and create a wallet with Face ID and onboarding with sponsor gas, recoverable account. So I think the main problem right now is the D app lose their user when they create a wallet. Next. Okay. For consumer D app, the main problem is not the wallet. The buyer pays it conversion. Oh no. Or the app may already acquire the user. The user land in the app, but then they hit the wallet wall. Instead getting product value, they are asking to install a wallet, understand the seed phase, file source, connect and sign. At the moment, a product moment become a critical tutorial. And many users leave before the first on-chain action. So the question is, how do we remove the wallet wall
without remove the benefit of on-chain account. This is the flow we replace. Today, even simple action can require the wallet setup. First, install the wallet, sys phase, get soy, connect, and sign. With LazyKit, the user can open the app, approve with Face ID or biometric. Gas is sponsored and the action complete. The ship is simple. The app delivers value first. Crypto setup move behind the product to make that work. LazyKit turn Face ID or biometric into the authorization for Solana account. LazyKit sits between the consumer, the app, and the Solana account. There are 4 shops we packaged together. Create the basket account, authorize the transaction, sponsor gas, and recover the account without seed phase. The important part is that the app don't need to package or update themselves. They get one activation layer that connect basket, transaction, approve, by master execution, and recovery. That's so technical, so let me show it's a real user flow. Sorry. Okay, so our bench head is focused on the mobile Solana app with non-crypto user and repeat small action. So we focus on cashback, loyalty, quest, and payment. So the Solana consumer team turning a new user into a repeat on-chain users. So right now, we have been live on mainnet for 3 months. We have 2 teams that live in the mainnet teams, and we got 8 teams are integrated on DevNet. We got 2-time honorable mention on Solana Hackathon, and we got a grant from Solana Foundation. Yes, so talking about the alternative. Right now, I think the alternative is very strong, but they are focusing on different jobs. So the wallet, they are focusing on the asset management, embedding wallet. They are focusing on key infrastructure, and with smart account is account primitive. But with LazyKit, we are focusing on app activation. We want the app can onboard more the user on Web3 is very easily. The user do not to download the LazyKit. They're just using on their phone, and the app install LazyKit. Okay, so right now, Okay. I think. Gentlemen, I'm sorry to interrupt you, but that is your 5 minutes. Okay. But you can lead the Q&A. Do we have Q&A from the audience? Q&A from the investors in the audience. But first, give it up for the investors. We'll get to the audience in just a moment, sir. Do you have any questions from the investors? We have one gentleman. Oh, right over here. Oh, I'm sorry. Okay. Just for my understanding, is this a hot wallet? Sorry? Is this a hot wallet that you're creating? No, it's not a hot wallet. It's Where is the asset stored? Sorry? Where will the assets be stored? Okay, so we are building something like account abstraction for Solana Smart Wallet on Solana. So the fund will store in Solana Smart Account. Is that so? It's basically a hot wallet then. No, it's not hot wallet. It's smart wallet. This wallet, we don't have any private key. We don't hold any private key, and we don't store any private key. The user don't need to have a private key. They just create a Face ID in their phone, in the iPhone, something like that. They just and we are something like a bridge between Solana and the user have a phone, and every time that they want to make a transaction or create a wallet, we are the layer
between that, we sit between that is with something like an authorization layer. So we don't like another comparator is privy or file block, because they are create a custodial wallet for user, but with us, we create something like a non-custodial. So what's the difference between you and Coinbase? Sorry? Are you familiar with Coinbase, the Yes. exchange? Okay. Yes. So what's the difference between them holding your assets and you holding the assets with Solana? Can you speak louder, because it's not... Well, my confusion comes in, if you're storing the assets on Solana, it's no different than storing it on Coinbase. Is that not correct? I don't understand the question. What is the question? If user have fun on Sol or... No problem. That's okay. Thank you. Yeah, thank you. Sorry. Mr. Bui, right over there. So maybe before I go to my question, I will answer your question a little bit. So the idea is that they are the passkey layer. They are blockchain agnostic. They can be on Solana, can be on Coinbase, can be anywhere. That's the one thing. The second thing is they are non-custodial. What does that mean? They don't keep anybody money. So they can go everywhere, be a wallet without any finance license, because they non-custodial. They just provide technology. And for the model of Privy or other guys, okay, so this is my question actually. My question to you is, Privy is like $230 million from my Google search. So why you say that you are better than Privy? Tell me why. You're asking like why we compete with Privy, right? So because I think for Privy is solving the same problem as we does, because Privy they are giving the app the solution is log in with the social media and log in with passkey. So I think if with the app, I think Privy is our main competitor in that, because we are same giving the user seamless onboarding UX, I think. Yeah, but I think like from my point of view, the biggest difference is like you guys too on the infra, but Privy, they charge developer. So the more they grow, then developer have to pay. You are not charging anyone anything, you charge consumer, but you don't charge developer, so you can scale unlimited. So I think that is the biggest thing for technology like this, and a lot of people like building passkey technology and blockchain. And even like maybe in the future, if there's a lot of like passkey solutions, then like everybody will use blockchain without knowing that's blockchain, because we just use passkey, just like we use the Binance app or use like Facebook or any bank app, we use passkey already. Yeah, it is. Okay, do we have any other questions from the audience, from the investors? We have one right over here. Thank you for the presentation. Who is your target audience? The wallets with audience, with user, right? Sorry? Who is your target audience for your product? Where is my category? We have non-custodial wallet. So how we can collaborate with your solution? Can I come there, because it's very You don't small. hear? It's very small here. Sorry. Ah. We have non-custodial wallet. Yes. How we can collaborate with you? You can give us your solution to make the smooth onboarding? Yeah. So because we have working with Backpack on Solana, so they are a non-custodial wallet. So we offering for them is LaserKit is another option for user can log in your wallet. So the user can create a wallet with LaserKit through your wallet. So I think that the way that I can imagine about collaborate with to production. So actually we're not kind of a wallet production. With something like we give
the D app solution that they can onboarding more user into their app. So if you building a wallet, so LazyKit will be like one option for passkey login for user. Okay. Okay. Thank you. Yes. Thank you for your question. Is there somebody have any question about LazyKit? Okay, thank you for listening. All right, thank you very much, LazyKit. And finally, this evening, we have our final presentation, Kokio. Kokio. Let's give it up for him, yeah. Thank you. Hello. Hello. Hello, everyone. I'm Arpit, co-founder of Kokio. We sell eSIMs in 200 plus countries for digital nomads and international travelers. I met JD. He's a person. He's a digital nomad and traveler. He travels and works remotely. During our conversation, he mentioned that a few months ago, his life was devastated because of a SIM swap attack. His whole life savings were gone, but JD moved on. He adapted into eSIMs and continues traveling throughout the year to 8 or 9 countries. Even after getting into eSIMs, he have to share his name, his email, his maybe passport in different providers. That's not the issue. He was able to do that. But earlier this year, he got a message where he felt like someone is impersonating him, trying to use his credit debit card, or maybe doing something that he didn't initiated. Why that happened? That happened because in telecommunication space, data breaches are very frequent, and it happens almost every year. There was a data breach in 2024. AT&T didn't understand, and it cost, there was 9 million customers affected in that data breach. That's why we built Kokio. We don't collect any information at all. No name, no email, no KYC. And it comes with convenient. User get into the application with their biometric authentication. There's a smart contract wallet especially tied to the eSIM purchases. We have well-curated plan for all kinds of traveler. We have local unlimited plans, we have regional plans, we have global plans, and we have a custom special plans. For example, you can touch 3 different countries in different regions, like Argentina, Canada, and US, just by one eSIM. We have flexible payment methods. Users can pay in credit debit card, Apple, Google Pay, or in crypto itself. Installation in eSIMs is as simple as it can get. Scan via QR or directly click on a button and install it in your phone. Why now? In last year, Q4, 3 Chinese carriers enabled eSIMs on 1 billion devices. Apple removed their SIM tray. Stablecoins payments became regulated. And our total addressable market of digital nomads in 2026 right now is 43 million. International tourism hits 1.5 billion. And eSIM market itself is approx 13 billion. We are targeting only 5 billion subset of that, and 1% of that is in 50 million ARR. Again, crypto payments for telecom is an untapped opportunity for emerging markets. Our competitors. The eSIM space is vast. You can get all types of eSIMs that you want. You have to be aware that what information you are sharing. You can get truly anonymous eSIMs, but it will be very, very costly. You can get eSIMs with crypto payments, or you can get the convenient eSIMs, the plans that you really want. There are major providers for that too. And Kokio sits right in the intersection of that. That's why we win. You can see this feature chart comparison. We have ease of use, we have coverage, we have curated catalog, flexible payment method, no KYC, no name, no email. We have our own inbuilt smart contract suite that provides user privacy. Our distribution model. Our distribution model is mainly B2B2C, but we have a B2C. In B2B2C,
These are main, with which we proceed from conferences and pop-up city. The numbers in the right of the taglines are in discussions, and we plan to pilot at launch of Kokyo. Then co-working hubs and cafes, workation companies, because there's a demand of invoices also. So we provide invoices to all kinds of payment methods. And traveler platforms early down the year as we grow. In B2C, affiliate programs is like a referral system. It is a feature. Any user can refer to somebody else and get some benefit to themselves, and then the next person. And influencer marketing. Then we touch nomad, crypto, and privacy communities one by one. After that, we will cover newsletter and content for co-marketing. Our business, the revenue model. We operate through licensed telecom operators, signed agreement as resellers, with starting from 33% of margin to 75% as bulk pre-purchase unlock the suppliers' discounts. We have the 78 annual ARPU, with that get us a projection of conservatively 10K users, which returns 780K, approximately 800K ARR. Aggressively 25K users, 2 million ARR. Our year to target is 3 million plus, and as event partners and funnel escort, as you saw on the previous slide. Okay, thank you, gentlemen. That is our 5 minutes. We're going to open it up to Q&A from the audience and the investors. Come on, folks. Hi guys, thank you for the presentation. I just want to ask about like the go-to-market stats to you. I saw that you launched in Q2 2024, right? So since then until now, like, do you have any like the specific number on the user or something? Yes, it's almost curated user goes up to 100, which is almost fixed 98, approximately 100. We launched our pilot of alpha in a closed alpha manner at a pop-up city in Buenos Aires last year, which is called Invisible Garden. It is a deaf-focused pop-up city. So this is like the city you focused, right? Sorry? These are the city that you focus, like you will see Dubai. Do you like target the specific city like in Vietnam or regions? Yes. Or anywhere? Yes. So this is alpha. We have alpha working right now. Anyone can use it. But as we proceed, let's stay here. Yeah, we at beta launch and launch, we target first Southeast Asia market, starting from Thailand, Vietnam, and touch more countries in the Southeast Asia first. Then we move to Latin America and Europe. So how is the percentage of crypto payment for eSIM that you target? Is it like the main payment gateway for your product, or? No, we have a flexible payment options. User can purchase via credit debit card or external wallets itself. And they have their own self-custodial wallet that we have built in. So they can fund their wallet and frequently travel with cross-border payments. They don't need to worry about if the payment method will fail or not. So we'll give all the options that is possible for the users. Okay, thank you. We do have time for additional questions from the audience. Great presentation. Just curious, do you, with the additional privacy that you guys offer, which seems to be one of the unique things about you guys, does that provide any additional security features? I have a few friends who had their SIM swapped and they lost a lot of money. I'm just curious if you guys solved that problem. Yes. Yes. The additional smart contract? Yeah. So yeah, so by default, we do not collect any personal identifying information. So what happens is, if compared to other applications, the benefit is that since we do not have that information on hand,
By default, even if our databases got breached or we have a security incident, we never hold the information which connects your activity to your person. We just have a unique identifier assigned to you. So even in the case of a SIM swap, like a person who wants to SIM swap you, they wouldn't even know who to SIM swap because we don't hold that information. So that is an added benefit that our infrastructure provides. Wonderful, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your time. Ladies and gentlemen, give it up for Kokia. Okay, ladies and gentlemen. Oh, yeah. That concludes our pitch sessions for this evening. Just a quick reminder, we do have an evening session at the Enosta Tower, Technology Connection, from Data to Profit, how AI operates in real estate. After that, we will be back tomorrow for a series of pitch sessions. Here in the main ballroom, we will have human-centered AI, deep tech, hardware, and cognitive systems. That starts from 8 a.m. and goes to about 11:30. In addition to that, at the same time, in ballroom 1A, EduTech, HR Tech, and the future of work, we have 10 pitches tomorrow morning from 8 to 11:30. In addition to that, in ballroom 1B, go and show your love to our student innovation track, where our university students, local students, are pitching their wonderful ideas, including some of my students. So please go show your love to them. In the afternoon tomorrow, we have session 3, Sustainable Impact, from 2 o'clock to 4 o'clock here in the main ballroom. The topic of that is climate tech, circular economy, and all others. Thank you very much. Again, my name is Paul Allen Benavides. I hope you're having a great time at DAVAS. We'll see you at dinner and all the other events here at DAVAS, and enjoy Da Nang. Thank you.